ম্যাজিস্ট্রেট এবং আহ্বায়ক অ্যাডহক কমিটি সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা। আরও উপস্থিত রয়েছেন জনাব আহসান ইকবাল চৌধুরী, পরিচালক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও চেয়ারম্যান টুর্নামেন্ট কমিটি ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ 2025 এবং 26। আরও উপস্থিত রয়েছেন মিস্টার জনাব রাহাত শামস, পরিচালক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। আরও উপস্থিত রয়েছেন জনাব মিনহাজুল আবেদিন নান্নু, আহ্বায়ক টেকনিক্যাল কমিটি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, প্রাক্তন অধিনায়ক বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। এবং আরও উপস্থিত রয়েছেন জনাব হাবিবুল বাশার সুমন, সদস্য টেকনিক্যাল কমিটি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও প্রাক্তন অধিনায়ক বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম। আরও দুজন মানুষ আমাদের ভেতর উপস্থিত রয়েছেন। আজকের গেমে যিনি ম্যাচ রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নিয়ামুর রশিদ রাহুল, এবং আমাদের বাংলাদেশ টিমের সিলেক্টর হিসেবে যিনি থাকেন উনিও আমাদের ভেতরে রয়েছেন মিস্টার হাসিবুল হোসেন শান্ত। আমরা আসলে সময়ের স্বল্পতার কারণে খুব দ্রুতই আমাদের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি, এবং আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সম্মানিত বিভাগীয় কমিশনার এবং দুজন ক্যাপ্টেন মিস্টার জাকির হাসান এবং শুভাগত হোম, দয়া করে আপনারা চলে আসবেন এবং বেলুন উড়িয়ে আসলে আমরা আমাদের এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনটা করতে যাচ্ছি। জি, সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি একটু দয়া করে সবাই পাশে থাকবেন, দুটি ক্যাপ্টেনের পাশে সকলেই দাঁড়িয়ে, এবং আপনারা উপভোগ করছেন 27তম জাতীয় ক্রিকেট লিগ মানে NCL লঙ্গার ভার্সন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, এবং বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে আসলে চমৎকার এই দৃশ্য, এবং শুরু হচ্ছে আমাদের এই 27তম NCL এর উদ্বোধনী, এবং সেই সাথে ফ্লাইং হয়েছে বেলুন এবং উদ্বোধন কমপ্লিট। অসংখ্য ধন্যবাদ যারা ছিলেন, এবং আমি অতিথিদেরকে একটু আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের প্লেয়ারদের সাথে একটু শেক হ্যান্ড করে এবং পরিচয়টা হয়ে যাওয়ার জন্য প্লিজ। চমৎকার দৃশ্য আমাদের 27 জাতীয় ক্রিকেট লিগ। পরিচিত হচ্ছেন জনাব মোহাম্মদ রেজাউন নবী, সম্মানিত বিভাগীয় কমিটি। সুপ্রিয় দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে চমৎকার সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের 27তম জাতীয় ক্রিকেট লিগ লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেটে, এবং ময়মনসিংহ বিভাগ তাদের স্বপ্নের যাত্রা শুরু করেছে এই লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেট দিয়ে। টসে হেরে আসলে প্রথমে ব্যাটিং পেয়েছেন ময়মনসিংহ বিভাগ। প্রথম বলে ভালো ভালো জায়গার বল ছিল, বেশ ভালো জায়গা থেকে আউটসুইংটা করিয়েছিলেন, তবে স্লিপে ছিলেন ফিল্ডার এবং কমফোর্ট একটা ক্যাচ। ময়মনসিংহ বিভাগ প্রথম ওভারের সেকেন্ড বলেই কিন্তু প্রথম উইকেটের পতন ভার্সেস সিলেট বিভাগের সাথে। চমৎকার শুরু বোলার, বেশ ভালো জায়গা দিয়ে কিন্তু শুরু করেছেন এবাদত। প্রথম বলটা বক্সে বল করেছিলেন এবং সেকেন্ড বলটা কিন্তু ঠিক আপ স্টাম্পের উপর থেকে একটা চমৎকার আউট সুইং করেছেন, এবং ব্যাটসম্যান কিন্তু ট্রিগার মোমেন্টে দাঁড়িয়ে থেকেই ডিফেন্সটা করেছিলেন, তবে স্লিপ কিন্তু ছিল ওখানে 3টি, যে কারণে কমফোর্ট গ্রিপটা করেছেন সেকেন্ড স্লিপের ফিল্ডার। প্রথম উইকেটের পতন ময়মনসিংহ বিভাগের। 27তম জাতীয় ক্রিকেট লিগ এবং ময়মনসিংহ বিভাগের এই জাতীয় ক্রিকেট লিগে মানে NCL এর যাত্রা শুরু হয়েছে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম থেকে। আপনারা সরাসরি উপভোগ করছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ইউটিউব চ্যানেলে, এবং আমি আসাদুজ্জামান প্রিন্স রয়েছি আপনাদের সাথে, এবং আমার কো কমেন্টেটর হিসেবেও কিন্তু থাকবেন মিস্টার তৌহিদ, যিনি কিনা লন্ডন থেকে এসেছেন আপনাদেরকে ইংলিশে কমেন্ট্রি শোনানোর জন্যে। আশা করছি আমরা দুজন মিলে বেশ ভালো একটা ডে কাটাবো আপনাদের সাথে। এবং আপনারা জানেন যে বেশ কিছুদিন আগেই NCL T20 ক্রিকেটে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে রংপুর ডিভিশন, এবং ঠিক সেই ধারাবাহিকতায় এই লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেটের আয়োজন, এবং আশা করছি আমরা
ময়মনসিংহ বিভাগ তারা তাদের রেপুটেশন তুলে ধরবেন এই লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেটে। চমৎকার চেষ্টা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের, সময় মতো আসলে মাঠে গড়িয়েছেন ২৭তম জাতীয় ক্রিকেট লিগ। নতুন ব্যাটসম্যান আইচ মোল্লা 108 জার্সি নাম্বার, ডানাতি ব্যাটার ব্যাটিং প্রান্তে, এবং ইনিংসের সেকেন্ড বলেই কিন্তু এবাদত হোসেন বিউটিফুল একটা আউটসুইং দিয়ে কিন্তু উইকেট বের করেছেন ময়মনসিংহ বিভাগের। বেশ একটি দুটি তিনটি চারটি স্লিপ কিন্তু নিয়েছেন এই বোলার, এবং টসে উইন করে কিন্তু জাকির হাসান বোলিংয়ের সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন, কারণ যেহেতু সিলেটটা তাদের হোম ডিস্ট্রিক্ট এবং এই গ্রাউন্ডটা সম্পর্কে তারা ওয়েল নোজ, অনেক ভালো জানেন, যে কারণে যেহেতু রেড বল ক্রিকেট সকাল সকাল একটু মার্চ শেয়ারও পাওয়া যায় এবং ফার্স্ট ইনিংস মাত্র শুরু হয়েছে এই 4 দিনের ক্রিকেটের, সেই জায়গাটা একটু বেনিফিটটা নেওয়ার চেষ্টা করছেন বোলিংয়ের। বক্সে বল করেছিলেন, থাই প্যাডের উপরে বল ছিল, আলতু করে ট্যাপ করেছেন শর্ট স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, একটি রান পেয়েছেন। ময়মনসিংহ বিভাগের প্রথম রানের খাতা করল লেগ বাইয়ের মাধ্যমে। ময়মনসিংহ বিভাগ স্বপ্নের যাত্রা শুরু ২৭তম জাতীয় ক্রিকেট লিগে, এই লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেটে। এবং আমরা আশা করছি যে ময়মনসিংহ বিভাগ দিনের পর দিন যতই ওনারা এই ক্রিকেটটা খেলবেন এই লঙ্গার ভার্সনে বা জাতীয় ক্রিকেট লিগে, ওনারা ওনাদের পরিচয়টা খুব দ্রুত তুলে ধরবেন। এবাদত ভালো জায়গার বল ছিল, পায়ের উপরে বল ছিল, দেখে শুনে গ্লান্সটা করেছেন ফাইন লেগ অঞ্চলে, একটি রান পেয়েছেন বাদি ব্যাটার, এবং সেই সাথে ময়মনসিংহ বিভাগের প্রথম রান ব্যাট থেকে জাতীয় ক্রিকেট লিগের। এবাদত ভালো জায়গার বল ছিল, দেখে শুনে ব্যাকফুটের ডিফেন্সটা করেছেন, কোনো সুইং ছিল না, যে কারণে কমফোর্ট ডিফেন্সটা করেছেন আইচ মোল্লা। এবং নন স্ট্রাইক হ্যান্ডে রয়েছেন নাইম শেখ, এবং নাইম শেখের ব্যাট থেকেই আসলে ময়মনসিংহ বিভাগ ক্রিকেটের প্রথম রান ব্যাট থেকে, এবং এটা আমার মনে হয় যে অনেক বছর মনে থাকবে এই ময়মনসিংহ বিভাগের, কারণ তারা এই প্রথম যাত্রাটা শুরু করেছেন এই ২৭তম আসরের ভিতর দিয়ে, এবং সেই সাথে প্রথম ওভারের খেলা সমাপ্তি। এবাদত হোসাইন চমৎকার ওভার, 2টি রান দিয়েছেন, একটি উইকেট বের করেছেন। রেড বল ক্রিকেটে কিন্তু বেশ ডেঞ্জারাস একটা বোলার এবাদত হোসাইন, বেশ 2টা সুইংই কিন্তু উনি ইউজ করেন, আউট সুইং এবং ইন সুইং। নতুন বোলার ইনিংসের দ্বিতীয় ওভার, স্ট্রাইক হ্যান্ডের নাইম শেখ, ইনসুইং ডেলিভারি ছিল বাহাতি ব্যাটারের জন্য, সামনের পায়ে ড্রাইভটা করতে চেয়েছিলেন স্ট্রেইট, তবে অনেকটা ইনার সাইডে কানেক্ট হয়েছে, যে কারণে ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চল থেকে 2টি রান পেয়েছেন নাইম শেখ। চমৎকার যাত্রা শুরু ময়মনসিংহ বিভাগের, টসে হেরে কিন্তু ব্যাটিং পেয়েছেন ময়মনসিংহ বিভাগ।
এবং জাকির হাসান টসে উইন করে ওনারা বোলিংয়ের সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন। নিশ্চয়ই উইকেটের যে প্লাস পয়েন্টটা, সেই প্লাস পয়েন্টটা হয়তো নেওয়ার চেষ্টা করবেন। খালিদ স্ট্রাইক হ্যান্ডে নাইম শেখ। হোয়াট আ বল, চমৎকার বোলিং। সজোরে আপিলটাও করেছিলেন কিন্তু উইকেট কিপার সহ প্রত্যেকটা স্লিপের ফিল্ডার। বেশ ভালো জায়গা থেকে বল ছিল এবং চেষ্টা করেছিলেন হয়তো বাহাতি ব্যাটারকে আবারও ইনসুইং করানোর, তবে সেই জায়গাটা থেকে সুইংটা একটু কম হয়েছিল। তবে এক্সপেকটেশন ছিল হয়তো নাইম শেখের যে সুইং করবে, সেই কারণে কিন্তু ব্যাটটা ঘেঁষেই প্রায় উইকেট রক্ষকের হাতে বল, যে কারণে শাউটটা বা আপিলটা কিন্তু বেশ জোরালো করেছে সিলেট বিভাগ। আপনারা উপভোগ করছেন ২৭তম জাতীয় ক্রিকেট লিগ প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ। ভালো জায়গার বল ছিল ব্যাক অফ লেন্থে এবং জোড়া পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে ক্যাজুয়ালি আসলে কানেক্ট করতে চেয়েছিলেন, যে ভাগ্য ভালো অনেকটা যে কানেক্টটা হয়নি। আবারও ডট বল। খালিদ, রেড বল ক্রিকেট সবসময় একটু টাফ ব্যাটিং করাটা কমফোর্টলি, কারণ নতুন বলে অ্যাটলিস্ট বোলাররা বেশ ভালো সুইংটা বের করতে পারেন। কারণ হোয়াইট বলের ক্রিকেটে হয়তো সুইংটা একটু কম হয়, বাট রেড বলে কিন্তু বেশ ভালো সুইংটা হয়। সে জায়গা থেকে আবারও একটা ইনসুইংয়ে ট্রাই করেছিলেন, যেহেতু বাহাতি ব্যাটার চাচ্ছেন যে বেশ ভালো একটা জায়গা থেকে যদি ইনসুইং করাতে পারি তাহলে হয়তো লেগ বিফোরের একটা স্ট্রং আপিল করতে পারবেন। আর যদি কোনো রকম চোখ থেকে বল সরে যায় তাহলে কিন্তু একটা বোল্ড হওয়ারও চান্স থাকবে। সেই বক্স মেনটেন করে বোলিং করে যাওয়াটা অনেক জরুরি, কারণ লাল বল ক্রিকেট আপনি যত সামনের পায়ে ব্যাটিং করাবেন ততটাই আসলে বেনিফিট বোলারদের জন্য, কারণ লেট মুভমেন্টটাই কিন্তু বেশ এফেক্টিভ লাল বলের ক্রিকেটে। ভালো জায়গার বল ছিল, সামনের পায়ে কিন্তু এনেছিলেন ব্যাটারকে, ডাইভটাও কিন্তু করেছিলেন এক্সট্রা কভার অঞ্চলে, তবে আউটার এজ হয়েছে যেহেতু ডিপ থার্ড ম্যানের ফিল্ডার নেই। কমফোর্ট একটা শট থার্ড ম্যান অঞ্চল দিয়ে। প্রথম শট ময়মনসিংহ বিভাগের এবং প্রথম শট নাইম শেখের। এটাই বলছিলাম যে আপনি যদি ব্যাক অফ লেন্থে বল করতে থাকেন তাহলে কিন্তু ব্যাটাররা দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাকফুট ডিফেন্সটা বেশ কমফোর্টলি করতে পারেন। তবে আপনি যদি সামনের পায়ে ব্যাটারদেরকে আনেন তখন কিন্তু চান্সগুলো বেশ ক্রিয়েট হবে, বিশেষ করে নতুন বলে। ভালো জায়গার বল ছিল, জোর করেছেন এবং দিস ইজ কল ক্রাইম, ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রাইম করেছেন নাইম শেখ। কারণ এর আগের বলটি কিন্তু 4 এসেছিল এবং এই বলটা কিন্তু উনি ওনার সেরা বলটা করার চেষ্টা করেছেন। ছোট্ট একটা আউট সুইং করিয়েছেন বক্সের উপরে এবং ব্লাইন্ডলি ব্যাট সুইং করেছেন, যেটা টেস্ট ক্রিকেটে আসলেই অনেকটা অবাক হওয়ার মতো। কারণ 4 দিনের টেস্ট, আপনি যত লম্বা আসলে খেলতে পারবেন ইনিংসটা ততটাই বেস্ট। তবে খালিদ বেশ ভালো জায়গায় বোলিং করছেন। এর আগের বলটা কিন্তু চান্সটা ক্রিয়েট করেছিলেন সামনের পায়ে, এবার একটু পিছনে বলটা করেছেন, বেশ গুড লেন্থেই কিন্তু বলটা পিচ আপ করিয়েছেন এবং ব্লাইন্ডলি ব্যাটটা সুইং করেছেন। একটা স্টেপ আউটও করেছিলেন কিন্তু নাইম শেখ। আমার মনে হয় যে এই ক্রিকেটে অ্যাটলিস্ট 4 ডে ক্রিকেটে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রাইম, কারণ আপনি যখন দেশ সেরা বোলারদেরকে ফেস করবেন আপনাকেও সেই কোয়ালিটিভাবেই আসলে ফেসটা করতে হবে এবং নতুন বলে একটু সারভাইভ করতে হবে, এটাই সত্য, এটাই স্বাভাবিক। কারণ নতুন বলে বেশ শাইন থাকে রেড বলে এবং সেই জায়গাটা থেকে বোলাররা সবসময় একটা সুইং যেই সাপোর্টটা সেটা কিন্তু পায়। তবে আমি আসলে সত্যিই অবাক হয়েছি নাইম শেখ, উনি কিন্তু
ব্লাইন্ডলি ব্যাটটা সুইং করেছেন। নতুন ব্যাটার আব্দুল মজিদ 14 নম্বর জার্সি মাঠে প্রবেশ করছেন। ময়মনসিংহ বিভাগের সন্তান, চেষ্টা করবেন হয়তো নিজের বিভাগের জন্য সেরা থেকে সেরা ইনিংসটা খেলার জন্য। তবে এই মুহূর্তে স্ট্রাইক হ্যান্ডে আইচ মোল্লা এবং বোলিং প্রান্তে আবারও এবাদত হোসাইন চমৎকার ওভার করেছেন। প্রথম ওভারের সেকেন্ড বলে কিন্তু বেশ ভালো একটি উইকেট বের করেছেন এই বোলার, এবং দ্বিতীয় ওভারেও কিন্তু বেশ খালিদ হাসান চমৎকার বোলিং করে কিন্তু নাইম শেখকে বোল্ড করে কিন্তু সাজ করে ফেরত পাঠিয়েছেন। টেস্ট ক্রিকেট আপনাকে অবশ্যই সময় নিতে হবে, সেশন বাই সেশন আপনাকে ক্রিকেটটা খেলতে হবে এবং ইনিংসটাকে বিল্ড আপ করতে হবে। এবং যেহেতু টেস্ট ক্রিকেট, বোলারদের কনফিডেন্স লেভেলটা সবসময় হাই থাকে, যেহেতু ওয়াইডের যে রেস্ট্রিকশনটা সেটাও নেই, যে কারণে বোলাররা কিন্তু রিদম নিয়ে বোলিংটা করতে পারেন এবং ডিফারেন্ট জায়গায়ও কিন্তু বোলিংটা করতে পারেন। সেই জায়গাটা অবশ্যই আপনাদেরকে মাইন্ডেও রাখতে হবে যে কিছু বল আপনাকে অবশ্যই সার্ভাইভ করতে হবে। বেশ সামনের পায়ে বল ছিল, দেখে শুনে এক্সট্রা কভার ড্রাইভ এবং বাউন্ডারি আইচ মোল্লার ব্যাট থেকে চমৎকার কানেক্ট, সুইট পার্টে কানেক্ট করেছেন। জাস্ট কোনো ফোর্স করতে হয়নি, ফুল লেন্থে বল পেয়েছেন, প্রপারলি কিন্তু ব্যাটের সুইট পার্টে কানেক্ট করেছেন এবং এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে কিন্তু বাউন্ডারি। আসলে টেস্ট ক্রিকেটের মজাটাই এরকম, আপনি যেরকম সার্ভাইভ করবেন ঠিক সেরকম কিন্তু বেশ ভালো গ্যাপও থাকে কিন্তু মাঠে, এবং সেই বাজে বলটার জন্যই আপনাকে ওয়েট করতে হবে, কোনো জোর করা যাবে না। এবং নতুন বলে বেশ কিছু সময় আপনাকে একটু সার্ভাইভ করতেই হবে। ভালো জায়গার বল ছিল, দেখে শুনে লিফট করেছেন, ডট বল। এবাদত হোসাইন আপনারা উপভোগ করছেন 27তম জাতীয় ক্রিকেট লিগ, মানে 27th NCL লঙ্গার ভার্সন। আবারও ভালো জায়গার বল, বলটা ডেলিভারি দিয়েছিলেন অনেকটা ইনসুইং টাইপের, তবে পিচ আপ হওয়ার পর কিন্তু ছোট্ট একটা আউটসুইং হয়েছে এবং আইচ মোল্লা কিন্তু সেটা সিগন্যাল দিচ্ছিলেন আব্দুল মাজিদকে যে অনেকটাই ভিতর দিকে আসছিল, দেন পিচ আপ হওয়ার পর কিন্তু বল বের হয়ে যায়। আইচ মোল্লা ইয়াংস্টার বাংলাদেশ ক্রিকেটের, এবং ময়মনসিংহ বিভাগের হয়ে তিনি ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটটা খেলছেন। তার জন্য সবসময় শুভকামনা, যেন নিজেকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারেন এই ব্যাটার। এবাদত ব্যাক অফ লেন্থে বল, শর্ট ডেলিভারি ছিল, দেখেছেন সময়ও পেয়েছেন, যে কারণে কোনো রিস্কটা নেননি এবং লিফটও করেছেন। আটান্ন নম্বর জার্সি এবাদত হোসাইন, যার কিনা উইকেট পেলে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে উনি প্রত্যেকটা ব্যাটারকেই স্যালুট জানান, সেই সেলিব্রেশনটা করেন। এবাদত ভালো জায়গার বল ছিল এবং ট্রিগার মোমেন্টে দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু ডিফেন্সটাও কমপ্লিট করেছেন আইচ মোল্লা। লাল বলের ক্রিকেট, প্রথম অ্যাটলিস্ট 5 থেকে 10 ওভার আপনাকে অবশ্যই সার্ভাইভ করতে হবে, কারণ সুইংটা কিন্তু ক্লিয়ারলি দেখতে হয় এবং ম্যানেজ করেই কিন্তু ব্যাটিংটা করতে হয়। আবার ব্যাক অফ লেন্থে বল, ছোট্ট একটা আউটসুইং, যে কারণে কোনো রিস্ক নেননি আইচ মোল্লা এবং ওভার। 2টি ওভার বল করেছেন অলরেডি এবাদত, 5টি রান দিয়ে একটি উইকেট বের করেছেন এই বোলার।
আইচ মোল্লা নটি বল ফেস করেছেন, 4টি রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন এই ব্যাটার, এবং স্ট্রাইক হ্যান্ডে এই মুহূর্তে আব্দুল মজিদ, যার কিনা ফার্স্ট ক্লাস ক্যারিয়ারে 17টা সেঞ্চুরি রয়েছে এই ডানহাতি ব্যাটার। খালিদ ভালো জায়গায় বল করেছিল, বেশ ভালো ক্যারিও করেছে কিন্তু বল, এবং দেখে শুনে লিফটও করেছেন আব্দুল মজিদ। অনেক বছর যাবৎ খেলছেন বিভিন্ন বিভাগের হয়ে, তবে এই বছর প্রথম আসলে নিজের বিভাগ থেকে খেলছেন এই ব্যাটার, এবং আমার মনে হয় যে এটা তার একটা স্বপ্ন পূরণ, কারণ প্রত্যেকটা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটারই চায় নিজের বিভাগ থেকে খেলার জন্য। সেই জায়গাটায় ময়মনসিংহ বিভাগে এই বছর এই টাইটেলটা পেয়েছে এই লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেটে। ভালো জায়গার বল ছিল, বেশ ভালো ম্যানেজও করেছেন, এবং ডট। আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা বল আব্দুল মজিদ খুব মনোযোগের সাথে খেলবেন, কারণ দিন শেষে বিভাগের যেই সম্মানটা সেটা কিন্তু ওনার অবশ্যই বহন করতে হবে। তবে আমার মনে হয় যে উনি খুব এক্সাইটেড লম্বা ব্যাটিং করার জন্য, এবং উনি সবসময় লম্বা ব্যাটিংটাই করেন। লেগ স্টাম্পের বাইরে ছিল, উইকেট কিপার ফাম্বেল করেছেন একটা দ্রুততার সাথে, সিঙ্গলস এবং কমপ্লিট। বাইরন ময়মনসিংহ বিভাগের দখলে, এবং এই বাইয়ের সুবাদে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 13। চতুর্থ ওভার খেলা চলছে 2 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। তো সিলেট বিভাগ কিন্তু জাতীয় ক্রিকেট লিগের অন্যতম একটা দল এবং শক্তিশালী একটা দল, এবং ওনারা টসে উইন করে কিন্তু বোলিংয়ের সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন জাকির হাসান, কারণ উনি ফিল করেন যে ওনার স্টকে যে বোলাররা রয়েছেন তারা অবশ্যই ওয়েদারটা কাজে লাগাতে পারবে, বা পিচের যে কন্ডিশন। ভালো জায়গার বল ছিল, সামনের পায়ে ডিফেন্সটা করিয়েছিলেন ব্যাটারকে, তবে বলটা হাইট নেয়নি একদমই, যে কারণে উইকেট কিপার পর্যন্ত ক্যারি করেনি। যদি ক্যারি করতো তাহলে হয়তো একটা চান্স ক্রিয়েট হতে পারতো। তবে চমৎকার বোলিং খালিদ, ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার বোলিং করছেন এই বোলার, মাত্র আসলে ডে স্টার্ট। 27তম জাতীয় ক্রিকেট লিগ লঙ্গার ভার্সন। প্রথম রাউন্ডের খেলা ময়মনসিংহ ভার্সেস সিলেট। ফুলের লেন্থে বল ছিল, কবজির মোচরে ঘুরিয়েছেন মিড উইকেট অঞ্চলে, এবং 2টি রান আইচ মোল্লার ব্যাট থেকে। চমৎকার আয়োজন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। 27তম জাতীয় ক্রিকেট লিগ লঙ্গার ভার্সন। খালিদ হাসান ব্যক্তিগত লাস্ট বল বোলিং করার জন্য বোলিং প্রান্তে। ভালো জায়গায় বল ছিল, দেখে শুনে লিফটও করেছেন আইচ মোল্লা। সেই সাথে আরো একটি ওভারের সমাপ্তি, 4 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 15, 2 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। এবং সেই সাথে কমেন্ট্রি বক্সে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিস্টার তৌহিদ, যিনি কিনা শুধু লন্ডন থেকে এসেছেন আপনাদের সামনে কমেন্ট্রি করার জন্য। আমন্ত্রণ মিস্টার তৌহিদ। Thank you very much, Prince, and
A warm welcome to all our viewers wherever you are. It's a beautiful day here at the Sylhet International Cricket Stadium, day one of the first round of games in the 27th edition of the National Cricket League. And Sylhet have started well here. Mymensingh struggling, 15 for 2 after 4 overs. It's going to be Abidot Hussain to continue from the media centre end. Majid on strike, yet to get off the mark. Just leaves that one alone outside the off stump. An attacking field as you would expect. Free slips, a gully, man at point, mid off, and a man quite close in at short leg. There's also a mid on as well. Abidot runs in again, just finding that back of the length. That's just defended onto the onside there by Majid. Of course, it's all about building partnerships here. After those 2 quick wickets, Abidot again. And that's going to be a single behind square on the leg side. Gets Majid off the mark. Always a relief to get that first run. So Sylhet, of course, the current NCL champions, whereas Mymensingh making their very first appearance in the NCL. So quite a difference in the record of both sides. That's left alone down the leg side by Abidot Hussain. Abidot playing in his 55th first-class match. Claimed 143 wickets in his first-class career so far. Comes in and he finds the edge there, but it's guided downwards, slightly fortuitous there by Archmuller, but he's going to get 4 runs for it. A moral victory for the bowler. Certainly was a bit edgy. But actually, just looking at the replay, he played it pretty well. Played it pretty late and played it down. No chance of catching the slips there. This time it's a quick single on the offside. That's well run there between Archmuller and Majid. And that concludes the 5th over. Mymensingh 21 for 2. Slowly rebuilding after that somewhat disastrous start. Looks like it's going to be Khalid Ahmed to continue from the pavilion end. Both the opening bowlers have claimed a wicket each. Khalid Ahmed
playing in his 66th first-class match. He's claimed 175 wickets in his first-class career. He's also played 16 tests, of course, as that's bowled on a good length, guided down towards gully, no run. If you look at this Sylhet attack, it really is all about pace, really, and it has been like that for several years now. The likes of Khalid Ahmed, Abidot Hussain, Abu Jayed Rahi is not playing today, but another former test player, so a real history of fast bowling within Sylhet. And that's gone. That's another wicket caught behind. For a second there it looked like Archmullah might not have got an edge to it, but the slips, the keeper, Khalid Ahmed were all confident, and another wicket goes down. It's a third wicket that's gone down now for Mymensingh. Archmullah has to go. And Mymensingh in trouble, 21 for 3. Just having another look at this on the replay. A good length ball, it was in the channel. And really Archmullah seemed to be caught in, well, 2 or 3 minds there in terms of how to play it. But a good ball and a good wicket. Maybe just a touch of away movement. But in any case, another wicket for Khalid. He started well. Sylhet have started well. Archmullah goes for 11 from 17 balls. Well, the decision at the toss by Zakir Hassan to bowl first, certainly paying dividends at the moment. Mymensingh struggling here. Desperately looking for a partnership as the next batter comes to the middle. It's number 42, Arafal. Arafal Islam making his way to the strike, and he's got to face the music because Sylhet are well on top here. And Arif Islam, along with his partner, wow, they've got a big job on their hands. Majid, the not-out batter at the non-striker's end. Khalid Ahmed with his tail up, 3 slips, a gully. Man at backward point, and a man at shortish, wide mid-off as well. Those are the men close in on the offside. There's also a mid-wicket and a mid-on. That's a full-length delivery. I'm not sure he knew too much about that, Arafal. Goes into the man there. Well, it's almost a backward point come gully position. I think it's Abidot Hussain fielding there. But an unconvincing start there from Arafal. In fact, he picks up 4, so clearly he'll be happy to have got those runs regardless of the edge, but unconvincing nonetheless. A full delivery there from Khalid, left well alone. Just looks like they've bolstered that slip area now. There's 4 slips and a
a gully slash fifth slip, I suppose. Looks like Zakir Hassan there in that fifth slip come gully position. Khaled in again. Not quite getting it right there, straying down the leg side. Perhaps just straining for a bit of extra pace after taking that wicket earlier on in the over. As I was saying earlier, Khalid Ahmed, of course, he's played tests, 16 of them, claimed 29 wickets as well. Comes over the wicket, and that's defended studiously. And that brings an end to the over. Mymensingh, 25 for 3, 6 overs gone. It's the first session, day 1, the opening round of the 27th National Cricket League. Coming to you live from the Sylhet International Cricket Stadium. It's going to be Ebadot to continue from the media centre end. Majid, the man on strike. 3 slips a gully. Waiting behind him, but defended back up the pitch. So Sylhet, as I was saying, they are the current NCL champions, and they'll be looking to get the tournament off to a good start. They certainly made a promising start this morning, but a long, long way to go. 4-day cricket, of course, it's all about being patient, playing the long game. Ebadot just bowling that natural back of a length delivery, left alone outside the off stump by Majid. Hot day here at Sylhet. Temperature in the mid-30s, high humidity as well. So a tough day out there for the fielders. They'll want to try and take as many of these remaining wickets as quickly as they can. Just played into the leg side by Majid. Just looking at the batting to come for Mymensingh. They've still got their captain to bat down the order. The veteran, Shubha Home, 38 years of age now. As this balloons up towards backward point, I'm not sure if that was pad or glove or bat or perhaps even a combination of all three. In any case, the ball lands short of the fielder and no harm is done. Ebadot Hussain, number 58 on his back. Feels off his own bowling and pretends to have a shy at the stumps. Decides against it. Ebadot Hussain, of course, another test player, 21 tests to his name. And who can forget that standout performance
performance by him a few years ago now at Mount Maunganui, New Zealand. 6 for 46, fantastic performance that to win Bangladesh that test. This is on a good length, defended into the onside. And in fact that brings the end of another over. 7 gone. Mymensingh 21 for 3. I guess it can't be easy for a team like Mymensingh, first ever appearance in the NCL, not quite sure what to expect at this level, and it's been a bit of a struggle so far. A baptism of fire, I suppose you could call it. As Khaled takes the ball once again. 2 for 8 of his 3 overs. And he's got 3 slips. And then there's a bit of a gap. And then a 4th slip and a 5th slip, I'd say. As this is played to the fielder at short cover. And that is Mushfiqur Rahim in there at short cover, giving the ball a furious shine. A landmark for him today. It's his 150th first-class match. So I'm sure he'll be looking to celebrate the landmark with some runs. That next ball is a bit short, a bit wide. Not quite getting his radar right there, Khaled. As I was saying, Mushfiqur Rahim, it's his 150th first-class match today, and of course he's got another even bigger milestone on the horizon. He's so far on 98 tests, and there are of course 2 tests coming up against Ireland very shortly. So of course Mushfiq on schedule to bring up his 100th test in that second test against Ireland. Next ball's defended into the offside, but they scamper a good single there. Means that Arafal is off the mark. Yeah, I'm sure that second test against Ireland in Dhaka in just a few weeks' time will be quite the occasion. Fingers crossed there's no injuries between now and then for Mushfiq. Still one of the fittest players on the circuit. Hugely dedicated to training. Always always the first and last to finish practice. Next ball defended by Majid. And what a career he has had, shining the ball once again. Began his test career all the way back in 2005 at Lord's, and I had the privilege of being there at that test match. Well, I suppose he didn't score many runs on that particular day, but even from the brief innings that he played back in 05, you could tell that he was a real prospect. This next ball, it kind of dies on the way through to the keeper. It looked like Khaled was really trying to bend his back there, but that ball just didn't really get up. I'm not sure if that's a sign of things to come for this pitch. Certainly assisted the bowlers so far. Certainly got more than a tinge of green to it. And I think we need to be talking about pitches and the colour of pitches. So this next ball is just steered into point. It's the end of another over.
8 overs gone. Mymensingh 22 for 3. Yeah, so as I was saying, I think we need to talk about pitches, don't we, and the colours of pitches. We've seen some extraordinary pitches being produced during the recent one-day international series between Bangladesh and the West Indies in Dhaka. I mean, huge contrast in the colour of those pitches and the one that we're looking at today. Colour of those pitches was slate grey, in fact. Bangladesh, of course, comfortably winning the series. Well, they won the series, let's just say. Winning the series 2-1. It was a game that went to a super over. In any case, there's going to be a change of bowling now from the media centre end. Abidot Hussain is taking a break, and it's going to be Tufail Ahmed to come in and bowl his first over. Arafal on strike. And that's flicked into the leg side. Comfortable single. A good all-rounder is Tufail Ahmed, not quite as quick as Abidot Hussain or Khalid Ahmed as you would expect for an all-rounder. "26 years of age, Tufail. Just played the 6 first-class matches so far. It's an energetic run-in and release, as that's just defended into the offside by Majid. Yeah, very much an all-rounder in this team, Tufail Ahmed. Expected to bat at around number 7 in the batting order. He's already claimed 20 wickets and a high score of 64 in his first-class career so far. So that next delivery's just defended up the pitch. I'd say Tufail Ahmed, one of 2 all-rounders within the Sylhet team. The other all-rounder, Raman Raja. This next delivery is just defended to mid-on. I'd say Raman Raja probably more of a bowling all-rounder, whereas Tufail Ahmed more of a batting all-rounder, although he's bowling early in the piece here. We're just into the 9th over, so they're trusting him with a new ball, which is good to see. This next delivery's wide outside the off stump. I think the batsman's missed out there somewhat. Seemed to be in a nice kind of region to steer away through that offside, but not able to time it there, Majid. And it's another dot ball. That's edged, but it's gone wide, and I'm not sure it would have carried in any case. Wide of the slip fielder, and it's gone all the way for 4. So another missed shot, I suppose you could say, by the batsman, but they collect 4 runs for it, and that's the end of
Tufail's first over. Mymensingh 27 for 3, 9 overs gone. As I was saying, Raja Raman Raja, the other all-rounder in the team, same age as Tufail. In fact, they're both quite similar cricketers in many ways. Raja as well, right armour. Played a few more games, so he's played 29 first-class matches as Raja Raman Raja and claimed 98 wickets. It's going to be Khalid Ahmed, however, to continue from the pavilion end. Man at cover, just making sure that he's in the right place. Off we go. Left alone outside the off stump. I suppose having lost 3 quick wickets as Mymensingh have done, it really is all about consolidation, being patient, trying to see off the new ball, taking the shine off this new ball, which probably happen around the 20-30 over mark. It's a good length delivery, defended, and he's really held the pose there, Arafal, as if to emphasize the correctness of that defensive shot. It's going to be Khalid again, turns around at his mark. Arafal lets this one go. All about defence now from Arafal, and it's a pretty good game plan, I suppose, at this stage in the context of what's happened so far this morning. Just looking to see off the new ball. Another defensive shot from Arafal and another dot ball. Of course, there's 2 ways of looking at things, and of course all these dot balls do also create a bit of pressure on the batsman. No one likes to be bogged down for too long. Arafal so far, it's just the 2 runs of 12 balls, and Majid 5 from 20 balls. Bit of a change in the field. Man from the offside goes into mid-wicket. Khalid continues. Foolish delivery, defended into the offside. Yeah, as I was saying, there's 2 ways to approach this situation. I suppose some teams might try and fight fire with fire and just try and play their natural games, try and get some runs on the board and transfer the pressure back to the fielding team. Mymensingh, however, just look content to just see off this tricky period. It's been a tricky hour or so for them so far. Another defensive shot into the offside, and that concludes the 10th over
Khalid's fifth over done. He's got 2 for 9, and Mymensingh's score is 27 for 3. And I'm going to hand you back over to my co-commentator, Mr. Prince. অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার তৌহিদ, এবং বেশ ভালো লাগা কাজ করছিল আপনার কমেন্ট্রি শুনে। বেশ চমৎকার ক্রিকেট খেলছেন কিন্তু সিলেট বিভাগ। টসে উইন করে ওনারা প্রথমে বোলিং নিয়েছেন এবং বোলারদেরকে যেই দায়িত্বটা নেওয়া দরকার সেই দায়িত্বটাই কিন্তু নিয়েছেন বোলাররা। ভালো জায়গার বল ছিল, দেখে শুনে লিফটটাও কিন্তু করেছেন মাজিদ। 21টি বল ফেস করেছেন, 5টি রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন এই ব্যাটার, যার ফার্স্ট ক্লাস সেঞ্চুরি রয়েছে 17টি ময়মনসিংহ বিভাগের এবং ময়মনসিংহ জেলার কৃতি সন্তান। নিজের বিভাগের হয়ে আসলে এই প্রথম মাঠে নেমেছেন ময়মনসিংহ বিভাগ। বেশ ভালো জায়গার বল ছিল, পিছনে প্লেসমেন্ট করতে চেয়েছিলেন, প্রপার গ্যাপটা ইউজ করতে পারেননি। ওয়াট ডট বল তুফাইল ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার বোলিং করছেন এই ডানাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। যেটা বলছিলাম শুরু থেকেই, রেড বল ক্রিকেট মানে লাল বলের ক্রিকেটে ব্যাটারদের আর্লি মর্নিং একটু প্রবলেম হয়, সেই জায়গাটা অবশ্যই একটু সার্ভাইভ করতে হবে। তবে বেশ ভালো ডিসিশনটা কিন্তু নিয়েছেন ক্যাপ্টেন জাকির হাসান। টসে উইন করে ওনারা বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বেশ 3টি উইকেট কিন্তু বের করেছেন সিলেট বিভাগের বোলাররা। দলীয় স্কোর 27, এই মুহূর্তে 27, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ। সামনের পায়ে ছিল, স্কোয়াড ড্রাইভ প্লেসিং করেছিলেন, তবে ফিল্ডারের গ্রিপই ছিল, ছোট্ট একটা ফাম্বল, 1টি রান পেয়েছেন আব্দুল মাজিদ। স্ট্রাইক এন্ড আবার আরিফুল 14টি বল ফেস করে 2টি রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন এই ব্যাটার। এবং আমার মনে হয় যে ময়মনসিংহ বিভাগ প্রথম আসলে সবকিছুতেই নাম লেখাচ্ছেন এবং আজকে যা যাই হবে প্রত্যেকটা জিনিস আর ময়মনসিংহ বিভাগের প্রথম দিন এই জাতীয় ক্রিকেট লিগে, এবং এটাই আসলে স্মৃতি হয়ে থাকবে প্রত্যেকটা ক্রিকেটারের, বিশেষ করে যারা আজকের 11-এ খেলছেন বা যারা স্কোয়াডে রয়েছেন। বেশ ভালো জায়গার বল ছিল তোফায়েল, আরিফুল দেখে শুনে লিফটও করেছেন। এবং 11তম ওভার খেলা চলছে। 4 দিনের ক্রিকেট মাত্র আসলে ডেটা স্টার্ট হয়েছে, সো প্লেয়াররা একটু ডোমিনেট কম করবে বোলারদের উপর, এটাই স্বাভাবিক। রেড বল ক্রিকেট, আপনি যদি বল সিলেকশনে বল করে বসেন তাহলে কিন্তু ব্যাকফুটে চলে যাবে আপনার বিভাগ, সেই জায়গাটায় কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ব্যাটারদের, কারণ রেড বল ক্রিকেটে সমস্ত দায়িত্বই কিন্তু টপ অর্ডার ব্যাটারদের। এবং সেই সাথে 11তম ওভার খেলার সমাপ্তি, 28, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ 11তম ওভার খেলা শেষে। আব্দুল মাজিদ অনেক বছর যাবৎ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলছেন, তবে সবসময় খেলেছেন অন্যান্য বিভাগের হয়ে, এবং এই প্রথম উনি ওনার নিজের বিভাগ থেকে কিন্তু ব্যাটিংয়ে নেমেছেন অ্যাজ এ 2 ডাউন ব্যাটার হিসেবে। এবং 2 ডাউন ব্যাটার আসলে এমন একটা জায়গা, একদম টিমের প্রধান মেরুদণ্ডটাই বলা চলে 2 ডাউন ব্যাটার।
ইনসুইং ডেলিভারি, ব্যাকফুটে গ্লান্স করতে চেয়েছিলেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, তবে সেই সময়টা প্রপারলি পাননি আব্দুল মজিদ। এন্ড চেঞ্জ করে কিন্তু বোলিং এসেছেন ইবাদত, মিডিয়া প্রান্ত থেকে বোলিং করছিলেন, এখন এই মুহূর্তে কমেন্ট্রি বক্স প্রান্ত থেকে বোলিং করছেন 58 নম্বর জার্সি মিস্টার সেলুট, যিনি কিনা উইকেট বের করলেই সেলিব্রেশনটা করেন সেলুটের। আবারও ব্যাক অফ লেন্থে বল ছিল এবং দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু ডিফেন্সটাও করেছেন আব্দুল মজিদ। বেশ লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেটের জন্য আব্দুল মজিদ বেশ কোয়ালিটিফুল একজন ব্যাটার, এবং যার কিনা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে 17টি 100 রয়েছে, এবং আমার মনে হয় যে নিজের বিভাগের হয়ে এই প্রথম মাঠে নেমেছেন আব্দুল মজিদ, এবং সেরা ফোকাসটা বা চেষ্টাটা থাকবে হয়তো বিভাগের পক্ষে যেন প্রথম সেঞ্চুরিটা উনি করতে পারেন। অবশ্য প্রত্যেকটা ব্যাটারেরই এই একই টার্গেট। দেখতেছিলাম মুশফিকুর রহিম মিরন প্রান্তনে, আবারও পায়ের উপর বল ছিল, দেখে শুনে গ্লান্সটা করেছেন ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে, এবং বাউন্ডারি আব্দুল মজিদের ব্যাট থেকে। চমৎকার ব্যাটিং, এবং এবাদত উনি কিন্তু ইনসুইং করানোর চেষ্টাটা করছেন অনেকক্ষণ যাবৎ, এবং সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু ট্রিগার মোমেন্টে দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু প্লেসমেন্টটা করেছেন ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে। বেশ কমফোর্ট একটা জায়গায় বলটা পেয়েছিলেন। ইবাদত স্ট্রাইক হ্যান্ড আব্দুল মজিদ, ব্যাক অফ লেন্থে বল, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে বল ছিল, দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাকফুট ডিফেন্স, আবারও ডট, এবং বোলিং এর লেন্থটা কিন্তু চেঞ্জ করেছেন ইবাদত হোসাইন। দেখতেছিলাম প্রথম 3টি বল কিন্তু ইনসুইং ডেলিভারি দিয়েছিলেন, এবং যে কারণে 3 নম্বর বলটি কিন্তু থাই প্যাটে পেয়েছেন, এবং সুইট পয়েন্টে কিন্তু কানেক্টটা করেছেন ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে, এবং সাথে সাথে কিন্তু আবার বোলিং এর লাইনটা চেঞ্জ করে এখন কিন্তু অনেকটা আউটসুইং এর দিকে মনোযোগ। এবার শর্ট অফ লেন্থে ছিল, এবং দেখে শুনে লিফট করেছেন, আম্পায়ার কিন্তু ওয়াইড কল করেছেন, তার মানে যথেষ্ট হাইট নিয়ে কিন্তু বল চলে গিয়েছিল উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে, যে কারণে ইজি একটা কল ওয়াইড, এবং এই ওয়াইডের সুবাদে কিন্তু দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 3-3, 33 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। আব্দুল মজিদ আবারও ব্যাক অফ লেন্থে বল, ব্যাকফুট ডিফেন্সটা করেছিলেন প্রপারলি পয়েন্ট অঞ্চলে, তবে ছোট্ট একটা গ্যাপও ছিল, তবে একটা মিস কলিং এর জন্য আসলে রানটা কমপ্লিট করতে পারেননি। আরিফুল নন স্ট্রাইক হ্যান্ডে ছিলেন, এবং নো কলটা কিন্তু কমিটেডলি করেছেন, এবং আব্দুল মজিদ কিন্তু বারবার বলছিলেন যে পিওর একটা গ্যাপ কিন্তু এই জায়গায় রয়েছে, আমরা কিন্তু ইচ্ছে করলে রানটা নিতে পারতাম। আসলে নন স্ট্রাইক হ্যান্ড থেকে যখন কোনো ব্যাটার স্টে করেন, ওই মুহূর্তে পয়েন্ট অঞ্চলের রান এবং স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের রানটা, এটা আসলে দেখে সিঙ্গেলসটা বের করা একটু জাজমেন্টে কষ্ট হয় ব্যাটারদের জন্য, কারণ কাভার ফিল্ডারের জন্য আসলে গ্যাপটা প্রপারলি দেখা যায় না, বা শর্ট মিড উইকেটের জন্য কিন্তু স্কোয়ার লেগের বলটা ক্লিয়ারলি দেখা যায় না, যে কারণে অনেক সময় মিস একটা কল হওয়ার চান্স থাকে। আবারও পায়ের উপর ছিল, আবারও ঘুরিয়েছেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, 1টি রান। এবং সেই সাথে 12তম ওভার খেলা সমাপ্তি, 12 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 34, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। এবং প্রথম ম্যাচ খেলছেন হোম ডিস্ট্রিক্টের, যাদের আসলে হোম ভেন্যু সিলেট বিভাগের সাথে, এবং উক্ত টুর্নামেন্টের প্রথম নামকরণ করেছে এই ময়মনসিংহ বিভাগ, এবং সেই সাথে
ড্রিঙ্কস কল করেছেন, প্রথম ড্রিঙ্কস কল আমাদের 27th NCL longer version, Mymensingh versus Sylhet, first drinks. Drinks complete. বোলিং প্রান্তে আবারও খালিদ, দুঃখিত তোফায়েল, 117 জার্সি নাম্বার। 12 ওভার শেষে দলীয় স্কোর 34, উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ এবং টসে উইন করে কিন্তু বোলিং করছেন সিলেট বিভাগ। ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ময়মনসিংহ বিভাগকে। সেই জায়গাটায় বোলাররা কিন্তু বেশ ভালো ডমিনেট করেছেন ময়মনসিংহ বিভাগের উপর, এবং সকালে আসলে যে ঘাসটা বা নতুন বলের সুইংটা যেটা ইউজ করা দরকার, একটা চান্স হয়েছিল, একটু সামনে হয়তো পড়েছিল বল, যে কারণে শেষ পর্যন্ত গ্রিপটা করতে পারেননি ফার্স্ট স্লিপের ফিল্ডার। তবে বেশ ভালো জায়গা দিয়ে শুরু করেছেন কিন্তু তোফায়েল, বেশ ভালো একটা চান্স ক্রিয়েট হয়েছিল। মনে হয় ফোর-ডে ক্রিকেটের জন্য এটা বেশ ভালো জায়গার বল এবং বেশ ভালো ডমিনেটও বলা চলে সিলেট বিভাগের
প্রত্যেকটা বোলার দায়িত্বের সাথে কিন্তু বোলিং করছেন। আপ স্টাম্পের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে বিউটিফুল স্কোয়াড ড্রাইভ এবং বাউন্ডারি আব্দুল মাজিদের ব্যাট থেকে, অসাধারণ কানেক্ট, দৃষ্টিনন্দন শট, বিউটিফুল ব্যাট আব্দুল মাজিদ। এবং এই 4-এর সুবাদে কিন্তু ব্যক্তিগত 15টি রানে পৌঁছে গেলেন এই ডানাদি ব্যাটার 14 নম্বর জার্সি। প্রথম ড্রিঙ্কস কিন্তু কমপ্লিট করেছে ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ড্রিঙ্কস শেষের প্রথম ওভার খেলা চলছে। তোফায়েল 2টি বল করেছেন। প্রথম বলটি বেশ ভালো জায়গায় বল করেছিলেন, সামনের পায়ে ব্যাটারকে নিয়েছিলেন, একটা স্নিকের চান্সও কিন্তু হয়েছিল। সেই জায়গাটা কিন্তু সেকেন্ড বলটা বেশ বাজে জায়গায় বল ছিল, যে কারণে কনফিডেন্টলি স্কোয়াড ড্রাইভটা প্লেসমেন্ট করেছেন আব্দুল মজিদ। এবং থার্ড বল বেশ ভালো জায়গায় বলটা করেছেন, লাস্ট বল। এবং ছোট্ট একটা লেগ বিফোরের শাউটও করেছিলেন, তবে আম্পায়ার ক্লিয়ারলি মানা করেছেন যে ইটস নট আউট। NCL লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেট এর প্রথম রাউন্ডের খেলা সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন আপনারা সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম থেকে। সিলেট বিভাগ ভার্সেস ময়মনসিংহ বিভাগ। আবারও ব্যাক অফ লেন্থে বল, এবার ব্যাক ফুটে কিন্তু লেট কাটটা প্লেসমেন্ট করেছেন। থার্ড ম্যানের ফিল্ডার ছিলেন ওখানে, স্টপ করেছেন। 3টি রান, চমৎকার রানিং বিটুইন দ্য উইকেট দুজন ব্যাটারের। যেহেতু থার্ড ম্যানে কোনো ফিল্ডার নেই, কারণ স্লিপে কিন্তু বেশ দুজন ফিল্ডার এবং একটা গালি, একটা শর্ট পয়েন্ট, সেই জায়গাটা কিন্তু আসলে টেস্ট ক্রিকেটে বিশেষ করে থার্ড ম্যানের ফিল্ডারটা আসলে থাকে না বা রাখা হয় না, খুব কম টাইমে আসলে রাখা হয় যেন স্লিপের ফিল্ডারগুলিকে ইউজ করা যায়। সেই হিসেবে কিন্তু আসলে থার্ড ম্যানটা অফ রাখেন ক্যাপ্টেন। তবে এর আগের বলটি, যেটি সেকেন্ড বলে কিন্তু বিউটিফুল একটা কানেক্ট করেছেন আব্দুল মজিদ, এবং লাস্ট যে বলটি ব্যাক অফ লেন্থ ছিল, দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাক ফুটে কিন্তু লেট কাটটা করেছেন। কোয়ালিটি ব্যাটিং আব্দুল মজিদ। স্ট্রাইকিং এই মুহূর্তে আরিফুল, ভালো জায়গার বল দেখে শুনে ডিফেন্সটা করেছেন। তবে প্রপারলি ব্যাটের সুইট পার্টে যে ডিফেন্সটা হয়েছে তা কিন্তু নয়। এবং আমার মনে হয় যে টেস্ট ক্রিকেটে একজন বোলারকে ব্যাটারের সাথে আসলে গেম প্ল্যান করে বোলিং করে যাওয়াটা জরুরি, কারণ আপনি যদি র্যান্ডমলি ব্যাক অফ লেন্থে বল করতে থাকেন তখন কিন্তু ব্যাটারদের জন্য আসলে লিফট করাটা বা ব্যাকফুট ডিফেন্স করাটা বেশ সহজ হয়। তবে অ্যাজ এ পেস বোলার আপনি যদি ফুলার লেন্থে বল করতে পারেন, আপনারা যেটা দেখবেন যে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে অ্যান্ডারসন, বেশ এটা ভালো জায়গার বল ছিল। এবং আমার কাছে মনে হয় যে একজন পেস বোলার রেড বল ক্রিকেটে 60 বা 70% বল যদি উনি ব্যাটারদেরকে সামনের পায়ে ব্যাটিং করাতে পারেন বা ড্রাইভে আনতে পারেন, তখনই কিন্তু আসলে স্লিপে ক্যারি করার চান্স থাকে বা একটা মিস জাজ হওয়ার চান্স থাকে। কারণ টেস্ট ক্রিকেট মানেই হচ্ছে ভালো জায়গার বল হলে কিন্তু ব্যাটাররা ওই বলগুলিকে রেখে দেন। সেই জায়গাটায় আপনি যদি ডিফারেন্ট জায়গা মেনটেন করে যদি বলটা করতে পারেন, তাহলে কিন্তু একটা চান্স ক্রিয়েট হওয়ার চান্স থাকে। সো ওই বুদ্ধিমত্তার সাথেই আসলে রেড বল ক্রিকেটে বোলিংটা করে যাওয়া জরুরি। 13তম ওভার খেলা সমাপ্তি, 13 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 41, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ। রেজাউর রহমান রাজা বেশ কোয়ালিটিফুল একজন বোলার। ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন কিন্তু ডমিনেট করেন সবসময়, এবং রেড বল ক্রিকেটে কিন্তু এসেছেন 4র্থ বোলার হিসেবে সিলেট বিভাগের হয়ে। দেখার বিষয় যে এই মুহূর্তে উনি বলে কতটুকু সুইং পান বা কতটুকু সাপোর্ট নিতে পারেন এই রেড বলের। তবে উইকেট যেটা দেখে মনে হচ্ছে যে ঘাসের একটা উইকেট, তো এক্সট্রা কোনো সাপোর্ট পাবে বোলাররা, ঠিক তা কিন্তু নয়। আপনি যদি ভালো জায়গায় বল করতে পারেন দেন আপনি ভালো বোলার। তবে আপনি যদি ব্যাক অফ লেন্থেই বল করতে থাকেন গায়ের জোরে, তাহলে আসলে উইকেট বের করাটা কঠিন।
কারণ সময়ের সাথে সাথে আপনাকে বুদ্ধিটাও ইউজ করতে হবে। যাচ্ছেন রাজা, ব্যাক অফ লেন্থে বল, দাঁড়িয়ে থেকে পুল করেছিলেন, তবে শর্ট মিড উইকেটে ফিল্ডার ছিলেন, সরাসরি ফিল্ডারের হাতে ডট বল। ভালো শুরু করেছেন রাজা, এবং যেটা বলছিলাম রেড বল ক্রিকেট হয় আপনাকে যেই শর্ট বলটা আপনি ইউজ করবেন, যেই শর্ট বলটা হিট করবেন, সেটা অবশ্যই হেলমেট বরাবর আসতে হবে, যেন ব্যাটারকে অবশ্যই লিফট করতে হয়। তখনই আসলে একজন ব্যাটার আপনাকে নিয়ে চিন্তা করা শুরু করবে যে সে আমাকে বেশ ভালো জায়গা থেকে ক্যারি করাচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি কি করা যায়। বাট আপনি যদি অ্যাজ ইউজুয়াল ব্যাক অফ লেন্থে বল করেন, তাহলে ব্যাটারদের ওইরকম প্রবলেম না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে উইকেট কিন্তু যত সময় যাচ্ছে বেশ ভালো কিন্তু ব্যাটে আসছে বল, আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পাচ্ছি। এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু ছোট্ট একটা পার্টনারশিপ আমরা দেখতে পাচ্ছি দুজনের ভিতর। আরিফুল 18টি বল ফেস করে 2টি রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন, এবং আব্দুল মাজিদ 36টি বল ফেস করে 18টি রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন এই ডানাতি ব্যাটার। এবং বেশ ধীর গতির একজন ব্যাটসম্যান আব্দুল মাজিদ, এবং আমার মনে হয় যে লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেটের অন্যতম একজন ক্রিকেটার, বাংলাদেশ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটের। চমৎকার একটা স্ট্যান্স, সাইড ওয়াইজ পজিশনে দাঁড়িয়ে থাকেন, বেশ ভালো ক্যারি হয়েছে বল, যে কারণে ব্যাটে আউটসাইডে হওয়ার চান্সটাও কিন্তু কম হয়েছে, একমাত্র ক্যারি হওয়ার জন্যই। আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাকশন রিপ্লে, ব্যাক অফ লেন্থে বলটা করেছিলেন, অনেকটা কিন্তু বাউন্সড হয়েছে, যে কারণে ব্যাকফুটে কিন্তু পয়েন্ট অঞ্চলে প্লেসমেন্ট করতে চেয়েছিলেন আব্দুল মাজিদ, বাট এতটাই পপ হয়েছে যে ওনার ব্যাটের কন্ট্রোলটাতে কিন্তু নিতে পারেননি বল। তবে আমার মনে হয় এটা অনেক বড় একটা চান্স উনি পেয়েছেন, কারণ যেই পপটা করেছিল বল, সেটা যদি ব্যাটের কানে লাগতো তাহলে অবশ্যই স্লিপে কিন্তু দুজন ফিল্ডার ওয়েট করছেন। আবারও ব্যাক অফ লেন্থে, এবার সময় পেয়েছেন, বলটাকে ক্লিয়ারলি দেখেছেন, দেখে শুনে নিচে কিন্তু পুলটা করেছেন, এবং বাউন্ডারি আব্দুল মাজিদের ব্যাট থেকে ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে চমৎকার কানেক্ট। আব্দুল মাজিদ আসলে কোয়ালিটিফুল ক্রিকেটার, একদম ব্যাক অফ লেন্থে বল ছিল, ট্রিগার মোমেন্টে দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু হাই ব্যাট লিফটে জাস্ট ব্যাটটাকে ডাউন করেছেন এবং প্রপারলি সুইট পার্টে কানেক্টটা করেছেন। অসাধারণ শট আব্দুল মাজিদ, 14 নম্বর জার্সি। এবং আমি খুব হ্যাপি আসলে যে আব্দুল মাজিদ, আমরা একই সাথে এইজ লেভেল খেলেছি, আমরা আন্ডার 17 ন্যাশনাল টিমে খেলেছি একই সাথে। আবার ব্যাক অফ লেন্থে, এবার দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাকফুট স্কোয়ার ড্রাইভ, চমৎকার কানেক্ট, ওয়াইডিশ পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে 4-এর মার আব্দুল মাজিদের, ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারি, ইটস বিউটিফুল, অসাধারণ কানেক্ট আব্দুল মাজিদ। আমি যেটা বলছিলাম যে রাজা আসলে কতটা কমফোর্টলি বল করতে পারেন, আমরা দেখছিলাম অ্যাকশন রিপ্লে, একদম আপ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল, প্রপারলি 5 নাম্বার স্ট্যাম্পে বলটা ছিল, দাঁড়িয়ে থেকে ট্রিগার মোমেন্ট থেকে কিন্তু প্লেসমেন্টটা করেছেন ওয়াইডিশ পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে। আবারও 4 আব্দুল মাজিদের ব্যাট থেকে। এবং যেটা বলছিলাম রেজাউর রহমান রাজা, বলটা কিন্তু শাইনটা অনেকটাই নষ্ট এই মুহূর্তে, মিস্টার তৌহিদ সেই জায়গাটা কিন্তু সুইংটা কম পাচ্ছেন বোলাররা, সেই হিসেবে আমার মনে হয় যে পেসটা নিয়ে রাজা বোলিং করছেন, সেই পেস নিয়ে আসলে ব্যাক অফ লেন্থে বল করে যাওয়াটা অনেকটা রিস্ক, বিকজ ব্যাটাররা কিন্তু ক্লিয়ারলি বলটা দেখতে পাচ্ছেন এবং দাঁড়িয়ে থেকে বেশ ভালো প্লেসমেন্টও কিন্তু করতে পারছেন। এবং আমি যেহেতু লন্ডনে বসবাস আমাদের কো-কমেন্টেটর মিস্টার তৌহিদের, আমি একটু জানতে চাই যে ওখানকার এনভায়রনমেন্ট এবং আমাদের এই এনসিএল এর এনভায়রনমেন্ট কতটুকু ফারাক, বা আমাদের যে কোয়ালিটি, ব্যাটাররা যে কোয়ালিটিটা শো করছে, এবং ইংল্যান্ডের যে আপনি ন্যাশনাল লিগগুলো দেখেন বা যে খবরগুলি নেন, যদি একটু বলতেন যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি তাদের সাথে কতটা ডিফার আমাদের ক্রিকেটে। First ball of a new over from Tufail, defended by
Arafal. Just to answer your question there, Prince, yeah, in terms of the difference in first-class competitions in England and in Bangladesh, I suppose, I mean, I do cover and follow a lot of county cricket throughout the summer. It's a very different competition in that there's 18 teams, 18 county teams that we have. It's a two-division competition, and yeah, it's obviously a lot longer in terms of how many games are played. Next ball defended into the offside again. So yeah, lots more games, obviously lots more players taking part in it. And in terms of quality, yeah, I mean, so obviously we've got Division 1 and Division 2. In Division 1, there are, as you expect, the big counties. Surrey County Cricket Club have won the county championship. They didn't win it this year, but they've won it 3 years in a row before that. Next ball is left alone, wide outside the off stump. So, yeah, there's obviously lots of big clubs in that first division. Nottinghamshire Cricket Club won the county championship this year for the first time in about 15 years, I think. So, yeah, lots of big clubs, the likes of Yorkshire, Warwickshire, lots of clubs where tests are played, international games are played at their venues as well. This next ball is played into mid-wicket for no run. So, yeah, I'd say one of the differences is obviously a lot of those clubs are really well established. Some of those clubs have been playing first-class cricket for over 100 years. So, it's, as you would expect, very established. But it's good to see first-class cricket in Bangladesh. I've watched first-class cricket in Bangladesh previously at the BKSP a few years ago. And to be honest, red ball cricket is my favourite format of the game. As this next ball is taken by the keeper, a tumbling take, Amit Hassan, with the gloves on. And I think in terms of red ball cricket in Bangladesh, yes, I mean, I think there's lots of scope for development. But it's good to see that the 27th NCL is underway. And yeah, I'm looking forward to following it. 7 rounds of games, of course. 8 teams involved in this edition of the NCL. So yeah, I'm looking forward to what the competition brings. As this next ball, it almost looked like he tried to leave that alone, but it found its way to backward point. It's a maiden over, so the end of a maiden over there by Tufail. Tufail's 4th over, bowled. His figures are none for 13. Mymensingh 49 for 3 after 15 overs. And they've just, since drinks, Mymensingh have just managed to keep the bowlers at bay. We've had Rajal Raza starting a new spell from the pavilion end. He's just about to bowl his 2nd over, so perhaps just feeling his way into his bowling spell. But Mymensingh, for the moment, just keeping the bowlers at bay. It's going to be Majid on strike. 26 not out. He's got to start now. He'll want to carry on. As this next one's a full ball, played back to the bowler. Looked to shy, and Majid was sprawling to make his ground. I mean, the bowler there didn't throw at the stumps, but looked like he was going to, which meant that Majid had to take evasive action. Rajal makes his way back to his mark. 2 slips and then a wide-ish 4th slip.
This next ball's a short ball. Doesn't really get up very much. Perhaps an indication of the pace or the lack of pace in the pitch. And really, Majid was comfortably able to duck underneath that ball. Beautiful day, as I was saying earlier, here at the Sylhet International Cricket Stadium. It's hot, certainly hot for me. And this next ball's just guided to third man. For a second there, it looked like it might have found the gap, but in fact it went straight to the fielder. Comfortable single taken. Just looking at this Sylhet pace attack, it's quite interesting. I mean, they're all right armers. So they're all right arm pace bowlers. Well, that's basically all we've seen so far today. So there's not much variation in the pace attack. As Rejal comes in again, and that's deflected neatly to the man at deep backward square. Another single taken. So yeah, there's not much variation in the pace attack. I guess the variation is more from the speeds that the bowlers are bowling at. Obviously you would expect Ebadot to probably be the quickest of this pace attack. Khalid Ahmed probably up there around the sort of mid-80s, mid-80 mph. So Rejal comes in again, and again that's played to deep third man. So the singles are coming in this over. We've had 3 of them already. And I guess the variation for Rejal is that he's a shorter bowler, a more skiddier type of bowler compared to the likes of Ebadot, who's obviously got his height, particularly his high release point gives him that natural bounce, whereas Khaled as well, more of a back of a length bowler, whereas Rejal more skiddy as he bowls a full ball there, and that's played out to mid-off. And that's the end of another over. 16 overs gone. Mymensingh 52 for 3. It's actually quite nice for me to be watching pace bowlers playing here at Sylhet. We've had 16 overs gone, as I say, and it's all been pace bowling, whereas obviously we've seen the one-day series recently in Mirpur where it was really dominated by the spinners. The West Indies bowling 50 overs of spin in that second ODI, quite remarkable. So quite refreshing, quite nice to see pace bowling here in Bangladesh. It's going to be Tufail Ahmed to continue from the media centre end. Majid on strike, 28 not out. Defended back up the pitch. Be interested to hear Prince's views on that ODI series. The pitches were so different to the pitch that we see here. I was saying earlier, the pitches at Mirpur were almost the colour of the seats that we can see in the stands. They were this grey, black colour, whereas the pitch today, it does look quite reminiscent of an English county pitch, quite green. This next ball is played into square leg and they scamper through for a comfortable single. So just the start of a partnership here building between Arafal and Majid.
Majid has looked certainly the most fluent batsman on display here this morning. Arafal struggling a bit, 3 from 26 balls that he's faced. But the main thing is he's still out there. He's still at the crease. 4 days, it's a long old game. It's all about patience. This next ball is played to mid-off. I think Tufail's got an interesting bowling action. He kind of falls away a little bit. His head certainly falls away just when he comes in to deliver the ball. Just like to see him stay a bit more upright. Give him potentially better direction, better velocity as he comes to release the ball. This is played into the offside. No run. But as I say, it is nice to see a four-pacer attack. Expect to see some spin at some point from Sylhet. They've got Nabil Samad, of course, the veteran spinner. 39 years of age now, Nabil Samad. Huge amount of experience, played over 100 first-class games. This next ball left outside the off stump. Be interesting to see when the spinner comes on. Might see a few overs before the lunch interval, perhaps. The lunch interval due to take place in about half an hour from now. In fact, exactly half an hour from now. It's just gone 11 o'clock local time. The over rate hasn't been brilliant, it must be said. Only into the 17th over after an hour and a half as the last ball of Tufail's 5th over is bowled. It's a dot ball, a tidy enough over. Mymensingh, 53 for 3, 17 overs gone. I suppose on such a hot day like this, in such hot conditions, the slow over rate is kind of understandable. They've already had a drinks break. Both the batters just taking on some more drinks in between the overs. Looks like it's going to be Rajur Raman Raja to continue from the pavilion end. Just have a look at the field. There's 2 slips and then a wideish 4th slip. Man at deep third man, cover, mid-off, mid-on. Man at fine leg and a man at the deep wicket boundary as well. So this is a full ball. It just evades the wide 4th slip, goes all the way down to third man. And another single taken. Yeah, it's hard going, fast bowling in these conditions. It's not easy. You've really got to be fit, got to have a lot of stamina, a lot of commitment. And I guess that's what Sylhet bowlers have shown so far today. This is another full ball. It's drilled to cover who misfields, which allows the batsman to come through for a single. Perhaps just bowling a bit too full here, I think. Rajur. I think, as you were saying earlier, Prince, I think his length should be full because of the kind of skiddy nature of his bowling, but just over pitching maybe slightly on that occasion, allowing the batsman to drive.
Again, a foolish delivery, but this time defended by Majid. Just wonder if Mymensingh can get through to the lunch interval without any more wickets falling. I think that's got to be their aim at the moment. Just about half an hour or so before lunch. This next ball is a bit short and wide outside of the off stump, and it's gone for 4. I wouldn't say it was the most convincing shot from the batsman. It was certainly there to be hit. In the end, it kind of found its way through the slip cordon. And it's 4 runs. So 4 runs nonetheless for Majid. He moves on to 34. Mymensingh moving on to 59 for 3. Yeah, perhaps not getting his length quite right in this over, Majid. Sorry, Rahman. A little bit full on occasions, and then the last ball was a bit too short. That's very full, almost Yorker length. Dug out by Majid. I've certainly seen a lot of Rahman Raja in white ball cricket, certainly in the BPL. I recall he had a very good season for Chattogram a few years ago. So I'd say still yet to make his mark in red ball cricket. So this again is short and wide outside the off stump. Flies over the 4th slip, but it goes down to 3rd man. It's just going to be a single to finish the over. 18 overs gone now. Mymensingh 60 for 3, and the partnership is just developing nicely. It's worth 39 so far. So after those 3 quick wickets, both Majid and Arafal have managed to just turn things around a little bit. And well, we were talking about spin, weren't we? The previous over, and guess what? It looks like it's going to be Nabil Samad to come on and bowl from the media centre end. As I was saying earlier, vastly experienced, Nabil Samad. Slow left arm. 108 first-class matches in total. 361 wickets. So not much that he doesn't know about bowling slow left arm in first-class cricket. As he comes in to bowl his first ball to Majid, who comes down the track and he lofts the ball over the bowler's head. It's going to go for 4. A nice positive shot there from Majid, not letting Samad settle at all. Very first ball over his head, through long on, and 4 runs. Majid moves on to 39, and as I was saying, looks much the most fluent batsman on show today. Just as I say that, this is prodded through the leg side. There is a man at short leg. There is a man at short leg under the helmet.
This next ball is played to short third. And again, defended by Majid. It's interesting that Samad has come on now. As I was saying in the previous over, I thought he might have had a couple of overs. Defended, almost dead batted there from Majid. Clearly determined not to give it away here. He comes in again. Defended very correctly there by Majid. Last ball of Nabil's first over. Just the 4 runs conceded from it. Mymensingh, after 19 overs, 64 for free. And this partnership now into the 40s, but a real contrast, I would say, in terms of the fortunes of the batters. Arafal, it's been a real grind for him, a real struggle. He's 4 runs from 31 deliveries, whereas Majid has looked much more fluent for his 39 from 57. And it's going to be a change of bowling here at the pavilion end as Khalid Ahmed returns. Foolish delivery that's played through the covers. And they're going to get a couple of runs. So Khalid Ahmed replacing Rejo Rahman Raja. Didn't look totally comfortable in his previous over, Raja. Over pitching on a couple of occasions, bowling it a bit short on 1 or 2 occasions as well. Khaled's figures 2 for 11 off his 5.1 overs, so he's bowled well. He's bowled more than well, he's bowled excellently in fact this morning. This is another good length delivery, left outside the off stump by Arafal. He's left a lot of balls alone, Arafal. He's defended a lot of balls, he's left a lot of balls alone, which is why he's got such a low strike rate, but I don't think he'll mind that as long as he's still there at lunchtime. Another ball outside the off stump that's left alone. Not tempted at all, Arafal, into playing anything expansive outside the off stump. Quite content to leave. I will pass over to my co-commentator at the end of this over. Another foolish ball outside the off stump, but that steered through backward point. Played nicely there by Arafal, and he gets 4 runs for it. Much needed 4 runs for him. Just managed to steer it wide of the point fielder. And 4 runs gratefully received. Mymensingh then recovering here. And this partnership
just 1 run away from 50. Zad is left alone again. He really does exaggerate his leaves and some of his defensive shots as well. He likes to hold the pose. Normally get batsmen holding the pose after they've hit a cover drive, but with Arafal, it's all about leaving the ball and defending. Khaled in again. Another full ball, and that is a nice shot. No more than a push all the way through for 4 runs along the ground through the cover region, and that's a nice way to finish the 20th over. Also brings up the 50 partnership between these two batters, 53 off 88 deliveries, and Mymensingh recovering here. They're 74 for 3. And I'm going to pass you over to Mr. Prince. অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার তৌহিদ। নাবিল সামাদ ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার বোলিং করার জন্য এই বাদ স্পিনার এবং যথেষ্ট ম্যাচিউরড একজন বোলার নাবিল সামাদ বেশ অনেক বছর যাবৎ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলছেন এবং এই মুহূর্তে এজ কিন্তু 39। আপ স্টাম্পের বাইরে ডিপ পয়েন্টে ফিল্ডার দেখে শুনে পিছনের পায়ে কিন্তু সাইড শটটা করেছেন আব্দুল মাজিদ। একটি রান এবং এই একের সুবাদে কিন্তু দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 75, 3 উইকেটে এবং মাজিদ কিন্তু পৌঁছে গেলেন ব্যক্তিগত 40-এ। টেস্ট ক্রিকেট 4 দিনের আরিফুল ভালো জায়গার বল ছিল, অফ ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন লং অফ অঞ্চলে, প্রপারলি কানেক্ট হয়নি, ডট বল। তবে প্রথমে আসলে টস উইন করে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জাকির হাসান, সিলেট ডিভিশনের ক্যাপ্টেন। তবে আর্লি 5-6টা ওভার যেটা অ্যাজ ইউজুয়াল রেড বল ক্রিকেটে যে সাপোর্টটা পাওয়া দরকার সেই সাপোর্টটাই আসলে বোলাররা পেয়েছিলেন। তবে এবং 3টি উইকেটও কিন্তু হারিয়েছেন ময়মনসিংহ বিভাগ। স্টেপ আউট করেছেন, স্ট্রেইট ড্রাইভ করেছিলেন, মিড অনে ফিল্ডার ছিলেন, বেশ ভালো স্টপও করেছেন রাজা। বল আব্দুল মাজিদ, মনে হয় লাঞ্চ পর্যন্ত ব্যাটিং করাটা অনেক জরুরি, কারণ আজকে যা কিছুই হবে সেটাই কিন্তু ময়মনসিংহ বিভাগের প্রথম। এবং বারবার বলছি যে আব্দুল মাজিদ লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেটের জন্য কিন্তু কোয়ালিটিফুল একজন ক্রিকেটার, বেশ ক্লাসি ব্যাটিং করার চেষ্টা করেন। ভালো জায়গার বল ছিল, দেখে শুনে ডেট ডিফেন্সটা করেছেন। সেই সাথে 21তম ওভার খেলা সমাপ্তি, 21 ওভার শেষে দলীয় স্কোর 7-6, 76, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। এবং যেটা বলছিলাম যে আব্দুল মাজিদ অফ সিজনে কিন্তু ময়মনসিংহের অন্যতম আরো একজন ক্রিকেটার উত্তম সরকার, উনি কিন্তু অফ সিজনে রেডি করেছেন আব্দুল মাজিদকে। এবং আমি বেশ কিছু ভিডিও পেয়েছি আব্দুল মাজিদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যেখানে কাজ করাচ্ছেন
উত্তম সরকার, উনি নিজেও একজন ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটার এবং বাংলাদেশ এ টিমেও খেলেছেন। ময়মনসিংহ বিভাগে বেশ কিছু ঐতিহ্যবাহী প্লেয়ার রয়েছিল বা এখন পর্যন্ত যারা খেলছে বেশ কোয়ালিটির সাথে ক্রিকেটটা খেলছেন। এই প্রথম আসলে নামটা লিখিয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ। সামনের পায়ে বল ছিল, কভার ড্রাইভ করতে গিয়েছিলেন, তবে অনেকটা আউটার এজ লেগে কিন্তু আসলে ডিপ থার্ডম্যান অঞ্চল থেকে 4 মার আরিফুলের ব্যাট থেকে, এবং টেস্ট ক্রিকেট আসলে যে জায়গাটায় বোলিং করা দরকার সেই জায়গাটাতে কিন্তু বলটা করেছিলেন খালেদ। 2টি উইকেট বের করেছেন এই পেস বোলার। 6 ওভার 1টি বল করে 23টি রান দিয়েছেন। তবে যেই দায়িত্বটার জন্য আসলে ক্যাপ্টেন বোলিংয়ে আনেন সেই কাজটা কিন্তু করে দেওয়ার চেষ্টা করেন এই বোলার। 2টা উইকেট কিন্তু আর্লি বের করেছেন। আবার বক্সে বল, দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু ডিফেন্সটা করেছেন এবং সফট হ্যান্ডে ডিফেন্স করার কারণে কিন্তু শর্ট মিড উইকেট অঞ্চল থেকে একটা দ্রুততার সাথে রান বের করেছেন মিস্টার আরিফুল এবং স্ট্রাইক হ্যান্ড আব্দুল মজিদ। যেহেতু টেস্ট ক্রিকেট এবং এই মুহূর্তের রান রেট কিন্তু যথেষ্ট স্মার্ট, 21-22 ওভার চলছে, দলীয় স্কোর 81, এবং আমার মনে হয় 4 ডে ক্রিকেটের যথেষ্ট স্মার্ট একটা স্কোর। খালিদ হাসান ফুলার লেন্থে বল ছিল, পায়ের উপরে কবজির মোচড়ে ঘুরিয়েছেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, তবে ফিল্ডার ছিলেন টপে, যে কারণে কমফোর্ট একটা রান পেয়েছেন আব্দুল মজিদ। এবং বেশ ভালো কোয়ালিটি ব্যাটিং করেন বাংলাদেশের যে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট এই NCL এ, কারণ কোয়ালিটি ব্যাটিং ছাড়া আসলে আপনি 17টা 100-র মালিক হওয়া টাফ। সো সেই জায়গাটা কিন্তু আব্দুল মজিদ যথেষ্ট স্ট্রং একটা বেস নিয়ে ব্যাটিং করেন এবং বিশেষ করে রেড বল ক্রিকেটটা কিন্তু অনেক এনজয় করেন। চমৎকার এই ব্যাটার। তবে স্ট্রাইক এন্ড এই মুহূর্তে আরিফুল, যাচ্ছেন খালিদ। আবার ভালো জায়গার বল ছিল, স্কোয়ার লেগ 30 ইয়ার্স সার্কেলে ছিল, আবার একটি কমফোর্ট সিঙ্গলস আরিফুলের ব্যাট থেকে। এবং যেটা বলছিলাম যে উত্তম সরকার উনি কিন্তু যথেষ্ট সময় দেন আব্দুল মজিদকে, এবং আব্দুল মজিদ আসলে টপ লেভেলটা খেলেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের। এটা তার হার্ডওয়ার্ক দেখলেই আসলে বোঝা যায়। অফ সিজনে বেশ হার্ডওয়ার্ক করেন এবং আরও কিছু ক্রিকেটার রয়েছে ময়মনসিংহের, তাদেরকে সাথে নিয়েই আসলে প্র্যাকটিসটা এনজয় করেন। এবং ময়মনসিংহ প্রিমিয়ার লিগ যেই লিগটা হয় সেই লিগেও কিন্তু আব্দুল মজিদকে আমি দেখেছি যে প্রচুর পরিমাণ লম্বা ইনিংস খেলে অভ্যস্ত, এবং একটা সাইড থেকে যদি খুব আর্লি উইকেটও চলে যায় বা উইকেট যদি নাও যায়, এরপরও সবসময় আব্দুল মজিদ একটা জিনিস চেষ্টা করেন, সেটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 45 ওভার পর্যন্ত ব্যাটিং করা বা লাস্ট ওভার পর্যন্ত ব্যাটিং করা, যেটা ময়মনসিংহ ক্রিকেটে উনি এই ক্রিকেটটাই খেলেন। এবং যে কারণে ময়মনসিংহ প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন দলের একজন প্লেয়ার হিসেবে সবসময় থাকেন এই আব্দুল মজিদ। আরিফুল 42টি বল ফেস করে 21টি রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন এই ডানাদি ব্যাটার। হাই ব্যাট লিফট, পায়ের উপরে বল ছিল, কমফোর্টলি ফ্লিক করেছেন ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, 1টি রান। এবং যেটা বলছিলাম যে ময়মনসিংহ বিভাগ অনেক বছর পর, তার মানে 27তম আসরে এসে প্রথম ওনারা জাতীয় লিগে বা এই NCL এর দল পেয়েছেন বা নিজেদের বিভাগের হয়ে খেলতে পারছেন বা এই নামটা ব্যবহার করতে পারছেন ময়মনসিংহ বিভাগ। প্রচুর পরিমাণ কোয়ালিটিফুল ক্রিকেটার রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে,
এবং সেটার যে একটা উদাহরণ সেটা যদি আমি আপনাদেরকে দেই, সেটা পেয়ে যাবেন হচ্ছে হলো যখন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপটা হয় জেলা ক্রিকেট, সেই জেলা ক্রিকেটটাতে কিন্তু ময়মনসিংহ জেলা বেশ ভালো ডমিনেট করেন সারা বাংলাদেশের সকল জেলাকেই। এবং আমি খুব হ্যাপি যে আমি সেই দলের একজন সদস্য এবং ময়মনসিংহ জেলা দল থেকে বেশ অনেক বছর যাবৎ খেলে যাচ্ছি এবং আমরা লাস্ট 3-4 বছর কিন্তু চ্যাম্পিয়নের যে রেসটা সেটা কিন্তু সবসময় ধরে রেখেছি এবং ব্যাক টু ব্যাক 3 বছর আমরা ফাইনালিস্ট হয়েছি ময়মনসিংহ জেলা। এবং সেখানে কিন্তু আব্দুল মাজিদও ব্যাটিং করার জন্য আসেন গেমগুলি খেলার জন্য, বিশেষ করে সেকেন্ড রাউন্ডে যেই টু ডে ম্যাচগুলি আয়োজন থাকে সেই টু ডে ম্যাচে কিন্তু আব্দুল মাজিদ ময়মনসিংহ জেলার হয়েও খেলেন। ময়মনসিংহ জেলার প্রত্যেকটা প্লেয়ার বা ময়মনসিংহ বিভাগের প্রত্যেকটা প্লেয়ারের আসলে অনেক দুর্বলতা ছিল অনেক দিনের, যে ওনারা নিজের বিভাগের হয়ে খেলবেন, বাট সে জিনিসটা হচ্ছিল না। বাট এই বছর সেই টাইটেলটা কিন্তু পেয়েছে এবং আমার মনে হয় সেই জায়গা থেকে আমি সকালেই বলেছিলাম যে আব্দুল মাজিদ সেরা চেষ্টাটাই করবেন যে নিজের বিভাগের প্রথম গেমে অ্যাটলিস্ট একটা অর্ধশতক হোক বা পুরোপুরি শতক হোক বা ডাবল সেঞ্চুরি হোক, প্রথমেই নিজের নামটাকে লিখে রাখতে। কারণ অনেক বছর যাবৎ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলছেন এবং বেশ ভালো ক্রিকেট খেলছেন, প্রত্যেক বছরই কিন্তু 1-2টা করে সেঞ্চুরি হাঁকান এই ব্যাটার। সেই হিসেবে আমার মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট উনি ওই প্ল্যানটাতে রয়েছেন যে এই ইতিহাসের যে প্রথম খেলাটা ময়মনসিংহ বিভাগের, সেই ইতিহাসের প্রথম খেলায় নিজের নামটা কিন্তু কনফার্ম করতে চান অ্যাজ এ টপ স্কোরার। কারণ যেহেতু আমরা একই সাথে খেলি, বেশ ভালো রিড করতে পারি মানসিকভাবে যে কি চলছে ওনার মনের ভেতর। বেশ স্ট্রেইট ব্যাটে কিন্তু ব্যাটিংটা করেন আব্দুল মাজিদ, একদম জিরো রিস্ক নিয়ে কিন্তু ব্যাটিং করার চেষ্টা করেন। দিস ইজ কল কোয়ালিটি এবং এটাই আসলে NCL, এটাই আসলে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট। যেহেতু 4 ডে ক্রিকেট, আপনি যত সময় নিতে পারেন এবং যত সেশনগুলিকে লম্বা করতে পারেন সেটাই কিন্তু আপনাকে মেনটেন করতে হবে। কারণ টেস্ট ক্রিকেটটা আসলে সেশন বাই সেশন ব্যাটিং করাটাই সবচাইতে ভালো। আপনি যদি কমিটেডলি কোনো প্রিপারেশন নেন তাহলে কিন্তু বেশ কঠিন। সেই জায়গাটায় সেশন বাই সেশন যদি আপনার দলকে নিয়ে আপনি এগিয়ে যান তাহলে কিন্তু অ্যাটলিস্ট আপনার দলটা সেফ জোনে থাকবে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 23 ওভার সমাপ্তি, 23 ওভার শেষে দলীয় স্কোর 8-6, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। এর ভিতর 3টা এক্সট্রা এসেছে, বাকি 83টি রানই কিন্তু ব্যাট থেকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কোর রবিন, ক্যাচ জাকির, বোল্ড ইবাদত 0 করে কিন্তু সাজ করে ফেরত গিয়েছিলেন। নাইম শেখ, বোল্ড খালিদ, আইচ কটন, বোল্ড অমিত, দুঃখিত কট অমিত, বোল্ড খালিদ। ক্যাপ্টেন চেষ্টা করছেন একটা সাইড থেকে একটা লেফট আর্ম স্পিনার, এবং যেহেতু এখন পর্যন্ত বলে একটা শাইন কাজ করছে সেই হিসেবে পেস বলটা করানোর চেষ্টা করছেন। তবে আমার কাছে মনে হয় যে ডে যখন স্টার্ট হয়েছে সেই মুহূর্তেও যে পেস বোলাররা একদম অনেক বড় বড় সুইং পাচ্ছিল তা কিন্তু নয়, বা অনেক বড় কোনো সুইং করাচ্ছিল তাও কিন্তু নয়। অ্যাজ ইউজুয়াল বোলিং করছেন এবং বেশিরভাগই আসলে স্ট্রেইট যাচ্ছে, যে কারণে ব্যাটারদের প্রবলেমটাও একটু কম হচ্ছে এবং কমফোর্টলি কিন্তু ব্যাটিংটা করছেন এই মুহূর্তে আব্দুল মাজিদ এবং আরিফুল। চমৎকার একটা পার্টনারশিপ 3টি উইকেট হারানোর পর ময়মনসিংহ বিভাগ। মাজিদ ব্যাক অফ লেন্থ বল, হাই ব্যাট লিফট এবং ডাক করেছেন। এবং
যেহেতু লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেট, আপনি যত সময় নিতে পারবেন ততটাই বেস্ট আপনার দলের জন্য এবং নিজের জন্য। কারণ লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেটে পিওর বাজে বল ছাড়া আসলে রিস্ক নেওয়াটার কোনো দরকার হয় না, বা রিস্ক নেওয়াটা উচিত না। আবার ভালো জায়গার বল দেখে শুনে ডিফেন্সটাও করেছেন স্ট্রেইট ব্যাটে। আবার ডট বল। খালিদ হাসান, ওয়েদার কিন্তু যথেষ্ট গরম এবং সেই জায়গাটা পেস বোলাররা কন্টিনিউ বোলিং করে যাওয়াটাও কিন্তু বেশ কঠিন। এবং সকাল থেকে যেই উইকেটের যে বিহেভটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, চমৎকার ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি একটা উইকেট, প্রপারলি ব্যাটে যাচ্ছে বল, যে কারণে কোনো রিস্ক নিতে হচ্ছে না ব্যাটারদের। এবং রান রেটটাও কিন্তু বেশ স্মার্ট একটা জায়গায় রয়েছে এই মুহূর্তে। পায়ের উপরে ছিল, কবজির মোচরে ঘুরিয়েছেন ফাইন লেগ অঞ্চলে। বেশ চমৎকার ফিল্ডিংও করেছেন ফিল্ডার। একটি রান ডিপ ফাইন লেগ অঞ্চল থেকে আব্দুল মজিদ। এবং আমার মনে হয় এই দুজন ব্যাটার অবশ্যই তাদেরকে লাঞ্চ পর্যন্ত ক্যারি করতে হবে। দেন লাঞ্চের পর আসলে নতুন আরো একটা শিডিউল মেনটেন করে নতুন একটা প্ল্যান নিয়ে হয়তো ব্যাটিং করবে ময়মনসিংহ বিভাগ। তবে যাই হোক, অন্তত প্রথম গেমে অনেকটাই টাইট থাকতে হবে এবং ফোকাসটা অনেক বেশি দিতে হবে। ভালো জায়গার বল ছিল, দাঁড়িয়ে থেকে কবজির মোচরে ঘুরিয়েছেন ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে। ডিপ মিড উইকেটে ফিল্ডার ছিল, যে কারণে কমফোর্টলি একটা রান পেয়েছেন আরিফুল। যা কিছু হবে আজকের এই সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে, সেটাই কিন্তু ময়মনসিংহ বিভাগের জন্য প্রথম হিসেবে কাউন্ট হবে NCL এ। খালিদ হাসান অফ স্টাম্পের বাইরে ব্যাকফুট কভার ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন, তবে ফিল্ডার ছিলেন ওখানে এবং ডট। সেই সাথে 24তম ওভার খেলা সমাপ্তি। 24 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালে 89, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। স্কোর যথেষ্ট স্মার্ট জায়গায় রয়েছে, যদি 3টি উইকেট না হারাতেন। তবে রেড বল ক্রিকেট, আর্লি 1-2টা উইকেট যাবে, এটাও স্বাভাবিক। এবং সেই সাথে প্রথম ইনিংসের এবং প্রথম ডের লাঞ্চ ব্রেক ঘোষণা করেছেন আম্পায়াররা। 24 ওভার শেষে দলীয় স্কোর 89, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাটিং স্কোর কার্ড। রবিন কট জাকির বোল্ড, ইবাদত ডাক 0 রান করে আউট হয়েছেন। নাইম শেখ বোল্ড, খালেদ 7 বলে 7 রান নিয়ে ব্যাটিং করেছিলেন। আইচ মোল্লা কট, অমিত বোল্ড, খালিদ 17 বলে 11 এবং আব্দুল মাজিদ নট আউট রয়েছেন, 2 ডাউন নেমেছিলেন ব্যাটিংয়ে 70 বলে 43 এবং আরিফুল নট আউট রয়েছেন 48 বলে 25। সেই সাথে বোলিং ফিগারটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আবাদত 5 ওভার বোলিং করেছেন, 22টি ডট বল দিয়েছেন, 17টি রান দিয়ে একটি উইকেট বের করেছেন এই বোলার। এবং খালেদ 8 ওভার বোলিং করে 31টি রান দিয়ে 2টি উইকেট বের করেছেন। এবং তোফায়েল 5 ওভার বোলিং করে 14টি রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি। এবং রিয়াজুর রাজা 3 ওভার বোলিং করেছেন, 18টি রান দিয়েছেন, যার ইকোনমি 6 করে। এবং নাবিল লাস্ট বোলার 3 ওভার বোলিং করেছেন, 7টি রান দিয়েছেন, 2.33 2.33 ইকোনমিতে। এবং সেই সাথে লাঞ্চ ব্রেক ময়মনসিংহ ভার্সেস সিলেট বিভাগের দেখা হচ্ছে ঠিক লাঞ্চ ব্রেকের পর। পাশেই আছি, পাশেই চাই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ইউটিউব চ্যানেলের।
A warm welcome back to the Sylhet International Cricket Stadium for the first day of this National Cricket League match between Sylhet and Mymensingh. Mymensingh were in a bit of trouble earlier on this morning at 21 for 3. It wasn't looking too good for them, but since then there's been a really good partnership of 68 between Abdul Mazid and Arafal Islam to help them to recover to a position of, I wouldn't say comfort, but certainly a lot more comfortable than it was looking earlier on. They're 89 for 3, 24 overs gone. Players just coming back onto the field of play after their lunch. And it looks like Ebadot Hussain doing a few warm-ups at the far end of the ground. Looks like he's going to be bowling from the media centre end. His figures so far, 1 for 17 from 5 overs, 1 maiden. And he's looked pretty good. He'll be looking to break this partnership and really get into the Mymensingh middle order. But really, Abdul Mazid and Arafal Islam, they have played well. They've weathered the early storm. It looks like 2 slips, 3 slips in fact, for this first ball. Arafal on strike, and it's just dabbed down to wide third man for a comfortable single. Nice way to start the post-lunch session here in Sylhet. A few other games, of course, going on today in the National Cricket League. I'll try and bring you those games and those scores if I have time. But in fact, there is another game going on in the outer ground here in Sylhet between Dhaka and Rangpur. This is just played into the leg side by Majid, collects another single. Yes, as I say, there's a few games going on around the country. The first round of games, this 27th NCL. So the other games are Chattogram against Rajshahi. That's being played at Rajshahi. As I say, Dhaka against Rangpur being played here at the Sylhet outer ground. And Khulna against Barishal is the other game being played at Khulna. As I say, when there's a bit of a break in play, I'll try and get you the scores of those other games. Big shout for LBW. The umpire's not interested. It did look a bit high to me. Ebadot, with his height, his natural bounce that he produces, looked like that was going over. So a fair decision, I'd say, from the umpire. It also looked like it might have been going down the leg side as well. Ebadot comes in again. Arafal on strike. Leaves it alone outside his off stump. Arafal's let a lot of balls go today. He's been determined in defence. And it has to be said, these two really have soaked up an awful lot of pressure, and it's just starting to transfer back onto the bowlers.
Left alone again by Arafal. Ebadot is saying probably the pick of the bowlers this morning. I mean, Khalid Ahmed's picked a couple of wickets up. It's been a bit more expensive than Ebadot. They've both bowled well, to be fair to themselves. Khalid Ahmed 2 for 31 so far of his 8 overs. This next ball, there's half a shout there. I think it was an inside edge by Arafal. He's going to get a single for it, but it looked like he was trying to take the bat away as if to leave the ball alone. Caught the inside edge. Ended up squirting behind the wicket. And he collects a single. Rather lucky, but a single nonetheless, which takes the total on. So 92 for 3, 25 overs gone. I'll start giving you some of the other scores then. So, Dhaka Rangpur. Dhaka are batting at the moment, 111 for 3. Decent start by them. Khulna v Borishal. It's 90 for 2 there for Khulna batting, and Chattogram 101 for 3 in their game against Rajshahi. So, a few runs being scored throughout the games, as it's going to be Nabil Samad to resume. First ball defended, bowling from the pavilion end. Actually, looking at some of those scores, they all look very similar. 3 wickets down in 3 of the games. Khulna have lost a couple of wickets as this next ball left alone by Arafal. Always good to see first class games being played simultaneously throughout the country. Samad's slow left arm wheels in again. Another defensive shot from Arafal. Arafal Islam, patient innings so far as he plays that, digs that out somewhat, but plays it out to long on, collects a single, a comfortable single there. Brings Abdul Mazid, the vice captain and wicket keeper of this Mymensingh team. And he's looked good. He's looked good for his 44. Be eyeing up his half century, no doubt. It's a flatter delivery by Samad. Squirts away to the offside. Dot ball. Just the one slip and a short leg, the close infielders for Samad. So this is flighted on middle stump. It's played out to mid-off. Abadot Hussain does the fielding. They go through for another single. Just the 2 singles from that over. Mymensingh moving on to 94 for 3. Always think once the total gets to 3 figures, it looks so much better than when it does when you're in the 90s. I think 103 just looks so much better than 90 odd for 3. And they're closing in on the innings 100. It's going to be Ebadot
Coming in again from the media centre end. Majid on strike. Just getting himself into a bit of a tangle, but gets wrapped on the pads, but the ball arrowing down the leg side, so there's no shout from the bowler or fielders. You do feel that of all the bowlers, Eberdot could well be the most likely to make a breakthrough here. Next ball defended off the back foot by Majid. Clearly doesn't want to give it away now, just 5 runs away from his half century. Captain of the Sylhet team, Zakir Hassan, having a good chat with his bowler as he tosses the ball back to him, maybe offering words of encouragement. This is defended by Majid to mid-on, no run. Always feels like a bit of a slow, lazy period of play immediately after lunch. Bit of lethargy maybe in the players that they're yet to shake out, but we carry on. That's back of a length, and there's a quick single here. Might have been a chance of a run out, but the ball was not picked up. Well, it wasn't even picked up at all by the fielder there. Took his eye off the ball as he swooped down to collect it. Just trying to work out who that fielder is there at cover. I'll tell you in a second. This next ball is defended awkwardly. I don't know if there's low bounce there, but Arafal ends up in a very awkward position. Didn't look too comfortable, but keeps the ball out, which is the main thing. The fielder there who was unable to collect the ball was in fact Rejo Rahman Raja. He's fielding in the covers, shortish cover. Always helps to pick up the ball when you're fielding. This next ball outside the off stump and left well alone. It's the end of another over, just a single from it. Mymensingh 95 for 3. And you have to say, these two out in the middle have done exceptionally well. Saying earlier, 21 for 3 and just a few overs into the game, it looked like they might have collapsed to well under 100, but that's not happened, and it's credit to both of these batters. Abdul Majid on strike. Struck on the back foot there, but I think that was going down the leg side. Excited appeal by Nabil Samad, but the umpire decides it's not out, so carry on they do. Flighted delivery, played to mid-on, who's right at the edge of the circle. Well, there isn't a circle because it's obviously a red ball game, but mid-on fielder there is Zakir, the captain. He's pretty deep, so there's always a single there. Just wonder if he wants to be a bit tighter in. Anyhow, this next ball
played out by Arafal into the offside. No run taken. Just trying to have a look at this field, just wondering if there's a bit more pressure that could be exerted. There are some single options out there. Next one's defended solidly by Arafal. It's not much that's getting past that defence. Another flighted delivery that's played to mid-wicket. No run. The other thing to note, of course, and I was actually, during the luncheon interval, I was speaking to former Bangladesh captain Habibul Bashar, who was reminding me that they're playing with a kookaburra ball today. As this next one is swept, it's swept fine and there's no one out there, which means my mistake. It's a single, just a single then off that sweep shot to finish the over. And at the end of the 28th over, Mymensingh a 97 for free. Just to continue the point that I was making, I was speaking to former Bangladesh captain Habibul Bashar at the lunch break, and he reminded me that they're playing with a kookaburra ball in this round, and I think in the first two rounds of the NCL. And of course, we all know that the kookaburra ball doesn't swing as much as the Duke's ball. It does get softer a lot quicker. Zebedot comes in for the start of another over, left alone. So that could explain why the bowlers have struggled a little bit after those early breakthroughs, because the ball does get a lot softer, a lot quicker than the Duke's, makes batting just that little bit easier. It's interesting because we have been using the kookaburra ball back in English county cricket for a few rounds earlier on this summer. So Eberdot comes in. That's defended by Arafal for no run. And just to finish off the point about the kookaburra ball, generally the rounds or the matches involving the kookaburra ball have resulted in lots of runs, so lots of high scoring draws have taken place in county cricket. When the kookaburra ball has been used, it's been very difficult to get a result with the ball, just because it's so favourable for the batsman. This ball is currently 29 overs old, or well, 28.2 overs old, so you would certainly expect it to be getting soft and softer. This ball is deflected into the leg side. Some awkward fielding there. It's not how you ideally want to field. He was trying to stop the ball there with his feet. I think that's not sure who the fielder is there. It might be Tufael, maybe. Anyway, manages to stop the ball. Arafal still on strike. Eberdot charges in again. Defended again by Arafal. He's looked really determined in this innings. He's struggled a bit at the start, but he's now got to 29. And feels like he's now set himself at the crease for a big one. He's on strike again, and that's wide of the off stump. Left alone,
goes through to the keeper. Amit Hassan, the keeper there. And really, as a team that are new to the NCL, you'd have to say that Mymensingh have actually done pretty well up to this point. Certainly the recovery has been encouraging from them. This next ball's defended stoutly once again into the offside. So it's a maiden over, the end of a maiden over by Eberdot. His figures 1 for 21 off 8 overs, and Mymensingh 97 for 3. My co-commentator, Mr. Prince, will be coming in at the end of this over. And what a joy it's been to be in his company today, bringing you this game. The first day of NCL edition 27. It's going to be Nabil Samad to come in from the pavilion end. Majid on strike, and he's played that awkwardly. It was an inside edge, and it just loops over the short leg fielder. Rather fortunate to get away with that. We're just looking at a replay. I think there was some bat on it. There was definitely a bit of pad. It might well have been pad first, then bat maybe. Much more convincing defensive shot on that occasion. Slightly flatter trajectory there from Samad. Defended into the leg side by Mazid. And defended again. Almost an action replay of the previous ball. Nabil, a tidy over from him so far. And yet again another defensive shot from Abdul Mazid. 47 not out is Mazid, so just 3 runs away from his half century. Slow left arm of Samad, and that's whipped away through backward of square. There's no one out there. That's 4 runs, and that is 50 up for Abdul Mazid. An excellent half century from him. He raises his bat towards the Mymensingh dressing room, and an excellent knock from him, really rescuing his team from trouble. Just having a look at the shot that got him there. Just a neat little deflection backward of square. There was no fielder out there. That was always going to be 4 runs, and a nice way to get to the half century. And that also brings up the Mymensingh 100. So at the end of the 30th over, Mymensingh 101 for 3, Arafal 29 not out, and Abdul Mazid 51 not out. And I'll pass you over to my co-commentator, Mr. Prince. অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার তাওহিদ। আমি খুব হ্যাপি আপনার সাথে কমেন্ট্রি করছি, এবং সুদূর লন্ডন থেকে আপনি পাড়ি জমিয়েছেন এই কমেন্ট্রি করার জন্য। দিস ইজ কল কমিটমেন্ট, এবং দিস ইজ কল ভালোবাসা ক্রিকেটের প্রতি। এবং আমরা সত্যিই হ্যাপি অনেক। এবং যার কথা বলছিলাম, আব্দুল মজিদ, আজকের এই খেলায় আসলে যা কিছু হবে সেটাই ময়মনসিংহ বিভাগের
প্রথমেই একদম প্রথম সারির লিস্টেই থাকবে। সেই হিসেবে সকাল থেকে বলছিলাম যে আব্দুল মাজিদ উনি কিন্তু ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ময়মনসিংহ জেলার এবং ময়মনসিংহ জেলার যে সদর সেখানকার সন্তান, সেই হিসেবে নিজের বিভাগের প্রতি ভালোবাসাটা একটু বেশি কাজ করবে, এটাই স্বাভাবিক। যেদিন 2 উইকেট ওনারা আর্লি হারিয়েছেন ময়মনসিংহ বিভাগ, তারপর কিন্তু চমৎকার একটা পার্টনারশিপ আমরা দেখতে পাচ্ছি দুজন ব্যাটারের ভিতর। এবং বলছিলাম আমি যে আব্দুল মজিদ অনেক বছর যাবৎ জাতীয় লিগ খেলছেন, বাট বিভিন্ন বিভাগের হয়ে খেলেছেন, নিজের বিভাগ থেকে আসলে কখনো নামা হয়নি। এটাই প্রথম বছর ময়মনসিংহ বিভাগের যারা কিনা 4 ডে ক্রিকেট খেলছেন। সেই জায়গাটায় আসলে আব্দুল মজিদ সেরা চেষ্টা করবেন নিজের বিভাগের জন্য, যেন প্রথম রানের যেই খাতাটা সেটা যেন নিজের নামে থাকেন, সেই ফোকাসটা নিয়ে কিন্তু ব্যাটিং করছেন এই ব্যাটার। এবং আমি শুরু থেকেই বলি একটা কথা যে হি ইজ এ বিউটিফুল ব্যাটার লঙ্গার ভার্সনের জন্যে। চমৎকার স্ট্রেইট ব্যাটে ব্যাটিং করেন এবং যতটা সময় নেওয়া যায় ঠিক ততটাই সময় নেন এই ব্যাটার, যে কারণে উইদাউট রিস্ক ক্রিকেট খেলে থাকেন। এবং আমার মনে হয় যে এটা ময়মনসিংহ বিভাগের প্রথম লেখা থাকবে ওনাদের গায়ে যে আব্দুল মজিদ উনি প্রথম হাফ সেঞ্চুরিয়ান ময়মনসিংহ বিভাগের হয়ে। তো আমরা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটের ওনার ক্যারিয়ারটা দেখতে পাচ্ছি। 108টি ম্যাচ খেলেছেন, 186টি ইনিংসে ব্যাটিং করেছেন, 6011টি রান, অসাধারণ। এবং হাইয়েস্ট স্কোর 253, অ্যাভারেজ 35.56। আমার মনে হয় যে এটা একটা কোয়ালিটিফুল ব্যাটারের অবশ্যই পরিচয়। 13টা 100 কিন্তু ওনার লিস্টে রয়েছে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে। এবং ওয়ান ডে ক্রিকেট যেটা ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন, যেটাকে লিস্ট এ কাউন্ট করা হয়, সেখানে কিন্তু 122টি গেম ব্যাটিং করেছেন, 3978টি রান করেছেন এই ব্যাটার, 118 হাইয়েস্ট স্কোর এবং 10টা 127টি 50 এর ইনিংস কিন্তু রয়েছে আব্দুল মজিদের। দিস ইজ কল কোয়ালিটি। এবং এটাই আসলে ময়মনসিংহ বিভাগের অ্যাচিভমেন্ট। তাদের প্রথম বছরেই আব্দুল মজিদের মতো ব্যাটার পেয়েছেন এবং যিনি কিনা দায়িত্বটা নিয়েছেন টোটাল ডে এর। খুব আর্লি কিন্তু ওনারা 3টি উইকেট হারিয়েছেন ময়মনসিংহ বিভাগ। সেই জায়গাটা থেকে আরিফুল এবং মজিদ অসাধারণ একটা পার্টনারশিপ, 153 বলে 80 রানের একটা পার্টনারশিপ চলছে অলরেডি। লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেট যথেষ্ট সময় রয়েছে আপনার হাতে, এবং আপনি যদি মেধার সাথে ইউজ করে নিতে পারেন তাহলে কিন্তু রান করার স্কোপটা অনেক বেশি। এবং সকাল থেকেই আমরা দেখছিলাম যে আর্লি মর্নিং বলে শাইন থাকা অবস্থায় অ্যাকচুয়ালি যেই সুইংটা পাওয়ার কথা বোলাররা ঠিক ততটুকুই সুইং পেয়েছেন। এছাড়া আহামরি কোনো সুইং বা এক্সট্রা কোনো বেনিফিট কিন্তু বোলাররা নিতে পারেননি এই উইকেটে। তাছাড়াও যেটা বলছিলেন মিস্টার তৌহিদ, যে কোকাবুরা বল একটু কমই সুইং হয়, কোকাবুরা বলে খেলা হচ্ছে, সে জায়গাটা আসলে ব্যাটারদের জন্য একটু সহজ। কারণ সুইংটা যখন লাল বলে কম হবে, যেহেতু লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেট, এবং একটা ব্যাটার যদি ক্লিয়ারলি ক্রাইম না করেন বা চোখ থেকে যদি বল ক্লিয়ারলি সরে না যায়, এছাড়া কিন্তু আউট করা বেশ কঠিন। এবং সেই জায়গাটা থেকে কোকাবুরা বলটা কিন্তু বেশ সাপোর্ট দিচ্ছে ব্যাটারদেরকে, এটাই সত্য। এবং আমরা বেশ 3জন পেস বোলারের বোলিং দেখেছি, এবং তারা কিন্তু খুব কম সুইং এর ভিতরেই কিন্তু ওভারগুলি শেষ করেছেন। এবং নাবিল সামাদ অনেকক্ষণ যাবৎ বোলিং করছেন, উইকেটও ওইরকম কোনো টার্ন নেই যেটা আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে দেখেছি মিরপুর স্টেডিয়ামে, যে কারণে ব্যাটারদের ওরকম কোনো ব্যাক পোহাতে হচ্ছে না। স্ট্রেইট ব্যাটে বেশ ব্যাটের মাঝখানে
খুব ভালো এনজয় করছেন ব্যাটাররা, কোনো রিস্ক কিন্তু হচ্ছে না। এবং এই মুহূর্তে আমরা ফিল্ডিং সেটআপটা দেখতে পাচ্ছি যে সিলি কিন্তু সরিয়ে নিয়েছেন, কারণ সিলির যে বোলিংটা সেই বোলিংটা কিন্তু হচ্ছে না। উইকেটটাও বেশ সলিড এবং বেশ ভালো ব্যাটে কিন্তু পাচ্ছেন আব্দুল মজিদ, 14 নম্বর জার্সি। কোন একটা প্রবলেম, বোলারের ব্যাকে যে টাওয়ালটা থাকে সেই টাওয়ালটা হয়তো একটু পেইন দিচ্ছিল, যে কারণে নাবিল সামাদকে ইনফর্ম করলেন। যে দুজন আম্পায়ারিং করছেন মাহফুজুর রহমান লিটু এবং মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, এবং থার্ড আম্পায়ার হিসেবে কিন্তু দায়িত্বরত আছেন রাকিবুল ইসলাম বাঁধন, স্কোরিং এ আছেন বশির উদ্দিন, এবং ম্যাচ রেফারি হিসেবে রয়েছেন এই ঐতিহাসিক ম্যাচের বিশেষ করে ময়মনসিংহ বিভাগের নাইমুর রশিদ রাহুল। বেশ ভালো একটা পার্টনারশিপ আমরা দেখতে পাচ্ছি, 80 রানের পার্টনারশিপ চলছে, 32 ওভারের ক্রিকেট। বেশ ভালো জায়গার বল ছিল, ছোট্ট একটা টার্ন ছিল জোরের উপরে এবং ডট। আসলে একজন বোলার যখন সিলি ইউজ করেন তখন কিন্তু স্পিনার হিসেবে তাকে যথেষ্ট ফ্লাইট এবং ফ্ল্যাটার ডিফারেন্ট ভেরিয়েন্টে কিন্তু বোলিংটা করতে হয়। এবং আমরা এই 7ম ওভারে ব্যক্তিগত নাবিল সামাদের দেখতে পাচ্ছি যে 2 থেকে 3টি বল কিন্তু অল্প অল্প একটু ধরছে টার্নের জন্য। তবে যতটা সময় যায় দেখার বিষয় যে বল কি আরো গ্রিপ হয় কিনা, কারণ এবার অনেকটা ফ্ল্যাটার ডেলিভারি ছিল জোরের উপরে এবং স্ট্রেট ব্যাটে ডিফেন্সটাও করেছেন, কোনো রিস্ক নেননি আব্দুল মজিদ। 32 ওভার খেলা সমাপ্তি, 32 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 101, 101, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। যেটা বলছিলাম যে বেশ কুল মাইন্ডে কিন্তু ব্যাটিংটা করেন আব্দুল মজিদ, এবং আরিফুল কিন্তু বেশ এনজয় করছেন আব্দুল মজিদের সাথে। ইয়াংস্টার আরিফুল 75টি বল ফেস করেছেন, 29টি রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন এই ডানাতি ব্যাটার। এবং আমার মনে হয় যে এনসিএল এর মতো আসরে আপনি নিজের ধৈর্যটা যতটা প্রুফ করতে পারবেন ততটাই আসলে স্কোরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবেন, কারণ টেস্ট ক্রিকেট বা এনসিএল ক্রিকেটে অন্তত ভালো গ্যাপ পাওয়া যায় একজন পেস বোলারের বলে। আমরা সেই ফিল্ডিং সেট আপটা যদি আমি আপনাদের একটু জানাই, একটা শর্ট মিড অফ, একটা শর্ট মিড অন, একটা কভার এবং 3জন ফিল্ডার কিন্তু স্লিপে, একটা ডিপ স্কোয়ার লেগ। সামনের পায়ে বল ছিল, আলতু করে পুশ করেছেন কভার অঞ্চলে, ব্যাটের সুইট পয়েন্টে কানেক্ট হয়েছে, ডিপ পয়েন্টে ছিলেন রাজা, তবে ফিল্ডিং করতে করতে 2টি রান পেয়েছেন আরিফুল। এবং যেহেতু একটা ডিপ স্কোয়ার লেগ রাখা হয়েছে, আমার মনে হয় যে এবাদত প্রতি ওভারে 1 থেকে 2টি বল অবশ্যই শর্ট বল করবেন, চান্সটা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করবেন। তবে দেখার বিষয় আসলে কোন জায়গাটায় আসলে হিটটা করেন, কারণ যদি হেলমেট হাইটে বল নেন তাহলে কিন্তু ব্যাটারদের ডাক করার চান্সটা বেশি থাকবে, আর যদি ব্যাটার ভুলবশত পুলটা করে বসেন তাহলে হয়তো ডিপ স্কোয়ার লেগে চান্সটা ক্রিয়েট হতে পারে। ভালো জায়গার বল ছিল, ট্রিগার মোমেন্টে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাকফুট ডিফেন্স এবং ডট। আরিফুল 77টি বল ফেস করেছেন অলরেডি। টেস্ট ক্রিকেট সেশন বাই সেশন আপনাকে প্ল্যান করতে হবে, এবং সচিন টেন্ডুলকর উনি সবসময় টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে একটা কথাই বলতেন যে প্রত্যেকটা সেশন বাই সেশন খেলে যাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট। আপনি দিন শেষে যে হিসেবটা আসবে সেই হিসেবটা একদমই মাথায় আনা যাবে না, কারণ টেস্ট ক্রিকেটে অনেক সময় মোমেন্টটা চেঞ্জ হয়। ভালো জায়গার বল ছিল, সামনে আবারও পানিয়েছেন, সুইট পয়েন্টে কানেক্ট করেছেন এবং বাউন্ডারি আরিফুলের ব্যাট থেকে। 31 আর 4, 35। আরিফুল অসাধারণ সুইট টাচ, একদম প্রপারলি ফুলার লেন্থে বলটা পেয়েছেন, দেখেছেন ক্লিয়ারলি
হাই ব্যাট লিফটে ছিলেন, লাস্ট মুহূর্তে ব্যাটের সুইট পার্টে কানেক্টটা করেছেন এবং দ্রুততার সাথে কিন্তু বাউন্ডারিটি পেয়ে গেলেন। রেড বল ক্রিকেট, আপনি যদি জোর করেন তাহলে বাউন্ডারি হাঁকানোটা কঠিন, তবে ব্যাটের সুইট পার্টে যদি আপনি ব্যাটিং কানেক্ট করতে পারেন তখন কিন্তু আসলে রানটা কোন দিক দিয়ে আসে আপনি নিজেও ফিল করা অনেকটা কঠিন। তবে রেড বল ক্রিকেটে জোর করা অনেকটাই টাফ। ব্যাটের যদি প্রপার মাঝখানে কানেক্ট না হয় তাহলে কিন্তু বাউন্ডারি আসাটা খুবই কঠিন, অন্তত রেড বলে। এবাদত ইনসুইং ডেলিভারি ছিল বক্সে, সামনের পায়ে ডিফেন্সটা করেছেন। মিডনে ফিল্ডার ছিলেন, শর্ট মিডনে খালিদ। একশত 64 বলে 86 রানের পার্টনারশিপ, অসাধারণ পার্টনারশিপ। এবং আমার মনে হয় যে কোনো কিছু টার্গেট ফিক্সড না করে এই দুজন ব্যাটারের অ্যাটলিস্ট ওনারা যদি নেক্সট টি ব্রেক পর্যন্ত ব্যাটিং করতে পারেন, আমার মনে হয় যে আজকের দিনটা অ্যাটলিস্ট কন্ট্রোলে নিতে পারবেন ময়মনসিংহ বিভাগ। ব্যাক অফ লেন্থে বল, পুলটা করেননি, দেখে শুনে ব্যাকফুটে ডিফেন্স করেছেন, আলতু করে ট্যাপ করেছেন শর্ট স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে। তবে ডিপ স্কোয়ার লেগ থেকে ফিল্ডিং কিন্তু করেছেন মিস্টার ডিপেন্ডেবল মুশফিকুর রহিম, তবে ততক্ষণে একটি রান পেয়েছেন আরিফুল। স্ট্রাইক এন্ড আবারও মাজিদ। ময়মনসিংহ বিভাগের এই ঐতিহাসিক দিনে প্রথম অর্ধশতর নামটা কিন্তু লিখিয়েছেন আব্দুল মাজিদ, যিনি কিনা ময়মনসিংহ জেলার সন্তান। নিজের বিভাগ এবং নিজের জেলার হয়ে সেরার চেষ্টা করছেন। শর্ট অফ লেন্থে বল ছিল, লিফট করেছিলেন বসে যে, তবে হাইট নেয়নি বল, যে কারণে পিঠে আসলে কানেক্ট হয়েছিল, রানও নেননি যেহেতু লিফট করেছিলেন। সেই সাথে 33তম ওভার খেলা সমাপ্তি। 108, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। কারেন্ট রান রেট চলছে 3.27। মিস্টার তৌহিদ, আমার মনে হয় টেস্ট ক্রিকেটে 3.27 ইটস নট ব্যাড। 33 ওভার্স চলছে, 2 নম্বর সেশন। এবং আমার মনে হয় যে এই পার্টনারশিপটা যদি ওনারা টি ব্রেক পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন, হয়তো দিন শেষে ভালো একটা স্কোর ওনাদের ঝুলিতে থাকবে ময়মনসিংহ বিভাগের। যদিও তারা নতুন দল এই এনসিএলে 27তম আসরে, সেই হিসেবে প্রথম গেমটা অ্যাটলিস্ট একটু প্রেশার কাজ করবে, এটাই স্বাভাবিক। সেই জায়গা থেকে যতটুকু সেফলি আসলে ক্রিকেটটা খেলা যায় ফার্স্ট গেমে, সেটাই ময়মনসিংহ বিভাগের জন্য বেস্ট হবে হয়তো। 166 বলে 87 রানের পার্টনারশিপ। চমৎকার ব্যাটিং করছেন আব্দুল মাজিদ এবং আরিফুল। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াটার বয়রা আসলে মাঠে প্রবেশ করেছেন, ব্যাটারদেরকেও পানি খাওয়াচ্ছেন এবং সিলেটের ফিল্ডাররাও কিন্তু পানিটা খেয়ে নিয়েছেন। একশত 8, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ। একটু সময় নিয়েছেন আব্দুল মাজিদ, যেহেতু এর আগের বলটি ডাক করেছিলেন এবং পিঠে কিন্তু হিট হয়েছিল, এবং যেহেতু আবাদত বোলিং করছিলেন, আমরা পেসটাকে 130+ কাউন্ট করতেই পারি, কারণ বেশ জোরের উপরেই বোলিং করে থাকেন এই বোলার। ময়মনসিংহ ডিভিশন ব্যাটিং স্কোর কার্ড দেখতে পাচ্ছি আমরা। মিস্টার রবিন 2টি বল ফেস করে কিন্তু ডাক মেরে আউট হয়েছেন। নাইম শেখ, বোল্ড খালেদ 7টি রান, আইচ মোল্লা 11 রানে কিন্তু কট হয়েছেন অমিত কুমারের হাতে।
এবং ঠিক তারপর থেকেই চমৎকার দুটি পার্টনারশিপ, একজন মজিদ এবং আরিফুল। 92 বলে 51, 80 বলে 36। চমৎকার ব্যাটিং সেশন ময়মনসিংহ বিভাগ, এবং মোমেন্টটা এই মুহূর্তে ময়মনসিংহের কন্ট্রোলে। তবে টেস্ট ক্রিকেট আপনি যখনই ভুল করবেন তখনই অনেক বড় ক্রাইম হবে, এটাই স্বাভাবিক। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে অলরেডি কিন্তু 3টি উইকেট হারিয়েছেন খুব আর্লি ময়মনসিংহ বিভাগ। সেই জায়গায় যখনই এখানে ভুল হবে তখনই কিন্তু 4 উইকেটের পতন হবে, এবং নতুন ব্যাটার এসে সাথে সাথে সেট হয়ে যাওয়াটা বা সিঙ্গেলসটাকে ক্যারি করা বা সময়টাকে ক্যারি করা, এটা কিন্তু একটু টাফ। এবং নতুন ব্যাটার যদি এই মুহূর্তে মাঠে প্রবেশ করেন তখন কিন্তু সিলি দিয়ে ভালো অ্যাটাকটা করা হবে। সো সেই চান্সটা কিন্তু দেওয়া যাবে না। আমার মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট টি ব্রেক পর্যন্ত। সেকেন্ড সেশন চলছে, ব্যাক অফ লেন্থে বল ছিল, একটি রান পেয়েছেন আরিফুল। স্ট্রাইক এন্ড আবার আব্দুল মজিদ। টোয়েন্টি-7th ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ 4th ডে 2025-26 সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম থেকে ময়মনসিংহ বিভাগ ভার্সেস সিলেট বিভাগ। এবং সিলেট বিভাগ কিন্তু টসে উইন করে ওনারা বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং ব্যাটিং আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ব্র্যান্ড নিউ দল ময়মনসিংহ বিভাগকে। সে জায়গাটায় খুব আর্লি কিন্তু 3টি উইকেট হারিয়েছেন, কিন্তু ঠিক তারপর আব্দুল মজিদ এবং আরিফুল দায়িত্বটা নিয়েছেন নিজের বিভাগের হয়ে, এবং এখন পর্যন্ত ব্যাটিংটা করে যাচ্ছেন। চমৎকার একটা পার্টনারশিপ দুজন ব্যাটারের। ফুল লেন্থে বল ছিল, অফ ড্রাইভ করেছেন লং অফ ফিল্ডার, একটি রান কমফোর্টলি আব্দুল মজিদের ব্যাট থেকে। এবং আব্দুল মজিদ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে 13টি 100 ওনার ক্যারিয়ারে রয়েছে। যদি আমার মনে হয় বিকেল পর্যন্ত ব্যাটিং করতে পারেন এবং উইকেটের যে কন্ডিশন, আব্দুল মজিদের জন্য 100 হাঁকানোটা অনেকটা সহজ হবে, এবং উনি খুব ধীর গতির একজন ব্যাটার। দেখে শুনে সময় নিয়ে কিন্তু ব্যাটিং করেন এই ব্যাটার। 34 ওভার সমাপ্তি, 110 for 3 ময়মনসিংহ বিভাগ। রেজর রহমান 3টি ওভার বোলিং করেছেন, 18টি রান দিয়েছেন, কোনো চান্স ক্রিয়েট করতে পারেননি বোলিংয়ে। তবে দায়িত্বটা আবারও দিয়েছেন জাকির হাসান, এবং আমি বলেছিলাম যে ভালো জায়গার বল ছিল, ব্যাক অফ লেন্থে বল ছিল, তবে হাইট নেয়নি। আমার মনে হয় এই ইনিংসের প্রথম এরকম হার্ড একটা বল ফেস করেছেন আব্দুল মজিদ, এবং এটাকেই বলে আসলে কোয়ালিটি। এবং ইয়াংস্টাররা যদি দেখে থাকেন, হাই ব্যাট লিফটে দাঁড়িয়েছিল, যখনই বল হাইট নেয়নি স্ট্রেট ব্যাটেই কিন্তু ডিফেন্সটা করেছেন। সো এটাকে বলে আসলে কোয়ালিটি ব্যাট, কারণ উনি যদি দাঁড়িয়েই থাকতেন তাহলে কিন্তু আর বলের সাথে সাথে নিচে নামতে পারতেন না, এবং স্ট্রেট ব্যাটটা যদি না আনতেন তাহলে কিন্তু পায়ে লাগার চান্স থাকতো। এবং যে হাইটে আসলে বল যাচ্ছিল, এটা যদি পায়ে কানেক্ট হতো, আমার মনে হয় আম্পায়ার খুব দ্রুতই লেগ বিফোরের সারাটা দিতেন। যাই হোক, অনেকটাই রিস্ক থেকে কিন্তু সেভ হয়েছেন আব্দুল মজিদ। ব্যাক অফ লেন্থে বল ছিল, ফ্রম ফুট পুল করার চেষ্টা করেছিলেন, তবে প্রপার কানেক্টটা হয়নি। শর্ট মিড অন এ ফিল্ডার ছিলেন। ডট বল আব্দুল মজিদ। আমার মনে হয় টেম্পারেড না হয় যতটুকু আর একটু লম্বা করা যায় ইনিংসটা ততই ভালো। রিয়াজুর রাজা
বারবার বলছিলাম যে কোকাবোরা বল সুইংটা একটু কম হয়, বাট আমার মনে হয় যে টেস্ট ক্রিকেটে সুইং ফেস করাটা খুবই জরুরি লাল বলে, বিশেষ করে ব্যাটারদের জন্য। কারণ আপনি যত ভালো কোয়ালিটির বল ফেস করবেন, যত হার্ড বল ফেস করবেন, ততই আপনি আসলে ইন্টারন্যাশনালভাবে রেডি হতে পারবেন। সেই জায়গাটায় আসলে আমার মনে হয় যে কিছু বল এমন বল দেওয়া উচিত যেটা কিনা প্রচুর সুইং হয় এবং ব্যাটারদের জন্য ব্যাটিং করতে কষ্ট হয়, ওনারা যেন ইন্টারন্যাশনালি একদম কোয়ালিটিফুলভাবে রেডি হতে পারেন। এবং আমার মনে হয় যে বেশ ভালো সুইং বোলারদের এগেনস্টে আপনি যদি লম্বা ইনিংস খেলার অভ্যাস থাকে, সেটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আপনাকে অনেক সাপোর্ট দিবে। ব্যাক অফ লেন্থে বল ছিল, ব্যাকফুটে পাঞ্চ করেছেন ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলটায়। তুফাইল ফিল্ডার একটি রানই পেয়েছেন আব্দুল মাজিদ। সেরা চেষ্টা করছেন নিজের ইনিংসটাকে যতটুকু লম্বা করা যায়, এবং হয়তো ময়মনসিংহ বিভাগের যারা গেমটা উপভোগ করছেন সকলেই আসলে দোয়া করছেন হয়তো আব্দুল মাজিদের জন্য এবং আরিফুলের জন্য, যেন এই দুজন ব্যাটার দুটা 100 করতে পারেন। কিন্তু দুইটা 100 যদি দুজন ব্যাটার করতে পারেন, তাহলে কিন্তু দিন শেষে ময়মনসিংহ বিভাগের যথেষ্ট ভালো একটা স্কোর কিন্তু ওনাদের কন্ট্রোলে থাকবে। এবং রাজা যে পেসটা নিয়ে আসলে বোলিং করছেন বা যেই জায়গাটা মেনটেন করছেন, এই জায়গা থেকে আসলে আমার মনে হয় উইকেট ব্রেক করাটা বেশ কঠিন। কারণ আপনি স্লিপ রেখেছেন বলে কি কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো সুইং হচ্ছে না। আমার মনে হয় যে স্লিপে বল নিয়ে আসাটা এই মুহূর্তে বোলারদের জন্য বেশ কষ্ট। এবং আপনাকে যদি স্লিপে বল আনতে হয়, তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে অন দ্য রাইজ যে বোলিংগুলি একদম প্রপার গুড লেন্থের যে জায়গাটা, সেই জায়গাটাতে আপনাকে বল করতে হবে, যেন ব্যাটাররা বারবার সামনের পায়ে ব্যাটিং করতে আসেন। তখনই আসলে স্লিপে যাওয়ার চান্সটা বেশি থাকবে। আর ব্যাক অফ লেন্থে তখনই আসলে স্লিপে যাবে যখন কিনা বল সুইং হবে প্রচুর ব্যাক, তখন আপনার বল ক্যারি করলে হয়তো ছোট্ট একটা আউট সুইং করলে দেন দেখা যায় হয়তো স্লিপে ক্যারি করতে পারে। বাট রেজাউর রাজা যে কোয়ালিটির বোলিংটা করছেন উইদাউট এনি সুইং, আমার মনে হয় যে এই দুজন ব্যাটার থেকে এই মুহূর্তে উইকেট ব্রেক করা তার জন্য অনেকটাই কঠিন হবে। সেই সাথে 35তম ওভার খেলা সমাপ্তি, 35 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 111, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। এবং আজকের দিনটা স্পেশালি, বিশেষ করে এই প্রথম রাউন্ডের প্রথম খেলাটায় ময়মনসিংহ বিভাগ যাই করবেন সব কিছুই আসলে স্মৃতিতে গাঁথা থাকবে, এবং আমার মনে হয় যে স্বর্ণাক্ষরেও লেখা থাকতে পারে। কারণ ময়মনসিংহ বিভাগে এই প্রথম ওনারা এই 4 দিনের ম্যাচের মাধ্যমে নাম লিখিয়েছেন ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগের। সে জায়গাটায় বিশেষ করে আব্দুল মাজিদ এবং শুভাগত হোম, যিনি কিনা ক্যাপ্টেন, উনি কিন্তু ময়মনসিংহ জেলা এবং সদরের সন্তান, সেরা চেষ্টাটা করবেন। আরও একজন ময়মনসিংহ বিভাগের যিনি রয়েছেন আবু হায়দার রনি, বাহাতি পেস বোলার। আসলে নিজের বিভাগের যখন আমি ফাইট করব, তখন অবশ্যই আমি আমার সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করব, এটাই স্বাভাবিক। এরপরও এনসিএল ক্রিকেট, প্রত্যেকটা প্লেয়ারই কোয়ালিটি ক্রিকেটার। কেউই আসলে কখনো চায় না যে ব্যাটিংয়ে নামার পর আউট হয়ে যাক, সেরাটা দিয়ে আসলে চেষ্টা করেন আমি প্রতিটা গেমেই যেন 100 করতে পারি। দিস ইজ ক্রিকেট, আনসার্টেন অনেক কিছুই হবে। ফ্লাইটের ডেলিভারি ছিল এবং দেখে শুনে ডিফেন্সটাও করেছেন। উইকেটটা কিন্তু বেশ বেশ সলিড। ব্যাটারদের কোনো ব্যাক পোহাতে হচ্ছে না, ওরকম কোনো টার্ন নেই, কোনো এক্সট্রা কোনো কিছু কিন্তু সাপোর্ট পাচ্ছেন না বোলাররা, যে কারণে ইজিলি কিন্তু ব্যাটিংটা করতে পারছেন। বেশ ভালো জায়গার বল ছিল এবার। সিলিতে ফিল্ডার রয়েছেন এবং নাবিল সামাদ শুরু থেকেই কিন্তু সিলি নিয়ে বোলিং করছেন, তবে এখন পর্যন্ত সিলিতে কোনো চান্সটা ক্রিয়েট হয়নি। আমার মনে হয় এটা একমাত্র উইকেটের জন্য, কারণ উইকেটটা বেশ কমফোর্ট একটা উইকেট, এবং স্ট্রেইট ব্যাটে যদি আপনি ব্যাটিং করতে থাকেন আউট করাটা বেশ কষ্টদায়ক। এবং এই উইকেটের যে কন্ডিশন,
আমার মনে হয় যে এই গেমটা অন্তত ময়মনসিংহ ভার্সেস সিলেট এটা ড্র হওয়ার চান্সটাও থাকতে পারে, কারণ সিলেট বিভাগেও কিন্তু বেশ কিছু কোয়ালিটিফুল ব্যাটার রয়েছে। পায়ের উপর ছিল, গ্লান্স করেছেন, ফাইন লেগে বল যাচ্ছে এবং বাউন্ডারি আব্দুল মাজিদের ব্যাট থেকে। ব্যক্তিগত 57 রানে কিন্তু পৌঁছে গেলেন না আব্দুল মাজিদ, এবং এটাই আসলে ভালো উইকেটে ব্যাটিং করার মজা। যখন একটা বোলার বারবার ট্রাই করবেন ডট বলের, বারবার ট্রাই করবেন ডট বলের, এবং সেটা যদি ব্যাটাররা ব্যাটার সুইট স্পটে ডিফেন্সটা করতে থাকেন কন্টিনিউ, তখন কিন্তু একজন বোলার ডিফারেন্ট কিছু করতে চায়, এবং সেই ডিফারেন্ট কিছু করাটার ভিতরে যদি বাজে বল হয়ে যায় সেটাই কিন্তু ব্যাটারদের জন্য প্লাস পয়েন্ট, কারণ ব্যাটাররা কিন্তু ওয়েটই করেন যে কখন আমি পিওর বাজে বলটা পাবো বা স্কোরিং শটটা কখন আমি খেলতে পারবো। এছাড়া কিন্তু কোনো ব্যাটার কোনো রিস্ক নেন না। সো সেই জায়গাটায় আব্দুল মাজিদ যথেষ্ট সেফ জোনে এবং বেশ কোয়ালিটিফুল ব্যাটিংটা করছেন, দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিংটা করছেন। রেজাউর রাজা চার ওভারে 19টি রান দিয়েছেন এই বোলার। 85টি বল ফেস করে 37টি রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন আরিফুল স্ট্রাইক হ্যান্ডে। ব্যাক অফ লেন্থে বল দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাকফুট পাঞ্চ করেছেন ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলে, কমফোর্ট একটি রান। এবং যেটা বলছিলাম বারবার যে তৌহিদ আহমেদ উইকেটের যে কন্ডিশন, এই কন্ডিশনে একজন পেস বোলারের অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গাটায় বোলিং করা সবচাইতে বেস্ট, কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে উইকেট কিন্তু যথেষ্ট সলিড একটা উইকেট এবং ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি একটা উইকেট, এবং আপনি বলছিলেনও যে কোকাবোরা বল সুইংটাও কিন্তু কম হয়, ব্যাটারদের প্লাস পয়েন্টটা একটু বেশিই থাকে। আব্দুল মাজিদ ব্যাক অফ লেন্থে বল, ড্যাম শর্ট ডেলিভারি, এবং উইকেট কিপার কোনো রকম স্টপ করেছেন, যে কারণে লেগ আম্পায়ার কমফোর্ট একটা ডিসিশন দিয়েছেন, ইটস ওয়াইড। অ্যাকশন রিপ্লে অমিত কুমার চমৎকার স্টপ করেছেন জাম্পের মাধ্যমে। 4 দিনের টেস্ট উপভোগ করছেন আপনারা সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম থেকে। ময়মনসিংহ বিভাগ ভার্সেস সিলেট বিভাগ, এবং এই উক্ত টুর্নামেন্টের মাধ্যমে কিন্তু ময়মনসিংহ বিভাগের নতুন দল হিসেবে যাত্রা শুরু হয়েছে। ব্যাক অফ লেন্থে ছিল আবারও, তবে হাইট নেয়নি বল ওই রকম, থাইপেট লেভেলেই ছিল, সেখান থেকে বেশ দেখে শুনে কিন্তু বলটাকে পুল করেছেন গ্রাউন্ডেই। একটি রান ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চল থেকে আব্দুল মাজিদের ব্যাট থেকে। স্লিপ, ফার্স্ট স্লিপে রয়েছেন গালিব এবং সেকেন্ড স্লিপে রয়েছেন সৈকত আলী। বেশ ভালো জায়গার বল ছিল, এবং দেখে শুনে কিন্তু লিফটও করেছেন। আসলে ফিট হলে যা হয়, যেহেতু বাংলাদেশের টপ লেভেলটা খেলছেন, প্রত্যেকটা প্লেয়ারই কিন্তু যথেষ্ট ফিট এবং বেশ কিছু পরীক্ষা দিয়ে কিন্তু প্রুফ করেই কিন্তু আসলে স্কোয়াডে থাকতে হয় ফিটনেস লেভেলের, এবং যখনই আপনি ফিট হতে পারবেন তখনই আসলে এরকম লিফট করা পসিবল। এছাড়া হয়তো বডিটা আপনার ওরকম কথা শুনবে না। বেশ ভালো লিফট করেছেন কিন্তু আরিফুল। যাচ্ছেন রাজা, সামনের পায়ে বল ছিল এবং দেখে শুনে ডিফেন্সটাও করেছেন। সিম্পলি বল যাচ্ছে ব্যাটে এবং কনফিডেন্টলি ডিফেন্সগুলোও চলছে, তবে বাজে বলগুলিকে কিন্তু প্রপারলি ইউজ করছেন এই দুজন ব্যাটার, এবং দুজন ব্যাটারই ওয়েল সেট এবং বেশ ভালো একটা পার্টনারশিপ অলরেডি ময়মনসিংহ বিভাগের দখলে।
37 ওভার খেলা চলছে, দলীয় স্কোর 118। এবং এই ওভার শেষে আবারও কমেন্ট্রি বক্সে চলে আসবেন মিস্টার তৌহিদ। একটু পিছনে বল ছিল, ট্রিগার মোমেন্টে দাঁড়িয়ে থেকে কবজির মোচড়ে ফ্লিকটা করেছিলেন ওয়াইডিশ লঙ্ঘন অঞ্চলে, 2টি রান পেয়েছেন। আরিফুল বেশ কমফোর্টলি ব্যাটিং করছেন, কজ আমার মনে হয় দুজন ব্যাটার এই মুহূর্তে বেশ ভালো বল দেখছেন, কারণ অনেকক্ষণ যাবৎ ব্যাটিং করছেন এবং যথেষ্ট বল কিন্তু ওনারা ফেস করেছেন। আরিফুল 89টি বল ফেস করেছেন, আব্দুল মাজিদ 106টি বল ফেস করেছেন। তার মানে বল কিন্তু এই মুহূর্তে অ্যাটলিস্ট ফুটবলের মতোই দেখছেন দুজন ব্যাটার। দেখার বিষয় যে কতটুকু ক্যারি করাতে পারেন এই ইনিংসটা, এবং আমার মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট টি ব্রেক পর্যন্ত যাওয়া উচিত। আবার অফ স্টাম্পের বাইরে ব্যাকফুট পাঞ্চ করেছেন, 1টি রান কমপ্লিট করেছেন এবং সেই সাথে 100 পার্টনারশিপ। অসাধারণ ব্যাটিং, অসাধারণ পার্টনারশিপ দুজন ব্যাটারের। বিউটিফুল ব্যাট আরিফুল এবং আব্দুল মজিদ। এবং এই ব্যাপারে অ্যাকচুয়ালি শুনতে চাই মিস্টার তৌহিদ আপনার কাছে যে কেমন লাগছে এই দুজন ব্যাটারের ব্যাটিং এই মুহূর্তে, কজ খুব আর্লি কিন্তু 3টি উইকেট হারিয়েছিল, সেখান থেকে কিন্তু এই দুজন ব্যাটারের এই 100 রানের পার্টনারশিপ। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি দলীয় স্কোর 122, 122-এর ভিতরে 100 রানের পার্টনারশিপ, দ্যাট মিনস 20 রানে কিন্তু ওনারা 3টি উইকেট হারিয়েছিলেন। ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখছেন বা কি মনে হয় এই দুজন ব্যাটারের বাকি সময়টুকু কিভাবে কাটানো উচিত? Thank you very much, Mr. Prince, and welcome back. If you're just joining us, Mymensingh, 122 for free, 37 overs gone. And just to answer your question, Mr. Prince, yeah, I think these two batted beautifully. As you say, the 100 partnership has come up. It's, well, the partnership's worth 101 now. Abdul Mazid 58 not out, and his partner Arafal 41. Yeah, I think they've both played very well. Abdul Mazid looking like the more fluent of the two batters. Arafal soaked up a lot of dot balls earlier on in his innings towards the start of it, but he soaked up the pressure, and now he's well set as well on 41. And he's about to face the start of a new over from Nabil Samad. His slow left arm. Defended to the fielder at silly point. He's got the helmet on. It's just the two close catchers for company. There's a slip and a man at silly point, which indicates that it's more of a containing job that Nabil Samad is trying to perform here, as this next one again is defended. The man at point picks the ball up on the bounce, and it has been a wonderful partnership, as I was saying. At 21 for free, Mymensingh were in all sorts of trouble. But these two have really dug their team out of a hole. Now it's a case of, can they both keep going? Next ball defended. We're almost 1 hour into the second session of the day, so almost exactly halfway through the day. Only had, well, we're in the 38th over, so it's been slow going from the bowlers. This next one's flayed through the covers, but it's a good sharp stop by the man at short cover. Probably prevents a boundary there. They scamper through for a single. Brings Abdul Mazid on strike.
Nabil Samad with a small pink towel tucked into his waistband. Another defensive prod there by Abdul Mazid to finish the over. Nabil Samad has now bowled 10 overs, no wickets for 22, and Mymensingh 123 for 3, 38 overs gone, and it looks like we're going to take a drink. So I'll be back with you in just a few minutes' time.
We're about to resume play following the drinks break. We're in the second session of day one, the very first day of the 27th edition of the National Cricket League. It's Sylhet against Mymensingh. Sylhet winning the toss, deciding to put Mymensingh into bat. Collected 3 quick wickets. Mymensingh were in trouble at 21 for 3, but since then, both Arafal and Abdul Mazid have really played excellently to put themselves in a good position here at 123 for 3. First ball after the break by Rajarahman Raza, bowling from the media centre end. Reza was a little bit expensive in the first session. I think his figures were 3 overs, none for 18. So he's a little bit all over the place, but pulled things back a bit here after lunch. This next ball swayed out the way there, Arafal. Another dot ball. He's closing in on his half century, 42 not out. His partner in crime, Abdul Mazid, the vice captain of the team, and Mymensingh's wicket-keeper, 58 not out. He's played very well indeed. He waits patiently, Arafal. Plays this into the leg side, and there's a big space there with the square leg fielder almost 2/3 of the way back to the boundary. There's an easy single there. It's Mushfiqur Rahim, the veteran Mushfiqur Rahim, on the deep square leg boundary doing the fielding. Just a reminder that it's Mushfiqur's 150th first-class game today. Quite an achievement. And of course, he's 2 test matches away from 100 tests as well. Abdul Mazid on strike, and it's another single into the leg side. They're manipulating the field nicely here, these two. Just the 2 fielders. Correction, 3 fielders on the leg side. There's a man at mid-on. I believe that's Ebadot Hussain. As I mentioned, Mushfiqur Rahim on deep square leg boundary. And there's a man at wide-ish deep fine leg as well. So really, it needs to be an off-stump delivery for the field that's been set. And this is on off-stump, and it's edged. And it's edged through the slips. It goes for 4. And the slip fielders are looking at one another, just wondering if that was a chance. Just having another look at it now. A genuine edge, and it went to the left of 4th slip. Looked like he was a bit late on it. I'm not sure if it did quite carry. In any case, it's gone for 4. Arafal moves on to 47. Abdul Mazid having a chat with his partner Arafal, maybe just telling him just to be a bit circumspect. Raza comes in again. This is full on middle stump, and that's played nicely through wide, mid-on, and it's stopped right on the boundary. Some footwork there preventing the boundary, and it's 2 runs collected by Arafal. Correction, it's 3 runs, which takes him to his 50. 50 up for Arafal.
50 in exactly 100 balls. He waves his bat towards the Mymensingh dressing room. Excellent stuff from him. The score moves on to 132 for free. It was a lovely shot, actually, to take him to his 50. The ball stopped just inside the boundary. Bit of fancy footwork there by the fielder. So both the batters now reach their half centuries, with the partnership well in excess of 100. Partnership worth 111. Nabil Samad to continue from the pavilion end. Arafal on strike. Defended. And really it's at this sort of stage where Sylhet are just looking for a bit of inspiration. They're starting to look a little bit short on ideas. How are they going to break this partnership? That's played nicely through the offside, and it's threaded through two fielders, and it's going to go for 4. It was no more than a firm push through the covers, but it was neatly threaded between two fielders, and that's 4 more runs for Arafal. He moves on to 54. Fielder was in pursuit there, but the ball won the race. And both of these batsmen beginning to look more and more comfortable with each passing minute. Samad in again. That's left alone. Trusting the pitch there was Arafal. And to be honest, the pitch hasn't looked like it's got too many demons in it. Not an awful lot of turn from what we've seen so far. Samad in again, and it's a firm defensive prod into the offside. I suppose the only inconsistency in the pitch that we've seen so far is a couple of deliveries that have bounced lower than expected, particularly from Ebadot Hussain. There's been a couple that have been a bit low from him. Other than that, not an awful lot, as this next ball's steered to point for no run. Starting to look like quite a docile pitch, and they are of course bowling with a kookaburra ball, which means that they need to be inventive, creative to try and prize out another wicket here. Another defensive prod to finish the over. Samad's 11th over bowled. He's got figures of none for 26. And after 40 overs, Mymensingh are 136 for 6. Correction, 136 for 3. It's quite a slow changeover here, which is always indicative of a team that's just lacking a bit of inspiration. They're not exactly rushing through these overs. Fielders taking their time to get to their positions. You just feel they need a bit of inspiration from somewhere. It's going to be Rajaraman to continue from the media centre end. Abdul Mazid on strike, and he's pulls this, but he's going to pull it straight to deep mid-wicket. Mushfiqur Rahim does the fielding there. Not much timing in the shot, which means it's only a single.
warm welcome if you are just joining us here. We're at the Sylhet International Cricket Stadium. It's day one of the 27th edition of the National Cricket League. Sylhet against Mymensingh, and Sylhet, after a really bright start, are up against it here. If you're watching on YouTube, do send your comments in. We do read your comments. Please send us your feedback. Reja again, media centre end. Played out to deep mid-wicket by Arafal. He picks up another single, takes him on to 55. As I was saying, it's a case of Sylhet finding some kind of inspiration here, some creativity, perhaps doing something a little bit unusual, because it's all looking very straightforward at the moment for both of these batters. Played neatly again. It's deep square for an easy single. And really that last ball there, you could see there's no real pressure being exerted. Well, the direction of the delivery, obviously not where he wants to bowl. There's 4 men on the leg side, but it's certainly not the line that Reja's looking for. Arafal on strike. Easily sways out the way of a short ball. Just shows how there isn't an awful lot of life in the pitch. The ball, I mean, if you do bang it in short, it's not really going to get up very high, particularly from Reza, I would say. He's not the sort of bowler that's going to get a lot of joy with that sort of length. As I was saying earlier, he's more of a skiddy kind of bowler with his height and his action. Comes in again, and that's well wide of the off stump, and that's last ball of his over. And at the end of the 41st over, Mymensingh 139 for 3. Looks like Nabil Samad will continue. You feel that really Nabil Samad's role is just to bowl a long spell from this pavilion end, which then allows his captain Zakir Hassan to rotate the quick bowlers from the other end. I think that's definitely the game plan. A slip and a silly point in for Abdul Mazid. And it's defended once again. It's not exactly an attacking field here for the slow left arm of Nabil Samad, more of a containing kind of field. There's a long off and a long on, or a deepish mid-on I should say.
So that's defended. So there's certainly singles down the ground. Samad in again, and that is played to mid-on. I'll take a quick single. There is one change to the field, I think, from the previous over. So there's, as I was saying, there's a man at the silly point. He's very close in. He's almost, well, as I say that, he's moving now from silly point to short leg by the looks of it. And it looks like it's the captain there, Zakir Hassan, at a short cover position. In fact, it's a silly mid wicket. So this is defended to the captains, Zakir Hassan. Not an awful lot of turn out there, as we mentioned earlier. Defended again, despite the fact that he's bowling to a right-hander here, Nabil Samad. There's not an awful lot of joy from this pitch in terms of turn. It's bowled on a leg stump line and flicked away to mid-wicket for a single. And that brings to an end 42nd over of the innings. Mymensingh moving on to 141 for free. And it looks like we're going to have another short break with both batters taking on more fluids, more drinks. It's very hot out there, so it's entirely understandable. Although it's not doing much to speed up the over rate, which is really quite slow at the moment. In any case, it looks like we're going to have a change of bowling at the media centre end. It looks like Tufail Ahmed coming back on, just getting warmed up. So far bowled 5 overs, none for 14. And at the start of Tufail's over, I'm going to pass you over to my co-commentator to take up commentary. It's Mr. Prince. তুফাইল বোলিং প্রান্তে ব্যক্তিগত ষষ্ঠ ওভার বোলিং করার জন্য বোলিং প্রান্তে এই বোলার ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার স্ট্রাইক অ্যান্ড আরিফুল ভালো জায়গার বল ছিল, দেখে শুনে ডিফেন্সটাও করেছেন। লম্বা একটা ইনিংসের দিকে দুজন ব্যাটারি, 114 বলে 56 আরিফুল এবং 114 বলে 62 আব্দুল মাজিদ। একশত 20 রানের পার্টনারশিপ চলছে। প্রথম 20 রানেই কিন্তু 3টি উইকেট হারিয়েছিল ময়মনসিংহ বিভাগ। সেখান থেকে চমৎকার একটা পার্টনারশিপ দুজন ব্যাটারের ভিতর। এবং দুজন ব্যাটারি কিন্তু চমৎকার অর্ধশতক কমপ্লিট করেছেন। এবং এটাই আসলে ময়মনসিংহ বিভাগের ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে, যারাই আজকে ভালো ক্রিকেটটা খেলেন ময়মনসিংহ বিভাগের হয়ে। আবারও ফুল লেন্থে বল ছিল, কভার ড্রাইভ করেছিলেন সরাসরি ফিল্ডারের হাতে। আবারও ডট বল।
43তম ওভার খেলা চলছে। কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে 3.32 এবং উইকেটটাও বেশ ভালো। এবং কোকাপুরা বলে কিন্তু গেম হচ্ছে, যেখানে একটু সুইংটা কম হয় এই বলে, সে কারণে ব্যাটারও কিন্তু বেশ কনফিডেন্টলি ব্যাটিংটা করছেন। বিশেষ করে শাইন যখন নষ্ট হয়ে যায় বলের প্রথম 5 থেকে 8 ওভার পর, এরপর থেকে আসলে সুইংটা ওই রকম পাচ্ছেন না বোলাররা, যে কারণে বেশ লম্বা একটা ইনিংসের দিকে দুজন ব্যাটারই আব্দুল মজিদ 13টা ফার্স্ট ক্লাস সেঞ্চুরি করেছেন এবং 14তম ফার্স্ট ক্লাস সেঞ্চুরির দিকে কিন্তু ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন এই ডানহাতি ব্যাটার। ভাইস ক্যাপ্টেন ময়মনসিংহ বিভাগের এবং ক্যাপ্টেন হিসেবে কিন্তু দায়িত্ব পালন করছেন শুভাগত হোম। সাতাইশটি আসর আসলে হচ্ছে এই আসরকে নিয়ে জাতীয় ক্রিকেট লিগের, এবং এই 27তম আসরে এসে আসলে ময়মনসিংহ বিভাগ তাদের প্রথম নামকরণ করেছেন এই 4 ডে ক্রিকেটে। ভালো জায়গার বল ছিল, দেখে শুনে ডিফেন্সটাও করেছেন, তবে আউটার রেঞ্জ হয়ে কিন্তু ডিপ থার্ড ম্যান অঞ্চল থেকে একটি রান পেয়েছেন আব্দুল মজিদ, এবং সেই সাথে 43তম ওভার খেলা সমাপ্তি। 43 ওভার শেষে দলীয় স্কোর 143, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। নাবিল সামাদ চেষ্টা করছেন সিলেট বিভাগের হয়ে, এবং সিলেট বিভাগও কিন্তু যথেষ্ট স্ট্রং একটা দল, বিশেষ করে ব্যাটিং সেক্টরে, এবং মিস্টার ডিপেন্ডেবল তো রয়েছেনই। মুশফিকুর রহিম সিলেট বিভাগের হয়ে খেলছেন। 27তম ছোট্ট একটা টার্ন ছিল, এবং আমার মনে হয় যে বাহাতি স্পিনারের এই প্রথম একটা ড্রিম ডেলিভারি করেছেন নাবিল সামাদ। একদম 4th স্ট্যাম্পের উপর বলটা করেছিলেন, ওখান থেকে টার্ন হয়ে কিন্তু বল চলে গিয়েছিল উইকেট কিপারের গ্লাভসে, তবে টার্ন হওয়ার জন্য ব্যাটের কানাটাও কানেক্ট হয়নি। অনেকটা ফ্ল্যাটার ডেলিভারি ছিল, দেখে শুনে অফ ড্রাইভটা করেছেন লং অফ ফিল্ডার, কমফোর্ট একটা রান আব্দুল মাজিদের ব্যাট থেকে, এবং ফিল্ডিংয়ে কিন্তু লং অফে আর মুশফিকুর রহিম, বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্রিকেটার, এবং আমার মনে হয় বাংলাদেশের ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিঙ্গলস খেলা ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম। উনি কিন্তু রয়েছেন সিলেট বিভাগের। নাবিল সামাদ 13টি ওভার বল করছেন, 29টি রান দিয়েছেন, এখন পর্যন্ত কোনো চান্স ক্রিয়েট করতে পারেননি। ভালো জায়গার বল, আবারও দেখে শুনে ডিফেন্স, আবারও ডট বল। ফোর ডে ক্রিকেট লম্বা সেশনের
যত সময় নিয়ে আসলে ব্যাটিং করা যায় ততটাই বেস্ট, এবং দুজন ব্যাটার ঠিক সেই জায়গাটাই মনোযোগ দিচ্ছেন। প্রথম 20 রানেই 3টি উইকেট হারিয়েছিল ময়মনসিংহ, সেই জায়গা থেকে এই চমৎকার পার্টনারশিপ। একশত 22 রানের পার্টনারশিপ চলছে। পঞ্চম উইকেটের পার্টনারশিপ। যেটা বলছিলাম যে আব্দুল মাজিদ আজকে যাই করবেন সেটাই কিন্তু স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ময়মনসিংহ বিভাগে, এবং নিজের বিভাগের হয়ে কিন্তু প্রথম অর্ধশতটা নিজের নামেই লিখিয়েছেন। আর মাত্র 36টি রান দরকার মাইল ফলক সেই স্বপ্নের সেঞ্চুরির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। আব্দুল মাজিদ এবং ঠিক সেই মানসিকতাতেই কিন্তু ব্যাটিংটা করছেন। খুবই ধীরে সুস্থে দেখে শুনে কিন্তু ব্যাটিংটা করে যাচ্ছেন। তুফাইল ভালো জায়গার বল, দেখে শুনে ডিফেন্স, এবার ডট। তবে ধন্যবাদ দিতে হয় উত্তম সরকার, ময়মনসিংহ জেলাতে যার বাড়ি। আব্দুল মজিদের অফ সিজনে কিন্তু যথেষ্ট সময় দিয়েছেন আব্দুল মজিদকে, এবং বেশ ভালো রেডিও করেছেন এই 4 ডে ক্রিকেটের জন্য, এবং সেই অ্যান্সারটাও কিন্তু দিচ্ছেন উত্তম সরকারকে ব্যাটিং এর মাধ্যমে আব্দুল মজিদ। কারণ একজন কোচ বা একজন মেন্টর তখনই আসলে হ্যাপি হন যখন উনি যাকে নিয়ে কাজ করেন সেই ব্যাটার বা সেই বোলার যদি পারফর্ম করেন, বেশ ভালো লাগা কাজ করে। এবং আমার মনে হয় যে উত্তম সরকার উনিও এই মুহূর্তে সেই ভালো লাগাটাই ফিল করছেন, কারণ আব্দুল মজিদ অলরেডি 64। খুব একটা প্রবলেম, যে কারণে বোলারকে থামিয়ে দিলেন আব্দুল মজিদ। আরিফুল 120 বলে 57, নন স্ট্রাইক হ্যান্ডে ব্যাটিং করছেন। 1 ডে ক্রিকেটের বেশ ভালো একজন ব্যাটার, এবং 4 ডে ক্রিকেটে বেশ সময় নিয়ে ব্যাটিং করছেন। দুজন ব্যাটারই কিন্তু পাল্লা দিয়ে বলগুলি খেলে যাচ্ছেন, একজন 122টি বল, একজন 120টি বল। ফুল লেন্থে বল ছিল, ছোট্ট একটা আউট সুইং ছিল, যে কারণে বড় পায়ার ড্রাইভে যাননি আব্দুল মজিদ, ছোট পায়ে ডিফেন্সটা করেছেন। সিলেট বিভাগ ক্যাপ্টেন জাকির হাসান টসে উইন করে কিন্তু বোলিং নিয়েছিলেন, এবং বোলাররা কিন্তু স্টার্টিংয়ে বেশ ভালো, খুব আর্লি কিন্তু 3টি উইকেট বের করেছিলেন ক্যাপ্টেনের প্ল্যান অনুযায়ী। তবে সেই জায়গাটায় এই মুহূর্তে মোমেন্টামটা ময়মনসিংহের কন্ট্রোলে, বেশ ধীর গতিতেই কিন্তু ব্যাটিংটা করে যাচ্ছেন ময়মনসিংহ। 45তম ওভার খেলা চলছে, দলীয় স্কোর 144, 144, 3 উইকেটে তুফাইল। বড় ভালো জায়গার বল, দেখে শুনে ডিফেন্সটা করেছেন, পিওর ডিফেন্স, পিওর ক্লাস আব্দুল মজিদ। 144, 3 উইকেটে 45 ওভার শেষে ময়মনসিংহ।
নাবিল সামাদ কন্টিনিউ বোলিং করে যাচ্ছেন উইকেটটা বের করার জন্য। সেরা চেষ্টাটাও করছেন এই বাদ স্পিনার, তবে উইকেটটা কিন্তু আসলে বোলারদের ফরে খুবই কম। বেশ ভালো ব্যাটে যাচ্ছে বল, দেখে শুনে ক্রিকেটটা খেলতে পারছেন খুব ইজিলি। তবে উইকেটটা যদি এই মুহূর্তে মিরপুর স্টেডিয়ামের উইকেট হতো তাহলে কিন্তু বেশ কষ্ট হয়ে যেত ব্যাটারদের। ভালো জায়গার বল ছিল, ছোট্ট একটা টার্ন ছিল এবং বেশ ভালো ডিফেন্সটাও কিন্তু করেছেন আরিফুল, কারণ সিলি কিন্তু রয়েছে একদম ব্যাটের সামনেই। যদি ডিফেন্সটা একটু 19-20 বা ভুল কোনো কিছু হয় তাহলে কিন্তু স্লিপ এবং সিলি দুটাতে কিন্তু চান্স ক্রিয়েট হওয়ার চান্স থাকবে। সেই জায়গাটায় নাবিল সামাদ বেশ ভালো কিন্তু বক্স মেনটেন করে বোলিং করে যাচ্ছেন বারবার। এবার আর্ম ডেলিভারি ছিল অনেকটা জোরের উপর, পিছনের পায়ে গিয়েছিলেন আরিফুল, তবে স্ট্রেট ব্যাটে ম্যানেজ করেছেন যে কারণে কোনো রিস্ক হয়নি। আবার সামনের পায়ে এনেছেন, ছোট্ট একটা টার্ন ছিল, যদিও 5 নম্বর স্ট্যাম্পে বলটা ছিল, ওখান থেকে টার্ন হওয়ার কারণে কিন্তু ব্যাটে আর কানেক্টটা হয়নি। তবে এটা যদি অফ স্ট্যাম্প বা 4 নম্বর স্ট্যাম্পে যদি বলটা করতেন তাহলে হয়তো একটা স্নিক চান্স ক্রিয়েট হতে পারত। চমৎকার বোলিং নাবিল সামাদ, বেশ অনেক বছর যাবৎ কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলছেন এই বাদ স্পিনার, যার বর্তমান বয়স 39। এই যে চমৎকার কোয়ালিটি বোলিং করছেন। কোন একটা প্রবলেম ব্যাটারের, 12 ম্যান কিন্তু কল করেছেন, হয়তো বা হাতে কোন একটা জায়গায় চোট লেগেছে যে কারণে হয়তো স্প্রে করবেন। ছিচল্লিশ ওভার খেলা চলছে, তাহলে স্কোর 144 ফর 3 ময়মনসিংহ বিভাগ। ব্যাটিং সামারি রবিন ডাক, বোল্ড এবাদত, নাইম শেখ, বোল্ড খালিদ, আইচ মোল্লা, বোল্ড খালিদ, ক্যাচ অমিত। 11 রানে কিন্তু সাজ করে ফেরত গিয়েছেন এবং ঠিক তারপরেই দুজন ব্যাটারের চমৎকার ব্যাটিং পার্টনারশিপ, 124 রানের এক বিউটিফুল পার্টনারশিপ এখন পর্যন্ত চলছে। এবং দেখতে পাচ্ছি আমরা বোলিং সামারি এবাদত 10 ওভার বোলিং করেছেন, একটি উইকেট বের করেছেন 28টি রান দিয়ে। খালিদ 8 ওভার বোলিং করেছেন, 31 রানে 2টি উইকেট বের করেছেন। তোফায়েল 7 ওভার বোলিং করেছেন, 16টি রান দিয়েছেন কিন্তু কোনো উইকেট পাননি। এবং রেজাউর রাজা 7 ওভার বোলিং করেছেন, 38টি রান দিয়েছেন, কোনো উইকেট পাননি। এবং নাবিল সামাদ সবচাইতে বেশি ওভার বোলিং করেছেন, 13 ওভার 4টি বল করেছেন অলরেডি, 29টি রান দিয়েছেন, বাট কোনো উইকেট পাননি। আমরা দেখতে পাচ্ছি ফল অফ উইকেট, 0 রানে প্রথম উইকেট, 8 রানে দ্বিতীয় উইকেট, 21 রানে তৃতীয় উইকেট। এরপর থেকে কিন্তু এই উইকেটের পার্টনারশিপ, চমৎকার ব্যাটিং, চমৎকার গোয়িং ময়মনসিংহ, চমৎকার পার্টনারশিপ। 123-243টি বল ফেস করে আরিফুল এবং আব্দুল মাজিদ। চমৎকার ক্রিকেট ময়মনসিংহ বিভাগ ভার্সেস সিলেট বিভাগ, চলছে ড্রিঙ্কস ব্রেক।
নাবিল সামাদ আবারও বেশ ভালো জায়গায় শুরু করেছেন ড্রিঙ্কসের পর 5 নম্বর বলটি করেছেন, কোনো রান এখন পর্যন্ত দেননি এই ওভারে। ব্যক্তিগত 14 ওভার বোলিং করছেন এই বোলার আরিফল। ফ্লাইটের ডেলিভারি ছিল, সামনের পায়ে এনেছিলেন ব্যাটারকে, তবে কোনো টার্ন ছিল না। আবারও ডিফেন্স, আবারও ডট বল, সেই সাথে 46তম ওভার খেলা সমাপ্তি। 46 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 144, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। চমৎকার স্টপ, শার্ট মিড উইকেটে মুশফিকুর রহিম। এবং এটাকে বলে আসলে কোয়ালিটি ক্রিকেট। আপনি যেই হন না কেন, মাঠে প্রবেশ করেছেন মানে সেরা ক্রিকেটটাই খেলতে হবে, এবং দিস ইজ কল কমিটমেন্ট দলের প্রতি। এবং মুশফিকুর রহিম উনি বাংলাদেশ ক্রিকেটের লিজেন্ড একজন ক্রিকেটার। ছোট্ট একটা ইনসুইং, খালিদ লেগ বাই একটি রান পেয়েছেন ময়মনসিংহ বিভাগ। এবং অন্যান্য যে পেস বোলাররা যে বোলিংটা করছিলেন সেই অনুযায়ী কিন্তু খালেদ এই মুহূর্তে কিন্তু রিভার্স সুইংটা পাচ্ছেন, এবং ব্যাক টু ব্যাক দুটি বলই কিন্তু ইনসুইং হয়েছে। এবং আমার মনে হয় এটা একমাত্র রেড বলের কারণে, তার মানে ওভার কিন্তু 46-47 চলছে। এখন যেই সুইংটা অ্যাটলিস্ট আমরা দেখতে পাবো সেটাকে আমরা রিভার্স সুইং হিসেবে কাউন্ট করতে পারি, কারণ বলে কিন্তু কোনো শাইন নেই। হয়তো একটা সাইডকে যত্ন করছেন, আরেকটা সাইড হয়তো রাফ, যে কারণে রিভার্স সুইংটা কিন্তু পাচ্ছেন এই মুহূর্তে খালেদ। চমৎকার বোলিং করছেন এই বোলার, 9 ওভার বোলিং করছেন, 8 ওভার 3 বল 31টি রান দিয়ে 2টি উইকেট বের করেছেন খুব আর্লি। আবারও ডট। তুফাইল স্ক্রিনে আসলে একটু বুল নামটা এসেছিল, যে কারণে আবারও বক্সে বল, আবারও ডট। তুফাইল চমৎকার ছোট ছোট সুইং পাচ্ছেন, তবে যেই পেসটা নিয়ে বোলিং করছেন সেই পেসটা আসলে ততটা এফেক্ট হচ্ছে না এই দুজন ব্যাটারের, যে কারণে বেশ ভালো ব্যাটিংটা করছেন এই দুজন ব্যাটার। তবে ক্রিকেট খুব আনসার্টেন গেম, যে কোনো সময় আসলে চেঞ্জ হয়ে যায় মোমেন্ট। দুজন ব্যাটার থেকে যদি একটা উইকেট এখান থেকে বের হয় তাহলে আবার মোমেন্টাম হয়তো সিলেটের ফরেও চলে যেতে পারে, কারণ নতুন ব্যাটার হিসেবে কিন্তু যিনি আসেন না কেন ওনাকে অবশ্যই অ্যাটাক করা হবে। ক্যাপ্টেন জাকির হাসান সেই প্ল্যানটা অবশ্যই মাথায় রেখেছেন, কারণ অনেকক্ষণ যাবৎ কিন্তু কোনো উইকেট পড়ছে না। বিশেষ করে এই দুজন ব্যাটার
বেশ লম্বা একটা পার্টনারশিপ কিন্তু করেছেন। নাবিল সামাদ ব্যক্তিগত 15তম ওভারে বোলিং প্রান্তে, ফ্লাইটের ডেলিভারি, ভালো জায়গার বল ছিল, ডিফেন্সটাও বেশ স্ট্রংলি করতে চেয়েছিলেন, তবে একটু বেশি গিয়েছিলেন আসলে বলের উপরে, যে কারণে ব্যাটের ইনার সাইডে কিন্তু কানেক্ট হয়েছিল। ডট বল, বাট একটা লেগ বিফোরের চান্স কিন্তু হতেও পারত। জোরের উপর একটু দূরে ছিল এবং ট্রিগার মোমেন্টে দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু ডিফেন্সটাও কমপ্লিট করেছেন আব্দুল মাজিদ। যেটা বলছিলাম যে দুজন ব্যাটার ক্লিয়ারলি বল দেখছেন, অনেকক্ষণ যাবৎ ব্যাটিং করছেন, একজন 129টি বল, একজন 130টি বল, তার মানে বল কিন্তু ফুটবলের মতোই দেখছেন অনেকটা, এবং খুব সুন্দর কিন্তু ব্যাটিং করে যাচ্ছেন স্ট্রেট ব্যাটে। এবং আপনাকে যদি টেস্ট ক্রিকেট আপনার ফরে আনতে হয়, অবশ্যই আপনাকে স্ট্রেট ব্যাটেই ব্যাটিং করতে হবে। সেই কাজটা কিন্তু র্যান্ডমলি করে যাচ্ছেন আব্দুল মাজিদ এবং আরিফুল। এবং ময়মনসিংহ বিভাগের যে যাত্রাটা শুরু হয়েছে এই 27তম জাতীয় ক্রিকেট লিগ এর মাধ্যমে, আমার মনে হয় এই প্রথম ইনিংসেই দুজন ব্যাটারের নামটা অবশ্যই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ময়মনসিংহ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থায়। আটচল্লিশ ওভার খেলা সমাপ্তি, 48 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 146, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। আপনারা সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ইউটিউব চ্যানেলে এবং সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম থেকে ময়মনসিংহ ভার্সেস সিলেট। ডে 1 সেশন 2 চলছে। পার্টনারশিপ 257 বলে 125 যাচ্ছেন তোফায়েল, ভালো জায়গার বল দেখে শুনে ব্যাকফুটের ডিফেন্স, ডট বল। তোফায়েল কিন্তু বেশ কোয়ালিটিফুল বোলিংটা করছেন, তবে উইকেটটা বেশ ভালো হওয়ার কারণে কিন্তু ওই রকম ডোমিনেটটা করতে পারছেন না, তবে লাইন এবং লেন্থ কিন্তু বেশ কন্ট্রোলে রেখে কিন্তু বোলিংটা করছেন এই বোলার, এবং ছোট্ট ছোট্ট দুটো সুইং কিন্তু করাতে পারেন, একটা আউট সুইং এবং একটা ইন সুইং। আসলে কোয়ালিটি ছাড়া কেউ NCL খেলতে পারে না বা জাতীয় ক্রিকেট লিগটা খেলতে পারে না। প্রত্যেকটা প্লেয়ারই কোয়ালিটিফুল এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আসর বলা চলে এই NCL, ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ। তোফায়েল, ভালো জায়গার বল ছিল, বেশ কভার করেছেন আব্দুল মাজিদ যেন ইনসুইং হলেও কোনো রিস্ক না হয়, এবং পা নিয়ে প্রপার ফুটওয়ার্ক করে কিন্তু বলটা লিফট করেছেন চমৎকার এই ডানাতে ব্যাটার।
বেশ ভালো ওয়ান ডে ক্রিকেট খেলেন এবং টেস্ট ক্রিকেটের জন্য আমার মনে হয় প্রপার একজন ব্যাটার বাংলাদেশের ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটার আব্দুল মাজিদ, যার কিনা এই ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটের 13টা সেঞ্চুরি রয়েছে। এবং ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন যেটা ওয়ান ডে ক্রিকেট, সেটা তো প্রায় 10টি সেঞ্চুরি রয়েছে এই ব্যাটারের। আবারও ভালো জায়গার বল, আবারও দেখে শুনে ডিফেন্স, আবারও ডট বল। লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেট ব্যাটারদের ওরকম পেইন নিতে হয় না রানের জন্য, এবং যেহেতু ফার্স্ট ইনিংস সেই জায়গাটায় ময়মনসিংহ অনেকটা সেভও, কোনো টার্গেট ছাড়াই ব্যাটিং করছেন। এবং আমার মনে হয় যে আজকের দিনটা যদি এই দুজন ব্যাটার কাটিয়ে নিতে পারেন তাহলে বেশ ভালো একটা শুরু হবে কিন্তু ময়মনসিংহ বিভাগের। ফুল লেন্থে বল ছিল এবং ডট। সেই সাথে 49 ওভার খেলা সমাপ্তি। 49 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 146, 3 উইকেটে ময়মনসিংহ। বোলিং চেঞ্জ, নাবিল সামাদকে অফ করা হয়েছে এবং সেই প্রান্ত থেকে কিন্তু আনা হয়েছে খালিদকে। এবং খালেদ 8টি ওভার বোলিং করেছেন, 31টি রান দিয়ে 2টি উইকেট পেয়েছেন এই বোলার। আরিফুল একদম স্লটে পেয়েছেন, পা নিয়ে প্রপারলি ড্রাইভ করেছেন কভার অঞ্চলে, তবে ডিপ পয়েন্টে ফিল্ডার ছিলেন। 2টি রান, চমৎকার রানিং বিটুইন দ্য উইকেট আরিফুলের। এবং আমার মনে হয় যে এই 2টি রানের জন্য যথেষ্ট হেল্প হয়েছে বা হেল্প করেছেন আব্দুল মাজিদ, যেহেতু নন স্ট্রাইক হ্যান্ডে। খালিদ আবারও ফুলার লেন্থে, দেখে শুনে একটা চান্স হয়েছে রান আউটের, ডিরেক্ট হিট হয়েছে এবং আউট। আমার মনে হয় দিস ইজ ক্রাইম, এবং এই সিনারিটাই দরকার ছিল সিলেট বিভাগের, সেই কাজটাই কিন্তু হয়েছে। আব্দুল মাজিদ সাজ করে ফেরত যাচ্ছেন রান আউট হয়ে। আমার মনে হয় আরিফুল কিন্তু রানটা নিতে পারতেন, এবং কাভার এবং শর্ট মিড অফের গ্যাপেই কিন্তু ছিল, দেখে শুনেই কিন্তু মুভ করেছিলেন আব্দুল মাজিদ। তবে আরিফুল উনি কিন্তু অর্ধেক এসে মানা করে দিয়েছেন, যে কারণে ব্যাক করতে পারেননি। আবার বলটাকে কিন্তু পিক আপও করেছেন অমিত, এবং উইকেট কিপার থ্রো করার কারণে উনি কিন্তু 3টে স্ট্যাম্পই দেখতে পেয়েছিলেন, যে কারণে কমফোর্টলি কিন্তু উইকেটটাতে হিট করেছেন এই উইকেট কিপার। চমৎকার রান আউট অমিত কুমার, এবং নিঃসন্দেহে এটা ব্যাড লাক ময়মনসিংহ বিভাগের। এবং সেই সাথে 2
টি ব্রেক কল করেছেন আম্পায়াররা এবং চতুর্থ উইকেটের পতন ময়মনসিংহ বিভাগের। এবং যেটা বলছিলাম, মিডল ওভারে বা মাঝখানে যদি রান আউট হয়, এই রান আউটটা কিন্তু দলের জন্য অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অনেক বড় একটা পার্টনারশিপ এই উদ্বোধনী ম্যাচেই আব্দুল মজিদ এবং আরিফুলের ভিতর, সেটা কিন্তু রান আউট হয়ে আসলে স্টপ হলো। তবে দেখার বিষয় এই আনলাকি আউটটা কতটুকু সাফার করেন ময়মনসিংহ বিভাগকে। যারাই আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত রয়েছেন অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন কি হতে যাচ্ছে সামনের সেশনটাতে। আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কোর কার্ড, রবিন ডাক বোল্ড, ইবাদত নাইম শেখ বোল্ড, খালেদ 7টি রান করেছিলেন, আইচ মোল্লা কট, অমিত কুমার বোল্ড, খালেদ 11টি রানে, আব্দুল মাজিদ মাত্রই কিন্তু রান আউটটা হয়েছেন এই চমৎকার ব্যাটিং করতে থাকা ব্যাটার। 139 বলে 65 রানের একটা ইনিংস খেলেছেন, তবে মিস কলিং এর জন্য কিন্তু রান আউটটা হলেন। সেই সাথে বোলিং ফিগার দেখতে পাচ্ছি আমরা, এবাদত 10টি ওভার বোলিং করেছেন, 28টি রান দিয়ে অ্যাক্টিভ উইকেট নিয়েছেন, যার বোলিং ইকোনমি 2.80। খালিদ 8 ওভার 2টি বল করেছেন, 33টি রান দিয়ে 2টি উইকেট এবং ইকোনমি চলছে ওনার 3.96। তুফায়েল 9 ওভার বোলিং করেছেন, 16টি রান দিয়েছেন, চমৎকার ইকোনমিক বোলিং 1.78। রিয়াজুর রাজা 7 ওভার বোলিং করেছেন, 38টি রান দিয়েছেন, 5.43 ইকোনমিতে। মিস্টার নাবিল সামাদ 15টি ওভার বোলিং করেছেন, 30টি রান দিয়েছেন, ইকোনমি 2 করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ফল অফ উইকেট, 0 রানে প্রথম উইকেট, 8 রানে দ্বিতীয় উইকেট, 21 রানে তৃতীয় উইকেট, 148 রানে চতুর্থ উইকেটের পতন ময়মনসিংহ বিভাগের। সেই সাথে টি ব্রেক কল করেছেন আম্পায়াররা এবং দেখা হচ্ছে টি ব্রেক শেষে। সেই পর্যন্ত যারা লাইভে যুক্ত রয়েছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে এই বিসিবি ক্রিকেট বোর্ডের ইউটিউব চ্যানেলের সাথেই থাকার জন্যে।
সুপ্রিয় দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি 3 নম্বর সেশনে। তৃতীয় সেশন, যদিও একটা ভুলের মাধ্যমে একটা বড় উইকেট হারিয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ আব্দুল মাজিদের রান আউটের মাধ্যমে। তবে খালিদ, ওনাকে আসলে যে কারণে বোলিংটাতে এনেছিলেন ক্যাপ্টেন, যেই স্বপ্নটা নিয়ে দায়িত্বটা দিয়েছিলেন, সেই কাজটা কিন্তু করেছেন ওনার বোলিংয়ে, এবং একটা রান আউট কিন্তু হয়েছে এই ওভারে। চমৎকার শুরু, খালিদ বেশ ভালো জায়গা দিয়ে শুরু করলেন আবারও, এবং দেখে শুনে কিন্তু লিফটটা করেছেন আরিফুল। নতুন ব্যাটার এই মুহূর্তে নন স্ট্রাইক হ্যান্ডে শুভাগত হোম শুভ, 15 নম্বর জার্সি, ক্যাপ্টেন ময়মনসিংহ বিভাগের। এবং এই কথাটাও হয়তো ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে, ময়মনসিংহ ডিভিশনের প্রথম দলনায়ক শুভাগত হোম শুভ, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্রিকেটার বাংলাদেশ ক্রিকেটের, ডানাতি অফ স্পিনার কাম ব্যাটার। তবে স্ট্রাইক হ্যান্ড এই মুহূর্তে আরিফুল, যাচ্ছেন খালিদ। ভালো জায়গার বল ছিল, ছোট্ট একটা পায়ে কিন্তু ডিফেন্সটাও করেছেন সামনের পায়ে, তবে শর্ট মিড অনে ফিল্ডার ছিলেন। ডট বল, মোমেন্টামটা কিন্তু ধরার চেষ্টা করছেন সিলেট। আমরা দেখতে পাচ্ছি উইকেট কিপার অমিত, উনি কিন্তু বেশ চেয়ার আপ করছেন এই মুহূর্তে। এবং এই কথাটাই বলছিলাম, ক্রিকেট খুব আনসার্টেন একটা গেম, এবং বিশেষ করে রান আউট খুব ক্রাইম একটা আউট। সেটা আপনি T20 ক্রিকেটে হন, ওয়ানডে ক্রিকেটে হন, তার চাইতে বেশি ক্ষতিকারক আসলে টেস্ট ক্রিকেটে রান আউট হওয়াটা। কারণ অনেক স্পেস থাকে, অনেক গ্যাপ থাকে, এর ভিতরে আসলে রান আউট হওয়াটা এটা অনেকটাই ক্রাইম। মিস জাজমেন্ট ছিল, মিস কলিং ছিল, যে কারণে রান আউটটা হয়েছে। আবার বক্সে বল ছিল, পুশ করেছিলেন স্ট্রেইট, তবে ইনসাইড এজ হয়ে কিন্তু ডিপ ফাইন লেগ অঞ্চল থেকে একটি রান পেয়েছেন আরিফুল। সেই সাথে ব্যক্তিগত 60 রানে কিন্তু পৌঁছে গেলেন এই ডানাতি ব্যাটার। স্ট্রাইক হ্যান্ডে এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন ময়মনসিংহ বিভাগের শুভাগত হোম। প্রথম বল ফেস করবেন খালিদের। চমৎকার বোলিং করছেন এই বোলার, ব্যক্তিগত 9 ওভার বোলিং করছেন, 34টি রান দিয়েছেন অলরেডি। তবে দুটি কিন্তু বেশ বড় উইকেট বের করেছেন এই ডানাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার। ক্যাপ্টেন ফেস করবেন প্রথম বল খালিদের, শুভাগত হোম। ও, ভালো জায়গার বল ছিল, ছোট্ট একটা পায়ে কিন্তু স্ট্রেইট ব্যাটে ম্যানেজ করেছেন বলটি, এবং ডট। প্রথম বল অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন ফেস করেছেন ময়মনসিংহ বিভাগের শুভাগত হোম। সেই সাথে 50 ওভার খেলা সমাপ্তি, 50 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 149, 4 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ।
ইবাদত 11তম ওভার বোলিং করছেন, ব্যক্তিগত 28টি রান দিয়ে একটি উইকেট বের করেছেন এই ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার। পায়ের উপর বল ছিল, দেখে শুনে গ্লান্সটা করেছেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে। একটা রান আরিফুলের ব্যাট থেকে। স্ট্রাইক এন্ড এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন শুভাগত হোম। আবারও বক্স বল, আবারও ডট। চমৎকার ফিনিশ এবাদতের। একটি রান দিয়ে ওভারটা কমপ্লিট করলেন এবং সেই সাথে 51তম ওভার খেলা সমাপ্তি। 51 ওভার শেষে দলীয় স্কোর 150, 4 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। খালিদ হাসান ভালো জায়গার বল ছিল, লেগ সাইডে প্লেসমেন্ট করতে চেয়েছিলেন, সজোরে একটা আপিলও কিন্তু করতে চেয়েছিলেন, তবে মেন আম্পায়ার কিন্তু সারা দেননি, যে কারণে আপিলটাও বেশ কিছুক্ষণ আর কন্টিনিউ করেননি। যথেষ্ট হাইট ছিল এবং অনেকটা লেগ স্ট্যাম্পের উপরেও ছিল, যে কারণে আম্পায়ার খুব রিল্যাক্স ভাবেই আসলে ডিসিশনটা দিয়েছেন। ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট সবারই আসলে সর্বোচ্চ মনোযোগটা এখানে চলে, সে আম্পায়ার হোক বা ফিল্ডার হোক বা ব্যাটার হোক, কারণ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট আসলে প্রত্যেকটা কোয়ালিটি ক্রিকেটারই ফেস করেন। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আসর বা ওয়ার্ল্ডের আপনার যেই কান্ট্রিতেই আপনি যান, ওখানকার ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট মানে সর্বোচ্চ ক্রিকেট। খালিদ আবার ফুল লেন্থে বল, স্ট্রেইট ব্যাটে কিন্তু অন ড্রাইভ করেছিলেন, তবে শার্ট মিড অন এ ফিল্ডার, ডট বল। ভেরি গুড বোলিং বাই খালায়েত। ব্যক্তিগত 10তম ওভার বোলিং করছেন এই বোলার। সাতাইশতম জাতীয় ক্রিকেট লিগ, ময়মনসিংহ বিভাগ ভার্সেস সিলেট বিভাগ। সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন আপনারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ইউটিউব চ্যানেলে,
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম থেকে, এবং আমি আসাদুজ্জামান প্রিন্স রয়েছি আপনাদের সাথে, এবং আমার কো কমেন্টেটর হিসেবে কিন্তু রয়েছেন মিস্টার তৌহিদ। আরিফুল 143টি বল ফেস করেছেন, 61 রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন এই ব্যাটার। কারেন্ট রান রেট চলছে 2.91, এবং আব্দুল মজিদের উইকেটটা যাওয়ার পরেই কিন্তু আসলে রান রেটটা 3-এর নিচে চলে এসেছে। লেগ স্ট্যাম্পের অনেকটা বাইরে শর্ট বল করার প্ল্যান ছিল, তবে লাইনটা টোটালি হারিয়েছেন। 4টি রান, 22 রান পেয়েছেন ময়মনসিংহ বিভাগ। খালেদ সজোরে শর্ট বলটা করতে চেয়েছিলেন হেলমেট বরাবর, তবে লাইনটা কন্ট্রোল করতে পারেননি, লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে চলে যায়। অমিত কুমার সেরা চেষ্টাটা করেছিলেন লেগ সাইডে ড্রাইভ দিয়ে, তবে অনেকটা বাইরে থাকার কারণে আসলে গ্রিপটা করতে পারেননি। 4টি রান বোনাস কিন্তু পেয়ে গেল ময়মনসিংহ বিভাগ। বায়ান্ন ওভার খেলা চলছে, দলীয় স্কোর 154। আরিফুল আবারও ব্যাক অফ লেন্থে, আবার শর্ট ডেলিভারি। এর আগের যে বলটি উনি মিস করেছিলেন সেই বলটি কিন্তু এবার করেছেন, একদম বক্সে হিট করেছেন, হেলমেট বরাবর কিন্তু ক্যারিটা করিয়েছেন। তবে আরিফুল যথেষ্ট ফিট, যে কারণে দেখে শুনে কিন্তু লিফটটাও করেছেন এবং বসে যেয়ে কিন্তু বলটাকে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকটা প্লেয়ার, প্রত্যেকটা ক্রিকেটার যথেষ্ট ফিট, এবং আপনারা জানেন যে প্রত্যেক বছর NCL শুরু হওয়ার আগে ডিফারেন্ট কিছু টেস্ট পরীক্ষা দিতে হয় এই ক্রিকেটারদেরকে তাদের ফিটনেস সেশন নিয়ে। সেই জায়গায় উত্তীর্ণ হলেই আসলে তারা এই ন্যাশনাল লিগের স্কোয়াডে থাকতে পারেন। তার মানে প্রত্যেকটা ব্যাটারি কিন্তু ফিট, এবং ফিট ব্যাটার যারা আসলে তাদের ফুটওয়ার্কও যথেষ্ট ভালো থাকে এবং তাদের দ্বারা ভুলটাও খুব কম হয়। 52তম ওভার খেলা সমাপ্তি, 52 ওভার শেষে দলীয় স্কোর 154, 154 4 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। মোমেন্টাম কন্ট্রোলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন সিলেট বিভাগ। ইবাদত জানাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার, আবার ব্যাক অফ লেন্থে হিট করেছেন হেলমেট বরাবর, এবং দেখে শুনে লিফটটাও কিন্তু করেছেন আরিফুল। নন স্ট্রাইক হ্যান্ডে ক্যাপ্টেন রয়েছেন শুভাগত হোম, যথেষ্ট সিনিয়র একজন ক্রিকেটার, ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে। আবারও ব্যাক অফ লেন্থে বল, তবে এবার সময় পেয়েছেন, পিছনের পায়ে ব্যালেন্সটা নিয়েছেন এবং দেখে শুনে কিন্তু নিচে আসলে পুলটা করেছেন। ডিপ স্কোয়ার লাগে মিস্টার 15,
মুশফিকুর রহিম ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠানোর আগে কমফোর্ট একটি রান আরিফুলের ব্যাট থেকে। স্ট্রাইক এন্ড আবারও শুভাগত হোম ক্যাপ্টেন ময়মনসিংহ বিভাগ, এবং আমার মনে হয় যে শুভাগত হোম দায়িত্বটা নেবেন আরিফুলের সাথে এবং আরিফুলকে অ্যাটলিস্ট 100 যে মাইল ফলকটা সেই সেঞ্চুরিটা করাবেন। ইবাদত বড় ব্যাক অফ লেন্থ অফ স্ট্যাম্পের বাইরে বল ছিল, দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাকফুট স্কোয়ার ড্রাইভ ডিপ পয়েন্ট অঞ্চল থেকে একটি রান পেয়েছেন শুভাগত হোম। সিলেট বিভাগ টসে উইন করে ওনারা বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং চমৎকার বোলিং করছিলেন কিন্তু প্রথম স্পেলেই প্রত্যেকটা বোলার, এবং এরপর কিন্তু চমৎকার একটা পার্টনারশিপ করেছিল ময়মনসিংহের ব্যাটাররা আরিফুল এবং আব্দুল মাজিদ। সেখান থেকে একটা রান আউটের মাধ্যমে কিন্তু ব্রেক থ্রো চলে আসে, চতুর্থ উইকেটের পতন হয় এবং আবারও ফুলার লেন্থে বল ছিল, সামনে পা নিয়েছেন, ব্যাটের সুইট পার্টে কানেক্ট করেছেন জাকির হাসান ক্যাপ্টেন সিলেট বিভাগের, দৌড়ে যেয়ে কিন্তু স্টপ করেছেন, একটি রান সেভ করেছেন বাউন্ডারি থেকে, মোট 3টি রান কিন্তু পেয়ে গেলেন আরিফুল। একদম বেশ ভালো জায়গার বল ছিল, দেখে শুনে সামনের পায়ে ব্যাটের মিডিল পার্টে জাস্ট কানেক্টটা করেছেন এবং 3টি রান কিন্তু পেয়েছেন আরিফুল। স্ট্রাইক এন্ড আবার শুভাগত হোম। ইনিংসের 53তম ওভার খেলা চলছে। লেগ স্টাম্পের বাইরে চমৎকার স্টপ করেছেন কিন্তু উইকেট কিপার অমিত কুমার, এবং সেই সাথে 53 ওভার খেলা সমাপ্তি। 53তম ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 160, 4 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে 3.02। ডে 1 সেশন 3 এবং লাস্ট সেশন চলছে ময়মনসিংহ ভার্সেস সিলেটের। নিজেদের হোম গ্রাউন্ডে কিন্তু ক্রিকেট খেলছেন সিলেট বিভাগ, যথেষ্ট স্ট্রং একটা দল জাতীয় লিগে। বেশ ভালো ব্যাটিং সাইড রয়েছে কিন্তু সিলেট বিভাগের। এবারও সামনের পায়ে পেয়েছেন, ছোট পায়ে পাঞ্চ করেছেন কাভার অঞ্চলে, ডিপ পয়েন্টে ছিল রাজা, ফিল্ডিং করতে করতে 2টি রান আরিফুলের ব্যাট থেকে, এবং সেই সাথে ব্যক্তিগত 67 রানে কিন্তু পৌঁছে গেলেন এই ডানাদি ব্যাটার। এবং আমার মনে হয় যেহেতু আব্দুল মাজিদ উনি রান আউট হয়েছেন একটা মিস কলের মাধ্যমে আরিফুলের সাথে, আরিফুল হয়তো দায়িত্বটা নেবেন 100 যে মাইল ফলকটা ময়মনসিংহ বিভাগের হয়ে। আরিফুল যদিও তার জন্মস্থান নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ বিভাগের হয়ে খেলছেন এবং ইয়াংস্টার, সময়টাই এখন আসলে ভালো ক্রিকেটের বা নন স্টপ ভালো ক্রিকেট খেলে যাওয়ার। সামনের পায়ে বল ছিল, সামনের পায়ে ডিফেন্স করেছেন, তবে পয়েন্টের ফিল্ডার স্ট্রেইটিশ ছিল, যে কারণে ওয়াইডিশ থার্ড ম্যান অঞ্চল দিয়ে আরো একটি ছাড়ের মার আরিফুলের ব্যাট থেকে। বেশ ভালো জায়গার বল ছিল, প্রপারলি পা নিয়েছেন, প্রপারলি ডিফেন্সটাও করেছেন, তবে যেহেতু টেস্ট ক্রিকেট থার্ড ম্যানে কোনো ফিল্ডার নেই এবং পয়েন্টের ফিল্ডার কিন্তু একদম পপিং ক্রিজ বরাবর স্ট্রেইট ছিল, যে কারণে ওয়াইডিশ থার্ড ম্যান এবং ডিপ পয়েন্টের মাঝখান দিয়ে ছড়ের মার
আরিফুলের ব্যাট থেকে, এবং সেই সাথে ব্যক্তিগত 71 রানে কিন্তু পৌঁছে গেলেন এই ডানাতি ব্যাটার। আশা করছি উনি যদি কোনো ভুল না করে বসেন তাহলে হয়তো স্বপ্নের যেই সেঞ্চুরি, এবং প্রথম রাউন্ডেই আসলে একটা ব্যাটার যখন সেঞ্চুরিটা যদি হাঁকিয়ে নিতে পারেন, আমার মনে হয় পুরো সিজনটাই তার অনেক ভালো যাওয়ার চান্স থাকবে। কারণ একজন বোলার সে যদি ওভারের প্রথম বলেই উইকেট পেয়ে যান, একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে উনি যতক্ষণই বোলিং করেন ততক্ষণই এনার্জি নিয়ে বোলিং করেন এবং বোলিংটাকে বেশ এনজয় করেন এবং দিনটাকে আসলে নিজের বানিয়ে নেন। সেই হিসেবে প্রথম রাউন্ডেই যদি কোনো ব্যাটার একটা 100 মাইল ফলক টাচ করতে পারেন, আমার মনে হয় সেই ব্যাটারের টোটাল এই সিজনে, যেহেতু টেস্ট ক্রিকেট, প্রত্যেকটা ব্যাটারে কিন্তু ডাবল করে ইনিংস পাবেন। সেই জায়গাটায় প্রথম ইনিংসেই বা প্রথম ম্যাচেই যদি আপনার একটা শতক চলে আসে, পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে কিন্তু আসলেই আরও 3 থেকে 4টি শতক আসার চান্সও থেকে যায়, এবং সেই কাজটা কিন্তু করতে পারবেন আরিফুল। খুব মনোযোগ সহকারে কিন্তু ব্যাটিংটা করছেন। চুয়ান্নতম ওভার খেলা চলছে, দলীয় স্কোর 167। ময়মনসিংহ খালিদ ব্যাক অফ লেন্থে বল দাঁড়িয়ে থেকে পুল করেছেন, চান্স হয়েছে ফাইন লেগে ফিল্ডার এবং ক্যাচ। শুভাগত হোম, দিস ইজ কল ক্রিকেট। এটাই বলছিলাম, রান আউটটা আসলে ক্রাইমটা কতটুকু করেছে সেটার এফেক্টটা কিন্তু এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কারণ খালিদ হাসান সবগুলি বল কিন্তু ফুল লেন্থে বল করেছেন, সামনের পায়ে বল করেছেন, এবং শুভাগত হোমকে কিন্তু প্রপার শর্টটা মেরেছেন। এবং শুভাগত হোমের কিন্তু যথেষ্ট হাইট রয়েছে, যে কারণে উনি আর ডাক করেননি বা লিফট করেননি, ব্যাটটা কিন্তু সুইং করেছেন। তবে ডিপ ফাইন লেগে কিন্তু ফিল্ডার রেখে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন জাকির হাসান, এবং সেই ট্র্যাপে কিন্তু আউটটা হলেন শুভাগত হোম। 7টি বল ফেস করেছেন, 2টি রান নিয়ে কিন্তু সাজঘরে ফেরত যাচ্ছেন শুভাগত হোম। দিস ইজ কল ক্রিকেট। যে কোনো মুহূর্তে আসলে মোমেন্টাম চেঞ্জ হতে পারে, এটাই হচ্ছে ক্রিকেট। কারণ আনসার্টেন একটা গেম হচ্ছে ক্রিকেট, গৌরবময় ক্রিকেট, গৌরবময় খেলা, তবে অনিশ্চয়তার একটা খেলা এই ক্রিকেট। মোমেন্টাম এটা কিন্তু অনেকটাই এখন সিলেটের ফরে, কারণ 4 দিনের টেস্ট ক্রিকেট, 54তম ওভার খেলা চলছে, দলীয় স্কোর 167। 5টি উইকেট কিন্তু অলরেডি হারিয়েছেন ময়মনসিংহ বিভাগ। আমার মনে হয় এই মুহূর্তে মোমেন্টাম অ্যাটলিস্ট সিলেটের ফরের, কারণ সেশন 3 চলছে। যদি আজকের এই দিনটা শেষ হওয়া পর্যন্ত আরো 2টি উইকেট যদি বের করে ফেলতে পারেন, তাহলে কিন্তু নেক্সট যেই ব্যাটাররা মাঠে আসবেন তারা কিন্তু বোলিং স্পেশালিস্ট, এবং আগামীকালকে সকালবেলা আমার মনে হয় আর্লি যদি শুরু করতে পারেন বোলাররা ভালো জায়গা দিয়ে, তাহলে কিন্তু খুব দ্রুত লাঞ্চের আগেই আবার অল আউটের চান্সটাও কিন্তু থেকে যাবে। টেস্ট ক্রিকেট সেশন বাই সেশন আসলে মোমেন্টামটা চেঞ্জ হয়। নতুন ব্যাটার তাজিবুল ইসলাম প্রথম বলেই অফ ড্রাইভ করেছিলেন, 1টি রান পেয়েছেন, এবং সেই সাথে আরো 1টি ওভারের সমাপ্তি।
মোমেন্টাম চেঞ্জ হওয়া কিন্তু শুরু হয়েছে। আমার মনে হয় ধীরে স্থিরে এই সারাটা দিন কাটিয়ে দেওয়া উচিত দুজন ব্যাটারের। তবে এই মুহূর্তে কিন্তু উইকেটে ডানাদি এবং বাহাতি একটা কম্বিনেশন, সেই জায়গাটায় কিছু বাজে বল হয়তো পেতে পারেন, হয় রাইটি ব্যাটার নয়তো লেফটি ব্যাটার। দুজনের ভিতর কোনো না কোনো একজন বাজে বল কিন্তু পেয়ে যাবেন কন্টিনিউ। তবে অবশ্যই অবশ্যই এই দুইজন ব্যাটারকে আজকের সারাটা দিন ব্যাটিং করতে হবে যদি ময়মনসিংহ ডিভিশনকে সেভ জোনে থাকতে হয়। এবাদত সেরা চেষ্টা করবেন উইকেট ব্রেক করার। ব্যক্তিগত 13তম ওভার বোলিং করার জন্য বোলিং প্রান্তে এই বোলার। স্ট্রাইক হ্যান্ডে নতুন ব্যাটার তাজিবুল ইসলাম যাচ্ছেন ইবাদত। ব্যাক অফ লেন্থে শর্ট ডেলিভারি, এবং এটা অতি স্বাভাবিক কারণ আপনি একদম ব্র্যান্ড নিউ ব্যাটার হিসেবে নতুন এসেছেন উইকেটে। সেই জায়গাটায় আমি অ্যাজ এ পেস বোলার আপনাকে একটু ভয় দেখাবো, এটাই সত্য। এবং টেস্ট ক্রিকেট যদি সম্ভব হয়, আপনি যদি আমাকে ডমিনেট করতে পারেন অবশ্যই সেটা আপনার ব্যাপার। তবে এবাদত কিন্তু দায়িত্বটা নিয়েছেন এবং ডমিনেট করছেন ব্যাটারদেরকে, এবং করাটাই স্বাভাবিক যেহেতু নতুন ব্যাটার উইকেটে। দেখার বিষয় তাজিবুল ইসলাম কতটুকু সার্ভাইভ করতে পারেন আজকের এই দিনে। ভালো জায়গার বল ছিল, দেখে শুনে ব্যাকফুট ডিফেন্সটা করেছেন, ডট বল। এবাদত এবাদত তাজিবুল ইসলাম অনেকটা সামনের পায়ে বল ছিল, অফ ড্রাইভ করেছিলেন, তবে শার্ট মিড অফের রাজা এবং ডট। 55তম ওভার খেলা চলছে। দলীয় স্কোর 170। তাজিবুল ইসলাম 4টি বল ফেস করেছেন, 2টি রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন। রাউন্ড দ্য উইকেট এবার এবাদত বডি লাইনে বলটা করেছিলেন, প্রপারলি কানেক্টটা করতে পারেননি কারণ ট্যাপ করতে চেয়েছিলেন শর্ট স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, তবে কানেক্টটা হয়নি। থাই প্যাটে আসলে বলটা হিট হয় যে কারণে ডট বল। কারেন্ট রান রেট চলছে এই মুহূর্তে 3.10। ইবাদত অনেকটা অফ স্টাম্পের বাইরে বল করেছিলেন তাজিবুল ইসলাম, উনি কিন্তু সাইড শটে গিয়েছিলেন, যেটা টেস্ট ক্রিকেটে অনেকটা রিস্কি। কারণ আপনি যদি ওয়েল আউটসাইড দ্য অফ স্টাম্প না পান তাহলে কিন্তু আপনার সাইড শটে যাওয়াটা উচিত হবে না, বিশেষ করে এই মোমেন্টে। কারণ আমার মনে হয় এই দুইজন ব্যাটার থেকে যদি কেউ আউট হন, এর পরের ব্যাটাররা কিন্তু বোলার স্পেশালিস্ট, কারণ অলরেডি 5টি উইকেট হারিয়েছেন। পঞ্চান্নতম ওভার খেলার সমাপ্তি। 55 ওভার শেষে দলীয় স্কোর 170। 175 উইকেটে আবার বোলিং প্রান্তে খালিদ, ব্যক্তিগত 12তম ওভার বোলিং করার জন্য বোলিং প্রান্তে। তিনটি উইকেট কিন্তু বের করেছেন চমৎকার।
ডানাতি বোলার, এবং ওনার ওভারেই কিন্তু রান আউটটা হয়েছিল আব্দুল মাজিদ। চমৎকার ওভার করছেন খালিদ, এবং আমার মনে হয় টেস্ট ক্রিকেটে খালিদ খুব কোয়ালিটিফুল একজন বোলার। বলে যথেষ্ট পেস রয়েছে এবং বেশ কিছু সুইংও কিন্তু করাতে পারেন, ইন সুইং এবং আউট সুইং, দুটো সুইং ওনার কন্ট্রোলে। আবারও ভালো জায়গার বল, সামনের পায়ে ডিফেন্স, এক্সট্রা কভারে মিস্টার পারফেক্ট মুশফিকুর রহিম, আবারও ডট। আরিফুল 155 বল ফেস করে 73 রানের চমৎকার একটা ইনিংস অলরেডি তার দখলে। তবে ক্রিকেট অনুযায়ী এবং ক্রিকেট আপাতত যেই কন্ডিশনে চলছে সেই কন্ডিশন অনুযায়ী আরিফুল এবং তাজিবুলকে অবশ্যই নট আউট থাকাটা জরুরি। বিশেষ করে আরিফুলের যদি মাইল ফলক সেই স্বপ্নের সেঞ্চুরিটা হাঁকাতে চান। পায়ের উপরে বল ছিল, গ্লান্স করতে চেয়েছিলেন, ব্যাটে কানেক্ট করতে পারেননি, ব্যাটে হিট হয়েছে, ডট বল খালিদের। বড় ছোট্ট একটা আউটসুইং, বেশ ভালো জায়গায় কিন্তু বল করে যাচ্ছেন এই বোলার। খালিদ ব্যাক অফ লেন্থ বল, দাঁড়িয়ে থেকে নিচে পুলটা করেছেন, সেফ জোনে কিন্তু ক্রিকেটটা খেলছেন আরিফুল। এবং আমার মনে হয় আব্দুল মাজিদ যদি রান আউটটা না হতেন, দুজন একই টাইপের ব্যাটিংটাই করছিলেন উইদাউট এনি রিস্ক। কিন্তু মিস কলিং এর জন্য কিন্তু সেই রান আউটটা হয়েছেন আব্দুল মাজিদ। আরিফুল চেষ্টা করছেন মাইল ফলক যে স্কোরটা সেদিকে যাওয়ার জন্য, তবে স্ট্রাইক এন্ড এই মুহূর্তে তাজিবুল যাচ্ছেন খালিদ। ভালো জায়গার বল ছিল, দেখে শুনে কভার ড্রাইভ করেছেন, তবে কভারে ফিল্ডার ছিলেন তুফাইল। আবারও ডট বল, 56 ওভার খেলা সমাপ্তি। 56 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 171, 5 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। শর্ট ডেলিভারি এবাদতের, বাধ্য করার চেষ্টা করছেন পুল করার
এবং যেই ভুলটা করেছিলেন আসলে শুভাগত হোম, অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন আর একটু সময় নিতে পারতেন, তবে সেই লিফটটা কিন্তু করেননি। ব্যাটটা সুইং করেছিলেন, যে কারণে ব্যাটের উপরের অংশে লেগে আসলে ডিপ ফাইন লেগে ক্যাচ আউট হয়েছেন ক্যাপ্টেন। চমৎকার বোলিং এবং আপ স্টাম্পের উপরে পাটা নিয়ে কিন্তু লেট কাটটা করেছেন। আরিফুল সেই সাথে ব্যক্তিগত স্কোর কিন্তু পৌঁছে গেলেন আরিফুল ৭৫, ১৬০টি বল ফেস করেছেন। স্ট্রাইক এন্ডে তাজিবুল ইসলাম। এবারও ব্যাক অফ লেন্থে বল ছিল, তবে এবার দেখেছেন কারণ অফ স্ট্যাম্পের অনেকটা বাইরে ছিল এবং তিনজন কিন্তু ছিল স্লিপে, যে কারণে থার্ড ম্যানে ফিল্ডার নেই। দেখে শুনে কিন্তু সাইড শটটা কানেক্ট করেছেন এবার তাজিবুল ইসলাম এবং প্রথম বাউন্ডারি তাজিবুল ইসলামের। এবং আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা যদি এবাদত মাইন্ডে রাখতে পারেন যে ব্যাটার পজিটিভলি খেলছে অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল, এই জায়গাটা যদি দুটি বল করে আরেকটা বল যদি একটু ক্লোজ মানে ৪ নম্বর স্ট্যাম্প বা ৫ নম্বর স্ট্যাম্পে যদি বলটা করতে পারেন আর সেই বলটা যদি সাইড শটে চলে যান তাজিবুল ইসলাম, তাহলে কিন্তু ভুলটা করে বসতে পারেন। তবে দেখার বিষয়ে এবাদত হোসেন কতটুকু মেধা খাটাতে পারেন। ছোট্ট একটা আউটসুইং লেগ স্ট্যাম্পের উপরেই এবং আম্পায়ার ক্লিয়ারলি মানা করেছেন এবং লেগ বাই শার্ট ফাইন লেগ অঞ্চল থেকে ময়মনসিংহ বিভাগের। ৫৭তম ওভার খেলা চলছে। দলীয় স্কোর 177, ৫ উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। আবার শর্ট ডেলিভারি পুল করার চেষ্টা করেছিলেন, তবে কানেক্টটা হয়নি, অনেকটা রিস্কি ছিল, হয়তো গ্লাভসটা টাচ করতেও পারতো বল, কারণ আরিফুল কিন্তু পুলটা করেছিলেন হেলমেটের বরাবর, তবে বলটা কিন্তু যাচ্ছিল লেগ সাইড দিয়ে, ছোট্ট একটা ইনসুইং টাইপের কিন্তু বাতাসটায় বল লাগছিল, যে কারণে লেগ সাইড দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল এবং গ্লাভসে লাগার চান্সটা কিন্তু অনেকটাই হয়েছিল, তবে কানেক্ট হয়নি, যে কারণে কোনো রিস্ক হয়নি। আবার পায়ের উপর ফ্লিক করেছেন শর্ট মিড উইকেটে ফিল্ডার, ফাম্বল করেছেন ডিপ স্কোয়ার লেগের ফিল্ডার মুশফিকুর রহিম, ফিল্ডিং করতে করতে ২টি রান আরিফুলের ব্যাট থেকে এবং সেই সাথে ৫৭তম ওভার খেলা সমাপ্তি। ৫৭ ওভার শেষে দলীয় স্কোর ১৭৯, ৫ উইকেটে ময়মনসিংহ। আমরা দেখতে পাচ্ছি ফল অফ উইকেট, ০ রানে ১টি উইকেট, ৮ রানে দ্বিতীয় উইকেট, ২১ রানে তৃতীয় উইকেট। তবে এরপর চমৎকার একটা পার্টনারশিপ ছিল আব্দুল মাজিদ এবং আরিফুলের, ১৪৮ রানের মাথায় চতুর্থ উইকেটের পতন এবং ১৬৭ রানের মাথায় ক্যাপ্টেন শুভাগত হোমের উইকেটের মাধ্যমে পঞ্চম উইকেটের পতন ময়মনসিংহ বিভাগের।
নাবিল সামাদ আপ স্ট্যাম্পের বাইরে, তাজিবুল ইসলাম যেহেতু বাত স্পিনার কনফিডেন্ট একটু বেশি থাকবে, এটাই স্বাভাবিক, এবং প্রপারলি পাটা নিয়েও কিন্তু কভারের ড্রাইভটা করেছেন। 2টি রান তাজিবুল ইসলামের ব্যাট থেকে। চমৎকার ব্রডকাস্টিং, সাইলেন্ট মিডিয়া। যাদের কারণে আমরা অ্যাকশন রিপ্লেটাও দেখতে পাই। নাবিল সামাদ ওভার দ্য উইকেট বোলিং করছেন, তবে প্রথম বলটা কিন্তু বের হয়ে যাচ্ছিল টার্নের বদলে। আমার মনে হয় নাবিল সামাদ যদি আরেকটু বক্স মেনটেন করে বোলিং করতে পারেন, যেহেতু একটা স্লিপ আছে, সেই জায়গা থেকে তো যদি একটা স্ট্রেটার ডেলিভারি কোনো রকম করাতে পারেন বক্স থেকে, সেটা 4 নম্বর স্ট্যাম্প বা অফ স্ট্যাম্প, এই জায়গাটা যদি হিট করে বলটা বের করতে পারেন উল্টা দিকে, তাহলে কিন্তু চান্স হয়ে যাবে, কারণ স্লিপে কিন্তু রয়েছেন সৈকত আলী, 111 নম্বর জার্সি। অফ স্ট্যাম্পের অনেকটা বাইরে, দেখেছেন, সময় পেয়েছেন, সাইড শটটাও কানেক্ট করেছেন। ডিপ পয়েন্ট অঞ্চল থেকে আরও একটি রান তাজিবুল ইসলামের ব্যাট থেকে। এবং যেটা বলছিলাম যে ডানহাতি এবং বাহাতি এই যে কম্বিনেশনটা, এটার জন্য বেশ কিছু বাজে বল, হোক সেটা ডানহাতি হোক সেটা বাহাতি, ওনারা কিন্তু পাবেন, কারণ 4 ডে ক্রিকেট অনেক সময় বাজে বল আসলে ডিফেন্স করেন ব্যাটাররা রিল্যাক্স থাকার জন্য। একটা সজোরে শাউট করেছেন, হয়তো ইনসাইড এজ হয়েছে, যে কারণে আম্পায়ার টাইম নেয়নি এবং ডিরেক্টলি মানা করেছেন যে ইটস নট আউট। তবে ইনসাইড এজ যদি না হতেন, আমার মনে হয় নাবিল সামাদ যে শাউটলি আপিলটা করেছেন, সেই আপিলটাও হয়তো করার দরকার ছিল না। বেশ ভালো একটা ক্লোজ কল ছিল, চমৎকার জাজমেন্ট ম্যান আম্পায়ার। ফাইন লেগ অঞ্চল থেকে আরো 2টি রান, 3টি রান। তাজিবুল ইসলাম স্ট্রাইক এন্ড এই মুহূর্তে, এবং ব্যক্তিগত 80 রানে কিন্তু পৌঁছে গেলেন আরিফুল। ডানাতি ব্যাটাররা মাত্র 20টি রান দরকার ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে 100 করার মালিক হওয়ার জন্যে। ঠিক এই বলটার কথাই বলছিলাম, এই বলটাই যদি উনি বক্সে বল করতে পারেন আরো ক্লোজ, তাহলেই কিন্তু স্লিপে যাওয়ার চান্সটা থাকবে, কারণ বল কিন্তু আসলে টার্ন হচ্ছে না, এবং নাবিল সামাদ ওভার দ্য উইকেট বল করছেন, যে কারণে উল্টা দিকে কিন্তু বলটা যাচ্ছে। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন অ্যাকশন রিপ্লে, তাজিবুল ইসলাম কিন্তু অফ স্ট্যাম্পের বাইরে বড় পা নিয়ে কিন্তু ডিফেন্সটা করেছেন, যে কারণে স্লিপের পাশ দিয়ে এই রানটা পেয়েছেন। সেম জিনিসটাই যদি ওনাকে ছোট পায়ে ডিফেন্স করাতে পারতেন, তাহলেই কিন্তু স্লিপের দিকে চান্সটা থাকবে। এবং এটা একটা বাহাতি স্পিনারকে কখনো বাহাতি ব্যাটাররা এই এক্সপেকটেশনটা করে না যে বলটা উল্টা দিকে যাবে, সেই জায়গার প্লাস পয়েন্টটা কিন্তু নাবিল সামাদ নিতে পারেন, যদিও একটু বুদ্ধিমত্তার সাথে বোলিংটা করতে হবে। 58 ওভার সমাপ্তি, 58 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 186, 5 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। বোলিং প্রান্তে আবারও রাজা, ডানাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। রাজা ব্যাক অফ লেন্থ বল, এবং দেখে শুনে ডিফেন্সটাও করেছেন। রাজা
59তম ওভার খেলা চলছে। রিয়াজুর রাজা যদিও কোনো উইকেট পাননি, তবে নিজের বিভাগের জন্য সেরা চেষ্টাটা করছেন এই ডানাদি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। স্ট্রাইক এন্ড আরিফুল, আপ স্ট্যাম্পের বাইরে বল, স্কোয়ার ড্রাইভ প্লেসমেন্ট করেছিলেন, তবে ডিপ পয়েন্টে ফিল্ডার ছিলেন। একটি রান আরিফুলের ব্যাট থেকে, এবং এই একই সুবাদে কিন্তু ব্যক্তিগত 81 রানে পৌঁছে গেলেন আরিফুল। আর মাত্র 19টি রান দরকার সেই মাইল ফলক 100। এবং আমার মনে হয় আর আধা ঘন্টাও যদি উনি ব্যাটিং করেন, বা অ্যাটলিস্ট 8 ওভার, তাহলেই হয়তো স্বপ্নের সেই সেঞ্চুরিটার দেখা পাবেন মিস্টার আরিফুল। নারায়ণগঞ্জের কৃতি সন্তান, ইয়াংস্টার, বাংলাদেশ ক্রিকেটের। তাজিবুল ইসলাম 15টি বল ফেস করেছেন, 11টি রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন এই বাহাতি ব্যাটার। এবং এটাই আমি বলছিলাম যে বাহাতি এবং ডানাতির যদি কম্বিনেশনটা থাকে, তখন আসলে বাজে বল পাওয়ার চান্সটা বেশি থাকে, কারণ দুজন ব্যাটারের ডিফারেন্ট জায়গাটা আসলে ভালো বল। সেই জায়গাটায় টেস্ট ক্রিকেটে বিশেষ করে একই জায়গায় বোলিং করে যাওয়াটা একটু কঠিন, কারণ ডিফারেন্ট টাইমে ডিফারেন্ট বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে ফিল্ডার এবং বোলারদের। সেই জায়গাটায় রাজা বড় ব্যাক অফ লেন্থে টাচ করেছেন আলতু করে, শার্ট ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে, এবং বাউন্ডারি। তাজিবুল ইসলাম খুব কমফোর্টলি দেখেছেন, এবং ব্যাক অফ লেন্থে বল ছিল, ইনসুইং হয়ে আসলে গায়ে আসছিল, যে কারণে জাস্ট আলতু করে টাচ করেছেন ফাইন লেগ অঞ্চলে, এবং কমফোর্ট একটা চারের মার তাজিবুল ইসলামের ব্যাট থেকে। 17 বলে 15 তাজিবুল ইসলাম। ছোট্ট একটা পার্টনারশিপ আমরা দেখতে পাচ্ছি দাঁড়াচ্ছে। এবং ডানাতি এবং বাহাতি এই পেয়ারটা থাকার কারণেই আসলে রানটা হচ্ছে এই মুহূর্তে। এবার ব্লক হলে বল করার ট্রাই করেছিলেন, তবে সামনের পায়েই কিন্তু ম্যানেজ করেছেন তাজিবুল ইসলাম। এবং সেই সাথে 59তম ওভার খেলা সমাপ্তি। 59 ওভার শেষে দলীয় স্কোর 192, 192, 5 উইকেটে। ময়মনসিংহ বিভাগ এবং আজকে সারাদিন বাকি যে সময়টা রয়েছে, যদি ময়মনসিংহ উইকেট না হারান, তাহলে অ্যাটলিস্ট ভালো একটা ফাইট করতে পারবেন আগামীকালকে, কারণ দুজন ব্যাটারই কিন্তু কোয়ালিটিফুল ব্যাটার এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার। সেই জায়গাটায় আজকে যদি কোনো উইকেট হারিয়ে ফেলেন ময়মনসিংহ বিভাগ, তাহলে আগামীকালকের যে শুরুটা, সেটা কিন্তু বেশ ডমিনেট করবেন সিলেট বিভাগের বোলাররা। ছোট্ট একটা পার্টনারশিপ, 31 বলে 25, যেটা খুবই দরকার ছিল, এবং আরো দরকার এই পার্টনারশিপটা লম্বা করার, কারণ উইকেট পড়ে গেলেই কিন্তু 6ষ্ঠ উইকেটের পতন হবে, এবং 6ষ্ঠ উইকেটের পতন মানেই কিন্তু এরপরেই বোলিং সিরিয়ালের বোলারদের কাছ থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যাটাররা ঢুকবেন, এবং তাদের কাছ থেকে আসলে লম্বা ইনিংস আশা করাটা এক ধরনের বোকামি। ভালো জায়গার বল ছিল, ব্যাকফুটে গ্যাপটা সৃষ্টি করেছেন কাভার এবং পয়েন্ট মাঝখানে। একটি রান আরিফুলের ব্যাট থেকে। স্ট্রাইক এন্ড আবার তাজিবুল ইসলাম। নাবিল সামাদ কতটুকু আসলে ফিল করছেন নিজের বোলিংটা, এটা অনেকটাই জরুরি। যেটা বলছিলাম যে যদি বক্স মেনটেন করে আফ স্ট্যাম্পের উপরে উনি বোলিং করে যেতে পারেন, তাহলে একটা চান্স থাকবে স্লিপের ফিল্ডারের সৈকত আলীর হাতে। বাট এই বলটাই কিন্তু বলছিলাম, এবং এই বলটা যদি আরেকটু ক্লোজ করতে পারেন, এবং সেই বলটা যদি আর্ম টাইপের বের হয় উল্টা দিকে, অবশ্যই কিন্তু স্লিপে চান্স থাকবে ক্যারি করার। আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাকশন রিপ্লে, এই বলটা কিন্তু 4 নম্বর স্ট্যাম্পে হিট করেছিলেন বোলার। ঠিক 3 নম্বর স্ট্যাম্পে যখনই এই বলটা করতে পারবেন, তখনই কিন্তু চান্সটা ক্রিয়েট হবে আমার মনে হয়। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে সময় পেয়েছেন, যেহেতু পয়েন্টের ফিল্ডের বাইরে,
দেখে শুনে স্কোয়ার কাটটা প্লেসমেন্ট করেছেন। আউটার এজের লেগেও কিন্তু ডিপ থার্ড ম্যান অঞ্চল দিয়ে 4-এর মার তাজিবুল ইসলামের। এবং নাবিল সামাদ, আমার মনে হয় উনি হিসেবটা একটু দুর্বল, কারণ একজন বোলার যখন ফিল করবেন নিজের বোলিংটা তখনই আসলে সেরা বোলিংটা করতে পারবেন। এই উইকেটে যেই বোলিংটা হচ্ছে নাবিল সামাদের, কোনো টার্ন কিন্তু পাচ্ছেন না। সেই জায়গাটা যদি উনি আর্ম ডেলিভারিতেও মনোযোগ দেয়, এবং সেই কাজটা কিন্তু করছেন আমার মনে হয় জাকির হাসান। সিলিটাকে অফ করেছেন, ইয়েস, দুটি স্লিপ নিয়েছেন। এবং আমি নিজেও যদি নাবিল সামাদের জায়গাতে বোলার হতাম, আমিও সেই কাজটাই করতাম। এই মুহূর্তে যেই কাজটা করেছেন নাবিল সামাদ বা জাকির হাসান, মজার ব্যাপার দেখেন, সিলিটা সরিয়েছেন, বাট এই মুহূর্তে বলটা কিন্তু করেছেন লেগ মিডিলে। তো আপনাকে আসলে প্ল্যান অনুযায়ী বোলিং করতে হবে এবং ব্যাটারদের মাইন্ড নিয়ে আপনাকে গেম খেলতে হবে, যে আমি কিভাবে ওর মাইন্ড থেকে ওকে বের করে আনতে পারি, সেই কাজটা কিন্তু করতে হবে। যে জায়গাটা একটু দুর্বল মনে হচ্ছে নাবিল সামাদকে। আবারও ফুলার লেন্থে পেয়েছেন এবার স্লটে, সজোরে কভার ড্রাইভ এবং বাউন্ডারি তাজিবুল ইসলামের ব্যাট থেকে। দায়িত্বটা আরেকটু স্ট্রংলি নিতে হবে নাবিল সামাদ। যথেষ্ট ম্যাচিউরড, আপনি অনেক বছর যাবৎ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলছেন। তবে ময়মনসিংহ বিভাগ প্রশংসা করতে হয়, মোমেন্টামটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং এই দুজন ব্যাটার এই ফ্লোতে যদি আজকের দিনটা শেষ করতে পারেন, আমার মনে হয় এটা ময়মনসিংহ বিভাগের জন্য অনেক বড় একটা প্লাস পয়েন্ট হবে। আর যদি ওনারা অ্যাক্সিডেন্টলি কোনো ক্রাইম করে বসেন এই দুজন ব্যাটার, তাহলে কিন্তু চান্স কিন্তু হয়েছিল, যদিও ব্যাক অফ লেন্থে বল ছিল, তবে স্ট্যাম্পের ক্লোজ বল ছিল, যে কারণে চান্সটা হয়েছিল। এবং এর আগের বলটিতেই কিন্তু সেকেন্ড স্লিপটাকে সরিয়েছেন। আর দিস ইজ কল এলোমেলো বোলিং, যদি আমরা ধরে নেই। অনেকটা জোরের উপর বল করেছেন, অনেকটাই ব্যাক অফ লেন্থে বল করেছেন, তবে লাইনটা ক্লিয়ারলি মেনটেন করতে পারছেন না বাহাতি ব্যাটারকে নাবিল সামাদ। তবে সিনিয়র ক্যাম্পেইনার হিসেবে আমরা আশা করতে পারি আরেকটু কোয়ালিটিফুল বোলিং। বক্সে বল করেছিলেন, ডট বল, এবং সেই সাথে ওভারের সমাপ্তি। চমৎকার ব্যাটিং তাজিবুল ইসলাম। রাজা ব্যাক অফ লেন্থ বল, দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাকফুট পাঞ্চ করেছেন এবং বাউন্ডারি ডিপ পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে। আর এই ফুলের ব্যাট থেকে, এবং 82 আর 4 86 মিস্টার আরিফল। চমৎকার ব্যাটিং করছেন এই ব্যাটার, একদম ট্রিগার মোমেন্টে দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু পাঞ্চ করেছেন ব্যাটের সুইট পার্টে। এটাই আসলে টেস্ট ক্রিকেটের মজা। আপনি যত স্টে করতে পারবেন, বাজে বল 2 ওভার হোক, 3 ওভার হোক, 5 ওভার হোক, পরপর কিন্তু অবশ্যই বাজে বল পাবেন। এবং সেই বাজে বলটা কিন্তু মাঠে প্রচুর গ্যাপ থাকে পেস বোলারদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যখন ওনারা বোলিং করেন, সেই জায়গাটা কিন্তু বাউন্ডারি আসার চান্স থাকে, এবং সেই কাজটাই কিন্তু আরিফুল পাচ্ছেন। এবং আরিফুল ইসলাম বেশ ঠান্ডা মাথায় ব্যাটিং করছেন। আমার মনে হয় যে উনি যেই মানসিক সিচুয়েশনে এই মুহূর্তে ব্যাটিং করছেন, ওনাকে আউট করাটা একটু কঠিন, বিশেষ করে এই ব্যাটিং উইকেটে। নিজের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করবেন, কারণ ইয়াংস্টার এখন থেকেই আসলে নিজের ঝুলিটাকে
বড় করতে হবে সেই ফোকাসটাতেই কিন্তু আছেন মিস্টার আরিফুল। আর মাত্র 14টি রান দরকার মাইল ফলক 100 ময়মনসিংহ বিভাগের পক্ষে। আবারও ব্যাক অফ লেন্থে শর্ট ডেলিভারি ছিল, দেখে শুনে ডার্ক করেছেন কিন্তু উইকেট কিপার অমিত কুমার থ্রো করেছিলেন রান আউটের জন্য। হিট হয়েছে, আপিলও করেছিলেন, তবে আরিফুল উনি কিন্তু পপিং ক্রিজের ভিতরেই ছিলেন, যে কারণে কোনো সারা দেননি লেগ আম্পায়ার। তবে ডট 61তম ওভার খেলা চলছে, দলীয় স্কোর 209, 5 উইকেটে। ব্যক্তিগত স্কোর 86। আবার ব্যাক অফ লেন্থে একদম প্রপারলি বলটাকে চোখে রেখেছেন এবং লেট কাট প্লেসমেন্ট করতে চেয়েছিলেন থার্ড ম্যান অঞ্চলে। একষট্টিতম ওভার খেলা চলছে। প্রত্যেক ওভারে প্রত্যেকটা দল 90 ওভার ফেস করতে পারবেন যদি প্রপার সময়টা তাদের থাকে। তাহলে বেশ ভালো জায়গার বল ছিল, 5 নম্বর স্ট্যাম্পে কিন্তু বলটা হিট করেছিলেন। ওখান থেকে যদি ইনসুইং হতো তাহলে হয়তো একটা চান্স ক্রিয়েট হতে পারতো, তবে দেখে শুনে কিন্তু জাজমেন্ট করে বলটা লিফট করেছেন আরিফুল এবং যথেষ্ট ভালো বল দেখছেন। 171টি বল ফেস করেছেন এই ব্যাটার, সেই হিসেবে চোখ থেকে বল সরে যাওয়ার চান্সটা খুবই কম, কারণ বল কিন্তু ক্লিয়ারলি দেখছেন। আর মাত্র 14টি রান দরকার ময়মনসিংহ বিভাগের পক্ষে প্রথম শতক হাঁকানোর দৌড়ে আরিফুল ইসলাম। এবং সেই সাথে 61তম ওভার খেলা সমাপ্তি। 61 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 209, 5 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। বোলিং প্রান্ত পরিবর্তন, একজন অকেশনাল বোলার এই মুহূর্তে বোলিং এ গালিব, ডানাদি অফ স্পিনার, যেহেতু বাদি ব্যাটার ব্যাটিং এ ভালো জায়গা দিয়ে শুরু করেছেন কিন্তু গালিব। এবং আমার মনে হয় এই ভালো জায়গার শুরুটাই কিন্তু তাজিবুল ইসলামের জন্য একটু পেইন হয়তো ক্রিয়েট করতে পারেন, তবে ননস্টপ এই জায়গাটায় বোলিং করে যাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্যান্য মাঠেও কিন্তু গেম চলছে, ঢাকা এবং রংপুরের ভিতর খেলা চলছে, সেখানে কিন্তু 221 রানে ঢাকা অল আউট এবং রংপুর এই মুহূর্তে ব্যাটিংয়ে। সিলেট একাডেমি মাঠে গেম চলছে এটা, এবং খুলনা ভার্সেস বরিশাল খুলনা ডিভিশন স্টেডিয়ামে গেম চলছে। 219 রানে 7 উইকেট খুলনা। এবং চট্টগ্রাম চমৎকার ক্রিকেট খেলছেন ওনারা, 349, 5 উইকেটে। ওয়াট আ ব্যাটিং চট্টগ্রাম। এবং আপনারা এই
গেমটা উপভোগ করছেন ময়মনসিংহ এবং সিলেটের। এবং এখন পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় যে চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহ এই দুইটা দলই মোটামুটি সেফ জোনে রয়েছে, কারণ দুইটা দলেরই 5টি উইকেট হারিয়েছে। বাকি যেই গেমগুলি হচ্ছে মানে অন্য যেই দুইটা গেম, একটা দল কিন্তু অল আউট অলরেডি ঢাকা, এবং খুলনা কিন্তু 7টি উইকেট হারিয়েছেন অলরেডি। তার মানে 5 উইকেট করে হারিয়েছে দুটি দল, সেটি হচ্ছিল ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম। চমৎকার 27তম জাতীয় ক্রিকেট লিগ। ভালো জায়গার বল, গালিব কভার অঞ্চলে মিস্টার ডিপেন্ডেবল। ব্যাক অফ ফ্রন্টে বল ছিল, জায়গা করেছিলেন অন ড্রাইভের জন্য, তবে প্রপারলি ব্যাটার সুইট পার্টে কানেক্ট হয়নি। শর্ট মিড উইকেটে ক্যাপ্টেন ছিলেন জাকির হাসান, নিজেই ফিল্ডিং করলেন ডট বল। গালিব চমৎকার ওভার করে দিয়ে যাচ্ছেন এই বোলার। এবার কিন্তু একটু জোরের উপর পেয়েছেন এবং কমফোর্টলি অন ড্রাইভ করেছেন লং অন অঞ্চল থেকে একটি রান আরিফুলের ব্যাট থেকে। চমৎকার ব্যাটিং আরিফুল এবং তাজিবুল ইসলাম, এবং সেই সাথে ড্রিঙ্কস কল করেছেন আম্পায়াররা। লাস্ট ড্রিঙ্কস সেশন 3 এর ময়মনসিংহ বিভাগ ভার্সেস সিলেট বিভাগ। যারা লাইভে যুক্ত রয়েছেন, ছোট্ট একটা বিরতি থেকে আবারও ফেরত আসছি ড্রিঙ্কস ব্রেকের পরেই।
রাজা ড্রিঙ্কস শেষে বোলিংয়ে স্ট্রাইক হ্যান্ড আরিফুল ব্যাক অফ লেন্থে বল ব্যাক ফুট ডিফেন্স ডট বল লাস্ট সেশন এই সেশনে আর কোনো ড্রিঙ্কস থাকবে না একদম সরাসরি শেষের দিকে চলে যাবে আজকের ফার্স্ট ইনিংসের ফার্স্ট ডের ক্রিকেট ভালো জায়গার বল ছিল তবে নো বল কল করেছেন মেন আম্পায়ার ওভার স্টেপ ছিল কারণে নো বল কল করেছেন এবং আমার মনে হয় আজকের এই গেমের ফার্স্ট নো বল রাজা ওভার স্টেপ বেশ কোয়ালিটি ব্যাটিং করছেন কিন্তু আরিফুল ব্যক্তিগত স্কোর 87 ইনসুইং ছিল এবং দেখে শুনে যেহেতু বক্সে বল ছিল সেহেতু ব্যাটেই কিন্তু ডিফেন্সটা করেছেন এবং আপ স্ট্যাম্পের বাইরের বলগুলি কিন্তু বেশ ভালো ফুটওয়ার্কের মাধ্যমে দেখে শুনে কিন্তু লিফট করছেন আরিফুল 178 বলে 87 ময়মনসিংহ বিভাগের প্রথম বছর এই জাতীয় লিগে পদার্পণ এবং এই প্রথম খেলার হাইয়েস্ট স্কোরার অলরেডি আরিফুল ইসলাম 87 রান করে ব্যাটিং করে যাচ্ছেন আর মাত্র 13টি রান দরকার সেই স্বপ্নের মাইল ফলক সেঞ্চুরির জন্য পায়ের উপরে ছিল ফ্লিক করেছেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে মিস্টার 15 রয়েছেন ওখানে ডিপ স্কোয়ার লেগে একটি রান সেই সাথে ব্যক্তিগত স্কোর 88 স্ট্রাইক এন্ড আবার তাজিবুল ইসলাম 63তম ওভার খেলা চলছে বড় পায়ের দেখে শুনে গ্লান্সটা করেছেন ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে আরো একটি রান চমৎকার একটা পার্টনারশিপ দুজন ব্যাটারের ভিতর এবং এই পার্টনারশিপটা ময়মনসিংহ বিভাগের খুবই জরুরি ছিল কারণ শুভাগত হোম বেশিক্ষণ স্টে করতে পারেননি 2টি রান নিয়ে কিন্তু আউট হয়েছেন সেই জায়গাটায় যদি ব্যাক টু ব্যাক আরও একটি উইকেট হারাতেন ময়মনসিংহ বিভাগ তাহলে কিন্তু বেশ ব্যাকফুটে চলে যেতেন আজকেই প্রথম দিনেই 4 দিনের এই টেস্টে তবে বেশ ভালো পার্টনারশিপ 47 রানের একটা পার্টনারশিপ কিন্তু এই দুজন ব্যাটারের ভিতর রাজা আবারও বডি লাইনে বল দেখে শুনে ট্যাপ করেছেন একদম প্রপারলি ডিপ ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে 4 মার আরিফুলের ব্যাট থেকে এবং স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু চলে যাচ্ছেন স্বপ্নের সেই সেঞ্চুরির দিকে এবং 50 রানের পার্টনারশিপ 55 বল থেকে 51 রান অসাধারণ ব্যাটিং দুজন ব্যাটারেরই এবং এই কথাটাই বলছিলাম যে ডান হাতি এবং বাঁ হাতি এই কম্বিনেশনটা থাকার কারণে কিন্তু রানগুলি বেশ ভালোই হচ্ছে কারণ একজন বোলার কন্টিনিউ আসলে ডানহাতি ব্যাটারকে একটা লাইন এবং বাঁহাতি ব্যাটারের কিন্তু ডিফারেন্ট আরেকটা লাইন ভালো জায়গার বলের সেই জায়গাটা কতটুকু মেনটেন করেন এটা কিন্তু ফ্যাক্ট এবং সেই জায়গাটা থেকে অনেকটাই ব্যাকফুটে সিলেট যে কারণে ছোট্ট একটা পার্টনারশিপ কিন্তু আমরা অলরেডি দেখেছি এই দুজন ব্যাটারের ভিতর
51 রানের একটা চমৎকার পার্টনারশিপ এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্টনারশিপ। তাজিবুল ইসলাম 27টি বল ফেস করেছেন, 29টি রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন এই বাদি ব্যাটার। স্ট্রাইক হ্যান্ডে এই মুহূর্তে আরিফুল। বল কাউন্টিং এ কোনো একটা প্রবলেম ছিল, ওভার কমপ্লিট করেছিলেন এর আগের বলেই এবং রানিং শুরু করার সাথে সাথে হয়তো থার্ড আম্পায়ার হয়তো ইনফর্ম করেছেন মেন আম্পায়ারকে এবং সেই সাথে 63তম ওভার খেলা সমাপ্তি। 63 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 218, 5 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। এবং বোলিং প্রান্তে আবারও গালিব, যেহেতু বাহাতি ব্যাটার উইকেটে রয়েছেন এবং প্রথম ওভারটাও চমৎকার বোলিং করেছেন, সেই হিসেবে গালিব কন্টিনিউ হবে, এটাই স্বাভাবিক। গাজী তাজিবুল ইসলাম। তবে গালিবের যতটুকু কষ্ট হবে তাজিবুল ইসলামের উইকেটটা বের করতে, সেই জায়গাটা কিন্তু নাবিল সামাদ কিন্তু চান্সটা বেশি ক্রিয়েট করতে পারতেন, কারণ বাহাতি স্পিনার ছিল, এক্সপেকটেশন ছিল যে টার্ন হবে, সেই জায়গা থেকে যদি উল্টো বল যেত তাহলে কিন্তু স্লিপে চান্স হতো। কিন্তু সেই জায়গাটা আসলে লাইনটা আসলে মেনটেন করতে পারছিলেন না বাহাতি ব্যাটারকে নাবিল সামাদ, যে কারণে স্টপ করেছেন ক্যাপ্টেন জাকির হাসান এবং এই মুহূর্তে বোলিং করাচ্ছেন যেহেতু বাহাতি ব্যাটার ডানাতি অফ স্পিনারকে। তবে গালিবের জন্য উইকেটটা বের করা একটু কঠিন, কারণ উইকেটটা কিন্তু বেশ ভালো। চৌষট্টিতম ওভার খেলা চলছে, স্ট্রাইক হ্যান্ডে আরিফুল। ব্যক্তিগত 92 রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন এই ব্যাটার। ভালো জায়গার বল ছিল, দেখে শুনে ডিফেন্সটাও করেছেন আরিফুল। এবং লাস্ট সেশন চলছে, এই সেশনটা যদি ক্লোজ করতে পারেন আরিফুল নট আউট থেকে, অবশ্যই স্বপ্নের সেই সেঞ্চুরিটা কিন্তু করে নেওয়া সম্ভব। ছোট্ট একটা ফুটওয়ার্ক, একটা স্টেপ আউট দেখেছিলাম আমরা, যদিও বলটা অনেক দূরে ছিল, ছোট্ট একটা পায়ে কিন্তু পাঞ্চ করেছেন অন সাইডে এবং লং অন অঞ্চল থেকে একটি রান। একটা বাজে ফিল্ডিং এবং বাউন্ডারি গাজী তাজিবুল ইসলামের ব্যাট থেকে। এটাই বলছিলাম, যে অ্যাজ এ অফ স্পিনার উইকেট বের করাটা কঠিন হবে, কারণ উইকেটটা বেশ ভালো। সেই জায়গাটা নাবিল সামাদের বলে কিন্তু চান্সটা হতে পারত তাজিবুল ইসলামের। এই হিসেবটা অবশ্য ক্যাপ্টেন যদি করেও থাকেন, নাবিল সামাদের বোলিং কন্ট্রোলটা লেফটি ব্যাটারকে
ততটা কমফোর্ট ছিল না, যে কারণে জাকির হাসান স্টপ করতে বাধ্য হয়েছেন নাবিল সামাদকে। সেই সাথে 64তম ওভার খেলা সমাপ্তি। 64 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 224, 5 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। বোলিং প্রান্তে তুফাইল ভালো জায়গা দিয়ে শুরু করেছেন এবং দেখে শুনে ডিফেন্সটাও করেছেন আরিফুল। একশত 84টি বল ফেস করেছেন। প্রায় 30 ওভার 4টি বল ফেস করেছেন অলরেডি একাই আরিফুল ইসলাম। আবার সামনে পানিয়ে কভার ড্রাইভ, সুইপার কভার, একটি রান আরিফুলের ব্যাট থেকে এবং ব্যক্তিগত 94 রানে কিন্তু পৌঁছে গেলেন এই ডানাতি ব্যাটার। স্ট্রাইক হ্যান্ডে আবারও বাহাতি গাজী তাজিবুল ইসলাম 31টি বলে 34টি রান নিয়ে ব্যাটিং করছেন। চমৎকার স্ট্রাইক রেট এবং ডানাতি এবং বাহাতি এই দুইটা কম্বিনেশন আসলে সবসময় যদি থাকে তখন যে বাজে বল পাওয়ার চান্সগুলো বেশি থাকে, এটাই কিন্তু প্রমাণ হচ্ছে আজকের এই NCL ক্রিকেটের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে ময়মনসিংহ এবং সিলেট বিভাগের। অনেকটাই ফুলার লেন্থে ছিল, অন ড্রাইভ করেছেন, ক্যাপ্টেন ছিলেন ওখানে জাকির হাসান। আবারও ডট। কারেন্ট রান রেট চলছে 3.39। জসিম তুফাইল পায়ের উপর বল করেছেন, দেখে শুনে ফ্লিক করেছেন ওয়াইডিশ স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে। আবারও চারের মার গাজী তাজিবুল ইসলামের ব্যাট থেকে। 33 বলে 38, চমৎকার ব্যাটিং তাজিবুল ইসলাম। পঁয়ষট্টিতম ওভার খেলা চলছে।
খুব অল্প সময় বাকি আজকের এই দিনের। আমার মতে উইকেটটা না হারাতে পারলেই সবচাইতে ভালো হবে ময়মনসিংহ বিভাগের, কারণ এই মুহূর্তে যদি উইকেট হারিয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু নতুন ব্যাটার উইকেটে চলে আসবেন এবং আগামীকালকে আবারও যখন ব্র্যান্ড নিউ বলে খেলা শুরু হবে তখন কিন্তু ব্যাটারদের বেশ সাফার করতে হবে, সেই জায়গাটা মাথায় রাখতে হবে। এবং আরিফুল ব্যক্তিগত 94। ভালো জায়গায় বল ছিল, দেখে শুনে ডিফেন্সটাও করেছেন এবং সেই সাথে 65তম ওভার খেলা সমাপ্তি। 65 ওভার শেষে দলীয় স্কোর 230, 5 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। এবং আমাদের সাথে আবারও যুক্ত হয়েছেন আমাদের ইংলিশ কমেন্টেটর, যিনি লন্ডন থেকে এসেছেন এই জাতীয় লিগটা এনজয় করার জন্য। সিলেটের একজন মানুষ, অনেক বছর যাবৎ লন্ডনে থেকে অভ্যস্ত, যে কারণে ইংলিশটা অনেকটাই ব্রিটিশদের মতো, বাট বাংলাটা কিন্তু অনেকটাই পোর। তবে সিলেটি ভাষা খুব সুন্দর। 66তম ওভার খেলা শুরু হলো। গালিব বক্সে বল করেছিলেন, অন ড্রাইভ করেছিলেন, তবে শর্ট মিড অনে ফিল্ডার ডট বল। এবং আমরা এর পরবর্তী ওভারেই চলে যাব মিস্টার তৌহিদের কাছে ওনার ইংলিশ কমেন্ট্রিটা শোনার জন্যে। আপস্টাম্পের বাইরে সামনের পাটাকে বড় করেছিলেন এবং স্কোয়ার ড্রাইভ করেছিলেন, তবে শর্ট পয়েন্টে ফিল্ডার ছিলেন। ডট বল। এনিহাউ এই দুজন ব্যাটারকে আজকের দিনটা ফিনিশ করতে হবে যদি মোমেন্টামটা কন্ট্রোলে রাখতে হয়। ময়মনসিংহ বিভাগের অনেকটা আর্মার টাইপের স্ট্রেইটার ডেলিভারি ছিল, ব্যাকফুট কভার ড্রাইভ করেছেন, ফিল্ডার ছিলেন ওখানে কভারে। আবারও ডট। আসাদুল্লাহ গালিব ব্যক্তিগত 3য় ওভার বোলিং করছেন, বেশ ভালো জায়গার বল ছিল এবং দেখে শুনে কিন্তু ডিফেন্সটাও করেছেন বড় পায়ে। গাজী তাজিবুল ইসলাম যথেষ্ট হাইট বাতি এই ব্যাটারের, যে কারণে ভালো জায়গার বলগুলি কিন্তু বেশ বড় পায়েই ম্যানেজ করেন। কারেন্ট রান রেট চলছে 3.50, যেটা টেস্ট ক্রিকেটে খারাপ বলা চলে না। যথেষ্ট স্মার্ট একটা জোনে এখন পর্যন্ত ময়মনসিংহ বিভাগ। চমৎকার একটা পার্টনারশিপ, 73 বলে 63। আপস্টাম্পের বাইরে বল, গ্যাপটা রেডি করতে পারেনি। আবারও ডট এবং সেই সাথে 66তম ওভারে খেলা সমাপ্তি। 66 ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 230, 5 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। এবং সেই সাথে কমেন্ট্রিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ইংলিশ কমেন্টেটর মিস্টার তৌহিদকে। Thank you so much, Mr. Prince, and what an excellent job you've been doing over the last couple of hours or so. For anyone just joining us out there, it's 230 for 5 Mymensingh in this National Cricket League encounter, the first day of the new NCL, the 27th edition. And you could say in many ways at the moment, honours roughly even. Sylhet started well, Mymensingh came back into it as Tufail comes in to start a new over. As I was saying, Mymensingh had a dreadful start, losing 3 wickets for 21 runs. But then there was that big 4th wicket partnership between Abdul Mazid and Arafal Islam, who's still there, 94 not out. But then just recently, those 2 wickets that have gone down, Tufail comes in again, and this is glided down to
deep third man by Arafal. He moves on to 95. Yeah, those 2 wickets that went down, the run out of Abdul Mazid, run out on 65, and then the big wicket of the captain, Shubhagat home, caught by Shaukat Ali, bowled Khalid Ahmed for 2. And at that stage, it looked like Sylhet were getting their noses in front once again. It was 167 for 5. But since then, we've had another good partnership from Mymensingh. So this is straight down the leg side. They're appealing for a leg side catch. Umpire is unmoved. Not sure if that shout for caught behind was more in desperation, more in hope than anything else. Umpire deciding not out. So this current partnership worth 64 runs, and it's come quickly as well. It's come just off 77 balls, which in the context of today's play is good going. Tufail in again, that's cut nicely. There is a man out there sweeping on the boundary who cuts it off. So it's really been quite a fascinating day of quite topsy-turvy cricket. Both teams having their moments, but no one as yet managing to land a decisive blow. Still got a fair bit of play tonight. The scheduled close is 4:30. However, we are a bit behind on overs. This next ball, left outside the off stump by Arafal. 5 away from his 100. And what a richly deserved 100 it would be. He really has held the innings together for his team. Tajibul, meanwhile, a very brisk 40 not out of just 42 balls, which proving to be a critical innings. Next ball driven to mid-off for no run. And that is the end of another Tufail over. The score, 232 for 5, 67 overs have gone. And I guess we're entering the very last phase of play for the day, and really the last half an hour, 45 minutes can often be so crucial. So important not to waver in concentration, particularly for Arafal, 5 short of his 100, but it's going to be Tajibul on strike to face Asadullah to bowl his 4th over of off spin. And this is struck firmly down to long off. Easy as you like for a single. Moves the score on to 233 for 5. Every time Mymensingh have looked in trouble, they've managed to dig themselves out of a hole. Most commendable from their batters, particularly the man on strike here, Arafal Islam. Studiously defends that delivery from Asadullah. Once again, tapped back to the bowler. Clearly not going to give his wicket away now. He's been out there almost for the whole day.
And this is short enough to be cut, and it's cut to the point fence. There's no fielder there, and that takes him tantalizingly on to 99 with that 4. Just one single away now from 3 figures for Arafal Islam. Can't really see a change in the field. I thought they might be tempted to bring in 1 or 2 fielders, but it looks pretty much the same as Azadullah comes in. This is struck back past the bowler, but it's not going to be a run there. Tajibul at the non-striker looked like he might have been interested in a run, but Arafal was not going to set off on that occasion. Certainly not. Around the wicket for Asadullah, and this is pushed firmly to mid-on. And that is the end of the over. So Arafal will have to wait just a bit longer to try to get to those 3 figures. He's 99 not out of 195 balls, and Mymensingh 237 for 5, 68 overs gone. With the run rate just hovering below 3.5 runs an over. It's 3.49 at the moment. It's going to be Tufail to continue from the media centre end. Tajibul remarking his guard. He really has played a nice little cameo here, almost a run a ball for his 41. He's 41 off 43. Really has put the pressure back on Sylhet. That's cut away, but not with excellent timing. The fielder stops it at point. You go through for a single, which of course brings Arafal back on strike. Just the one single needed. I wonder if he's looking for a gap in the field. Wonder if he's thinking, where can I just nudge or nurdle the ball for this single? Certainly space through square leg. The offside field, however, pretty packed. Tufail comes in, and it is pushed into the offside. Man at short cover. Really has been an excellent, painstaking effort at times from Arafal. Certainly towards the start of his innings, he was playing second fiddle to Mazid. But he's come into his own the last hour or so of play. This time it's just tapped to mid-on. That's the captain there running to his right to do the fielding. Arafal taking a little walk, just composing himself, no doubt. Wonder if there's a couple of words being exchanged there between the fielders and Arafal, maybe, just to remind him of the score he's on. Doubt he needs reminding, as this is pushed into cover once again, no run. I mean, no one really wants to be stuck on 99 for too long. It's been a few balls so far for Arafal. Two more balls of this over remaining, as it's an aborted run-up from Tufail. That's a short one. It's played into the leg side. He runs through for the single,
and then he runs around, he pumps his fist in the air, he raises his bat to his Mymensingh teammates, the helmet comes off as well, and why not? Take a bow, young man. He looks up into the skies, points skywards. What a knock it's been. Arafal Islam, 100 not out, 199 balls, 10 fours in his innings of 100. He really has held this innings together for Mymensingh. Well done, young man. And after all that excitement, Tajibul remarks his guard once again, because still there's work to be done out there. Tafael carries on, and this is a stray ball down the leg side, a dot ball to finish off with. The end of the 69th over. Mymensingh 239 for 5. But the most significant part of the scorecard is the three figures against Arafal's name. 100 not out of 199 balls. Fantastic effort from him. I think for me, one of the most impressive aspects of Arafal's innings is basically how he's had to navigate almost the entire innings. He's had to firstly play an anchor role. He's also played a supporting role. At times he's had to take the lead as well, and he's managed to adapt to each circumstance that he's found himself in. And so far, he's won each of those battles. He's going to be on strike to face Nabil Samad, who comes on to replace Asadullah from the pavilion end. Just the one slip in place as a close catcher. As that's just tapped to mid-wicket. A nice looking symmetry to Arafal's score now, 100 off exactly 200 balls. Even I can work out the 50 strike rate there. As now, of course, that all changes with another dot ball against Arafal's name. Nabil Samad wheeling away. Defended again by the ever solid, dependable Arafal. Really has been the bedrock today. This was just dropped maybe a touch short, but it was quite flat. Unable to get it away on that occasion, Arafal. This time it's steered nicely out to deep cover. Nice easy single there for Tajibul. I suppose throwing things forward, I'm just thinking what might be a good first innings score for Mymensingh from this position. I think they'll certainly look for at least 350 from here. I think anything less than that, they'll probably be disappointed. As this next ball's played a little bit uppishly to cover. No run. And that's the final ball of Samad's over. Mymensingh 240 for 5.
And at the interval just between overs, batters taking on more fluids. Just have a quick look at these bowling figures. Khalid Ahmed, the pick of the bowlers, with 3 for 44 of his 12 overs. Ebadot's picked up a wicket as well for 43. Tufail, he's been economical if unthreatening, none for 26 of his 12. Reza Raza has been a bit on the expensive side, none for 55 of his 10 overs. Nabil Samad, none for 51 of his 18 overs. And Asadullah, none for 13 of 4. So we've seen a number of bowlers, a number of changes today from Sylhet. A reminder that they won the toss and they chose to field. And it looks like it's going to be spin from both ends as Azadullah is now coming on from the media centre end. First ball defended astutely by Arafal. It's gone for the reverse there. It's gone straight into the hands of the only close catcher, the slip, and Arafal goes on 101. What a way to go. He was playing the reverse paddle, just didn't really come off for him and went straight into the hands of the only slip fielder, the only close catcher. And just when it looked like Mymensingh were inching away, yet again Sylhet take a wicket just to peg things back in their favour. But applause for Arafal Islam, 101, a fantastic innings from him. He deserves the applause he's getting from his teammates. He's shaking his head in disappointment, but he's batted out there for a very long time in tough conditions, and he's done well to get to 3 figures. But his innings is over, and the new batsman in the middle is Ronnie. And I just wonder if that wicket presents an opening now for Sylhet. Can they really get into the Mymensingh tail? Such an unfortunate way to get out as well, trying to play the reverse. I think it was a reverse paddle more than a reverse sweep. But as I say, straight into the hands of the slip fielder. That's the first wicket for Azadullah. Comes into to bowl to the new man, but it's an aborted delivery. Ronnie's first ball, played to short cover, no run. This time defended to mid-on for no runs. So Sylhet will be looking to try to bowl as much as they can to Ronnie, just dry up the runs as a new man looks to play himself in. This next ball defended.
And that's the end of a successful over from Asadullah. His team will be pleased with the breakthrough that he's provided in that over. It's going to be the start of another Nabil Samad over. That's played into point. Sprawling stop from the fielder prevents a run. Tazibul now a senior player in this partnership. And that's played a little bit uppishly, but safely enough for a single. Just worth updating you on some of the other scores going on in the other games today. Dhaka v Rangpur, Dhaka 221 all out. Rangpur in reply 39 for 1. That game currently going on at the Sylhet Academy outer ground just behind us. The other game in Khulna 265 for 9 against Barishal. Samad comes in again, and this is thrashed through the offside. No run as it's fielded by Ebadot. And then the last of the 4 games taking place in Rajshahi, Chattogram 398 for 8. Samad in again, very full, had to jam his bat down on that somewhat, Ronnie. Similarly defends the next ball. Samad in again, but this is played nicely through point. They're going to get at least 1, and they do come back for the second. That's the end of another over. Mymensingh move on to 243 for 6. And Ronnie's off the mark with those 2 runs. We're persisting with a twin spin attack here. I was just wondering whether or not Zakir Hassan might have been tempted to bring on one of his pacers just to try and unsettle Ronnie a little bit, but it's a top edge. This should be out, and it is. It's caught and bowled. Tazibul, he's given it away there somewhat as Asadullah entices Tazibul into an expansive shot, but all that happened was that it was a big top edge and it looped back to the bowler, who comfortably took the catch of his own bowling. Tazibul caught and bowled Asadullah for 43,
And there we go again. We're just having a look at it. He actually took one hand off the bat in the end. A very odd looking shot. Ghalib Asadullah did well to just run round to his left to take the catch. But it's another wicket that goes down, and as I was saying, so often one wicket can bring two. And that's exactly what's happened there. Following Arafal's wicket, they've just lost another one, Mymensingh. 7 down now for 243. And now we are into the tail. It's Shahidul, the new batsman, to come out to the middle. And he's on strike. And Ronnie at the other end has only faced 8 balls for his 2. So 2 new batters out there in the middle. So Asadullah comes in. Shahidul plays this well, a late cut. There's no one down that in that fine third region, which means that they collect, I want to say 2, but it might well be 3. We'll find out in a second. Just the 2, in fact. Asadullah in again. This time it's played on the offside, but much squarer. Through point for a single. So Shahidul started well enough. Ronnie on strike. And he's gone for a slog sweep. It's gone over the mid-wicket boundary, has it? Yes, it has. 6 runs. Fantastic strike there from Ronnie. Almost came out of nowhere. But he hit it very sweetly. A slog sweep all the way over mid-wicket. Into the stands for a maximum. Excellent shot there from Ronnie. And it's not a bad tactic, this. After those 2 quick wickets. Trying to put pressure back on the bowlers. We're just having a few problems locating the ball. It went into the stands, and there's a couple of young boys looking for it. Hopefully they'll be able to find it soon. Yes, here it is. But an excellent calculated slog sweep there from Ronnie. I wonder if he's thinking that it's kind of down to me to score some runs. Perhaps he doesn't have much faith in the tail. He faces up again, and this time defends quietly to the offside. .250 coming up as well with that 6, of course. As this is whipped through the offside this time. Get a couple of runs for that. Man on the offside boundary sweeps up, but expensive over this one. Sure, the wicket has gone down, but he's also gone for 11 runs there off that over. Asadullah, the end of his 6th over, and Mymensingh score 254 for 7. Just looking at the scorecard, you might not think it, but it's actually been
a really engrossing day of cricket. One team's been on top, then the other team's come back into it. And then there's been another twist. That really is the joy of red ball cricket. Fortunes can change over time. Samad again. Into Shoidol. Dabs it to short third, but there's no run. We're coming up to the scheduled end of play, but I'm pretty sure we're going to have overtime because we've only got through 73 overs today so far, as this is defended back to the bowler. And it's an easy single this time into the leg side by Shoidol. Just wonder what the tactic will be now for Mymensingh. I think the most we can play up to is 5 p.m, I do believe. So at the most we're going to have 30 minutes more of play, and important for these two not to give it away. Shoidol defends. In fact, it's Ronnie on strike now to face Samad. Short leg and a slip. And he's trying to thrash that through the offside. Unable to time it properly due to the bounce. There's no run. Ronnie defends again. And that concludes another over from Nabil Samad. Mymensingh, 255 for 7. And we are now at exactly 4:30 p.m. local time, so the scheduled close. However, we've only bowled 74 overs. It's been slow going today, which means that we are going to get overtime. It's Khaled, change of bowling from the media centre end. Clearly Zakir Hassan thinking that pace, the best way to try and get another wicket. Khaled, 3 for 44 so far. Been the pick of the bowlers. Started off bowling from the pavilion end. He's now swapped. Coming in from the media centre end. He's got Shoidol on strike. That's defended to mid-on, no run.
By the way, do keep your comments coming into us on the YouTube channel. We are looking at them. And thank you for all your compliments as well. That's a sharp, short ball from Khaled. Shoidul just swaying out the way of it. I do think that there isn't an awful lot of pace in this pitch, which does make it fairly easy for the batsman to move out the way against a short ball. But he played it pretty well, drops his hands there, Shoidul. Next ball defended as well. And the floodlights have just come on as well here at Sylhet. And as we know, once the sun starts going down, it does go down very quickly. Probably only got another 15 or 20 minutes of play remaining, I would guess. Khaled in again. And that's played through the covers as a half stop, which means it's only a single. So that's a single to finish the over. Mymensingh move on to 256 for 7. 75 overs bowled. I will hand over to my co-commentator, Mr. Prince, at the end of this over. He's just practicing his bowling technique. A fine, slow left arm bowler in his own right is Prince. It's going to be a slow left arm bowler bowling. Nabil Samad. Shoidul on strike. It's played to wide mid-off. No run. Again, played nicely through the offside for a comfortable single. Ronnie then on strike. Ronnie 10 from 14 so far. Dead bats this one. Just wonder if he's sizing up another slog sweep. We saw him hit one magnificent 6 from the other end. This is drifting down the leg side and it's nudged into the leg side. The scamp of the first one. And that means it's a fairly comfortable 2 for Ronnie. Ronnie moves on to 12. A flatter delivery there from Samad. Fielded at cover. The spin smothered once again by Ronnie, and that brings the end of Nabil's over and the end of the 76th over.
Mymensingh on 259 for 7. And to take you through to the close of play, I'll pass over to my co-commentator, Mr. Prince. থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার তৌহিদ। এবং যে বোলিংটা করছিলেন এর আগের ওভারে নাবিল সামাদ, বেশ কেন যেন মনে হচ্ছিল যে উনি জোরের উপর বল করছেন এবং খুব দ্রুত ওভারটা শেষ করতে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় যে 39 অফ ইয়ার্স ওল্ড নাবিল সামাদ, সেই জায়গাটায় আরও ম্যাচুরিটি দরকার এবং একটা ভালো প্ল্যান দরকার এই উইকেটগুলো বের করার জন্য। কারণ দুজন ব্যাটারি কিন্তু এই মুহূর্তে বোলার কাম ব্যাটার, দ্যাট মিনস অলরাউন্ডার অর স্পেশালি বোলার, পেস বোলার মিস্টার শহীদুল এবং রনি। সেই জায়গাটায় নাবিল সামাদ কিন্তু বেশ জোরের উপর বারবার বল করছিলেন। আমার মনে হয় যদি 2 থেকে 3টি বল যদি ফ্লাইটের ডেলিভারি দিতেন, যতটা ফ্লাইট দিয়ে করা যায় এবং ব্যাটসম্যানকে বাধ্য করা স্ট্যাপ আউট করার জন্যে, তখনই আসলে উইকেটটা বের হয়ে আসা সম্ভব। বাট নাবিল সামাদ যেই ওভারটা করেছেন এর আগে ওভার, কেন যেন মনে হচ্ছে যে উনি খুব দ্রুত চাচ্ছেন যে আজকের এই ওভারগুলি শেষ হয়ে যাক। মানে উইকেট টেকিং যে বোলিংটা ভালো উইকেটও করা যায়, সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু অনেকটাই ব্যাকফুটে মিস্টার নাবিল সামাদ। তবে বেশ চেষ্টা করছেন ডানাতি এই ফাস্ট মিডিয়াম বোলার মিস্টার খালেদ। এবং যারাই আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত রয়েছেন, আপনাদের সকলের কাছে একটা কোয়েশ্চেন, কি মনে হয় ময়মনসিংহ বিভাগের আসলে বাকি সিচুয়েশনটা কিভাবে হ্যান্ডেল করা উচিত? যদি কমেন্টসের মাধ্যমে জানান, আমরা অবশ্যই আপনাদেরকেও অ্যান্সার দিতে পারি। যাচ্ছেন খালিদ, স্ট্রাইক হ্যান্ডে রানিং, ভালো জায়গার বল ছিল, ছোট্ট একটা আউটসুইং ছিল, তবে বেশ কন্ট্রোল করেছেন কিন্তু নিজের ব্যাটটিকে। অ্যাভয়েডেড রানিং, মিডল স্টাম্পের উপরেই ফ্রন্ট লেগটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যে কারণে অফ স্টাম্পটার বাইরে দিয়ে বল যাচ্ছিল এবং ব্যাট নিয়েও কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেননি। চমৎকার জাজমেন্ট অ্যাভয়েডেড রানিং। ৭৭তম ওভার খেলা চলছে, দলীয় স্কোর 260, 7 উইকেটে। ব্যাক অফ লেন্থে বল ছিল, ঘোরাতে চেয়েছিলেন স্কোয়ার লেগে, তবে ঘোরানোর আগেই আসলে ব্যাটের সুইট পার্টে কানেক্ট হয়ে শর্ট মিড অন অঞ্চলে চলে যায়। একটি রান পেয়েছেন দ্রুততার সাথে অ্যাভয়েডেড রানিং। স্ট্রাইক হ্যান্ডে শহীদুল, দুজনই চমৎকার বোলিং করে থাকেন শহীদুল এবং অ্যাভয়েডেড রানিং। আর একজন পেস বোলার ময়মনসিংহ বিভাগের স্টকে কিন্তু রয়েছে মারুফ মৃধা, ইয়াংস্টার। ব্লক হলে বল করার চেষ্টা করেছিলেন, তবে অফ স্ট্যাম্পের অনেকটা বাইরে ছিল, যে কারণে শহীদুল বলটা চোখেই রেখেছেন এবং স্টপ করেছেন সেফলি। ডট বল খালিদ, 14তম ওভার বোলিং করছেন ব্যক্তিগত, 47টি রান দিয়েছেন, তবে 3টি উইকেট কিন্তু বের করেছেন এই বোলার। এবং আমার মনে হয় যে উনি রেড বল ক্রিকেটের জন্য খুব এফেক্টিভ একজন বোলার। তবে বল অ্যাকচুয়ালি কোকাপোড়া, যে কারণে সুইংটা কম করাতে পারেন, বাট বেশ ভালো জায়গা মেনটেন করে কিন্তু বোলিং করেন এই ডানাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার। আবারও বক্সে জোড়া পায়ে ডিফেন্স করেছেন, আউটার এজ হয়েছে এবং ডিপ পয়েন্ট অঞ্চল থেকে একটি রান পেয়েছেন এবং সেই সাথে আরও একটি ওভারের সমাপ্তি। সাতাত্তর ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো 262, 7 উইকেটে ময়মনসিংহ বিভাগ। টসে উইন করে কিন্তু বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সিলেট বিভাগ ক্যাপ্টেন জাকির হাসান সেই জায়গাটায় বেশ আর্লি মর্নিং কিন্তু বেশ কটি উইকেট বের করেছিলেন, 3টি উইকেট বের করেছিলেন সিলেট বিভাগের বোলাররা।
তবে এরপর চমৎকার একটা পার্টনারশিপ করেছিলেন আরিফুল এবং আব্দুল মাজিদ। 140 রানের একটা চমৎকার পার্টনারশিপ ছিল এবং সেখান থেকে একটা রান আউটে কিন্তু আব্দুল মাজিদ সাজঘরে ফেরত গিয়েছিলেন। ভালো জায়গার বল ছিল, জোড়া পায়ে ডিফেন্সটা করতে চেয়েছিলেন। ওয়াইডিশ গালি অঞ্চল থেকে একটি রান দ্রুততার সাথে। শহীদুলের ব্যাট থেকে স্ট্রাইক এন্ডে আবহাওয়াদের রনি। আব্দুল মজিদ 65 রান করে কিন্তু রান আউট হয়েছেন। 139টি বল ফেস করেছিলেন এই বোলার, দুঃখিত এই ব্যাটার। অনেকটা ফ্ল্যাটার ডেলিভারি আবারও নাবিল সামাদের। এবং যেটা বলছিলাম যে ব্যাটারকে আসলে বাধ্য করা বের হয়ে আসার জন্য, সেই বোলিংটা কিন্তু করছেন না নাবিল সামাদ। অনেকটা জোরের উপর বল করছেন, যে কারণে বলটা কিন্তু একই লেভেলে দেখে নিচ্ছেন আবহাওয়াদের রনি এবং বেশ ভালো ম্যানেজও করে নিচ্ছেন। সেই জায়গাটায় আমার মনে হয় একটু যদি ফ্লাইটের ডেলিভারি থাকে, বেশ লুপ দিয়ে যদি বলটা করেন অ্যাজ এ পেস বোলার হিসেবে, তখন তার ব্যাটটা কিন্তু সুইং হবে এবং ব্যাট সুইং হলে কিন্তু একটা বাউন্ডারি আসলেও কিন্তু পরের বলে আবার চান্সটা ক্রিয়েট হতে পারে। কারণ সিলেটের আসলে দরকার হচ্ছিল উইকেট। তবে এরপরও যথেষ্ট কন্ট্রোলে, কারণ স্লটে পেয়েছেন সজরে কভার ড্রাইভ, ডিপ কভারে ফিল্ডার ছিলেন। একটি রান পেয়েছেন আবহাওয়াদের রনি, স্ট্রাইক হ্যান্ড আবার শহীদুল। যেটা বলছিলাম যে আগামীকালকে এই দুজন ব্যাটার যদি নট আউট থাকেন তাহলে হয়তো এই দুজনই শুরু করবেন। সেই জায়গাটা থেকে সিলেট বিভাগে একটু হলেও এগিয়ে, কারণ নতুন একটা বল পাবেন, ব্র্যান্ড নিউ বলে আবারও শুরু করবেন। তবে আজকে যদি আরও একটা উইকেট ওনারা বের করতে পারেন তাহলে কিন্তু অনেকটাই কন্ট্রোলে নিয়ে যাবেন মোমেন্টাম প্রথম ইনিংসের সিলেট বিভাগ। সেই সাথে আরও একটি ওভারের সমাপ্তি।
ডট বল এবং সেই সাথে আরো একটি ওভারের সমাপ্তি। ৭৯ ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো ২৬৮, ৭ উইকেটে। ময়মনসিংহ বিভাগ একচল্লিশ বলে ২৫ রানের পার্টনারশিপ। ময়মনসিংহ বিভাগের মিস্টার আরিফুল প্রথম সেঞ্চুরিয়ান, কিশোরগঞ্জ জেলার কৃতি সন্তান। ময়মনসিংহ বিভাগের হয়ে প্রথম শতক হাঁকিয়েছেন এবং আমার মনে হয় এই শতক স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ময়মনসিংহ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা এবং আব্দুল মজিদের অর্ধশত। কারণ সকাল থেকেই বলছিলাম, যারাই আজকে ভালো ক্রিকেট খেলবেন বা যতটুকুই আজকে ময়মনসিংহ অ্যাচিভ করবেন সেটাই কিন্তু জাতীয় লিগে প্রথম অ্যাচিভমেন্ট ময়মনসিংহ বিভাগের। নাবিল সামাদ আবারও ফ্ল্যাটার ডেলিভারি, জোরের উপর বল করছেন এবং দেখে শুনে কিন্তু ডিফেন্সটাও করছেন। আমার মনে হয় নাবিল সামাদ ফ্লাইটের ডেলিভারিগুলো দিচ্ছেন না যে রনি হয়তো স্লক সুইপটা ভালো মারেন, যে কারণে রানের অ্যাটলিস্ট স্কোপটা দিচ্ছেন না এই বোলার। তবে আপনি যদি বুদ্ধিমান বোলার হন এবং আজকে যদি এই দুজন থেকে একটা উইকেট বের করে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে কিন্তু সিলেট ডিভিশন অনেকটাই সেফ জোনে থাকবে আগামীকালকে। ৮০তম ওভার খেলা চলছে, দলীয় স্কোর ২৬৮, ৭ উইকেটে। ময়মনসিংহ যারাই আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত রয়েছেন জানিয়ে দিন কমেন্টসের মাধ্যমে যে ময়মনসিংহ বিভাগকে কোন জায়গাটায় দেখতে চান বা এই গেমের বাকি রেজাল্টটা কি হতে পারে, আমরাও জানতে চাই আপনাদের কথা। রানিং এবার ভালো জায়গার বল নাবিল সামাদের, আবারও দেখে শুনে ডিফেন্সটা কনফার্ম করেছেন আবু আয়দার রানিং এবং সেই সাথে ৮০ ওভার খেলা সমাপ্তি। ৮০ ওভার শেষে দলীয় স্কোর দাঁড়ালো ২৬৮, ৭ উইকেটে। ময়মনসিংহ বিভাগ এবং লাইটটা চেক করবেন যেহেতু ৫ মিনিট কম ৫টা এই মুহূর্তে। সো লাইট চেকিং এর মাধ্যমে আসলে ডিক্লেয়ার করবেন যে বাকি গেমটাকে গড়াবেন কিনা মাঠে। মিসবাহ আহমেদ আমাদের সাথে রয়েছেন, কমেন্টস করেছেন ময়মনসিংহ উইল রিচ 330 ফর 10 এবং আমরাও ঠিক সেটাই আশা করছি। এবং আবু আয়দার রানিং, উনি কিন্তু বেশ ভালো ব্যাট সুইংও করে থাকেন। যদি আজকের দিনটা কোনো রকম স্টপ করতে পারেন এই দুজন ব্যাটার, আমার মনে হয় যে আগামীকালকে সুন্দরভাবে আবারও স্টার্ট করতে পারবেন এবং আবু হায়দার রনির ধারা কিন্তু একটা বড় ইনিংসের চান্স হওয়া সম্ভব। ডিসিশন জানাবেন আম্পায়ার। থার্ড আম্পায়ার কিন্তু মাঠের ভিতরে এই মুহূর্তে সময়টা নিয়ে আসলে আলোচনা চলছে। এবং জাকির হাসানকে কিন্তু কল করেছেন মেন আম্পায়ার, হয়তো আজকের শিডিউল নিয়ে কথা বলবেন যে কতটুকু ওভার বাকি রয়েছে বা কতটুকু টাইম ওনারা পাবেন। জাকির হাসান বাতি ব্যাটার, সিলেট ডিভিশনের ক্যাপ্টেন, 12 নম্বর জার্সি, কথা বলছেন দুজন আম্পায়ারের সাথে।
এবং সেই সাথে হয়তো স্টপ করতে বলেছেন জাকির হাসান। ব্যাটাররা কিন্তু ড্রেসিং রুমের দিকে চলে যাচ্ছেন, তার মানে প্রায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি হতে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত মিডিয়া সেন্টারে কোনো ইনফরমেশন আসেনি আম্পায়ারদের পক্ষ থেকে। এবং সেই সাথে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ৮০ ওভারেই সমাপ্ত হলো ময়মনসিংহ এবং সিলেট ডিভিশনের ফার্স্ট ডে, প্রথম দিনের খেলা। এবং সেই সাথে বেলস কিন্তু উঠাচ্ছেন আম্পায়াররা, এবং সময়টার জন্য ওয়েট করছেন, যেহেতু টাইম টু টাইম ক্রিকেট, টেস্ট ক্রিকেট, ওনারা পারফেক্ট টাইমটার জন্য ওয়েট করছেন। এবং রেকর্ড করছেন, টোটাল ডিটেলসটাও রেকর্ড করে রাখছেন খাতায় টুকে। যেহেতু ব্যাটাররা এবং ফিল্ডাররা সবাই মাঠের বাইরে, সেহেতু ফার্স্ট ডের সমাপ্তি ময়মনসিংহ ডিভিশন ভার্সেস সিলেট ডিভিশন, এবং স্টপ প্রথম দিনের খেলা। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাটিং স্কোর কার্ড। মিস্টার রবিন বোল্ড এবাদত, ক্যাচ জাকির, 0 রানে সাজঘরে ফেরত গিয়েছেন। নাইম শেখ বোল্ড খালেদ, 7 বলে 7টি রান করেছিলেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। আইচ মোল্লা কট অমিত বোল্ড খালিদ, 11টি রান নিয়ে সাজঘরে ফেরত গিয়েছিলেন। মিস্টার আব্দুল মাজিদ রান আউট অমিত কুমার, 65 রানে কিন্তু সাজঘরে ফেরত গিয়েছিলেন এই ব্যাটার। মিস্টার আরিফুল প্রথম সেঞ্চুরিয়ান এই ভেনুর, ময়মনসিংহ ভার্সেস সিলেট ডিভিশনের, এবং শেষ পর্যন্ত কিন্তু রিভার্স সুইপ প্যাটেল করতে যেয়ে কিন্তু স্নিক হয়ে স্লিপে কিন্তু আউট হয়েছিলেন এই ডানাতি ব্যাটার। ক্যাচ নাইম বোল্ড আসাদুল্লাহ গালিব, 101 রানের একটা বিউটিফুল ইনিংস আরিফুলের ব্যাট থেকে। নেক্সট ব্যাটার ছিল শুভাগত হোম বোল্ড খালেদ, ক্যাচ তুফায়েল, 7 বলে 2টি রান করে উনি সাজঘরে ফেরত গিয়েছিলেন। এবং তাজিবুল চমৎকার ব্যাটিং করছিলেন, কটন বোল্ড আসাদুল্লাহ গালিব, 49টি বল ফেস করে 43টি রান নিয়ে কিন্তু সাজ করে ফেরত গিয়েছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। এবং নেক্সট দুজন ব্যাটার আবু হায়দার রনি 32টি বলে 16 এবং শহীদুল 23 বলে 10 নিয়ে কিন্তু নট আউট এবং নট আউট। দুজন ব্যাটারই কিন্তু শুরু করবেন আগামীকাল থেকে। এবং আমরা চলে যাচ্ছি বোলিং সামারিতে। এবাদত 15টি ওভার বোলিং করেছেন, 47টি রান দিয়ে অ্যাক্টিভ উইকেট নিয়েছেন, ইকোনমি 3.13। খালিদ 14টি ওভার বোলিং করেছেন, 48টি রান দিয়েছেন, তবে 3টি উইকেট কিন্তু বের করেছেন এই ডানাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। এবং তুফায়েল 12টি ওভার বল করেছেন, 26টি রান দিয়েছেন, সবচেয়ে কম ইকোনমিতে বোলিং করেছেন এই ডানাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার, 2.17। এবং রিয়াজুর রাজা 10 ওভার বোলিং করে 55 রান দিয়ে 5.50 ইকোনমিতে বোলিং করেছেন, কোনো উইকেট পাননি। এবং নেক্সট বোলার নাবিল 23 ওভার বোলিং করেছেন এই বাঁহাতি স্পিনার, 60 রান দিয়েছেন 2.61 ইকোনমিতে। এবং আসাদুল্লাহ গালিব 6টি ওভার বোলিং করেছেন এই ডানাতি অফ স্পিনার, 24টি রান দিয়ে ভাইটাল 2টি উইকেট বের করেছেন, 4.00 ইকোনমিতে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ফল অফ উইকেট, 0 রানে প্রথম উইকেট
8 রানে দ্বিতীয় উইকেট, 21 রানে তৃতীয় উইকেট, 148 রানে চতুর্থ উইকেট এবং সেই রান আউট যেটা কাল ডেকে এনেছে ময়মনসিংহকে, এবং 167 রানে পঞ্চম উইকেট, 240 রানে ষষ্ঠ উইকেট এবং 243 রানে সপ্তম উইকেটের পতন ময়মনসিংহ বিভাগের। সো দেখা হচ্ছে যারাই আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত ছিলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। আমরা চাই সবসময় আপনারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ইউটিউব চ্যানেলের পাশে থাকবেন এবং আগামীকালকে ঠিক 9:30 আবারও দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম থেকে ময়মনসিংহ বিভাগ ভার্সেস সিলেট বিভাগের NCL জাতীয় ক্রিকেট লিগের প্রথম রাউন্ডের গেম থেকে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সেফ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।